تست جايز كاميرا صوت إضاءة كلنا ستاند باي 2 minutes 140 seconds clear clear set ليك هون 1 minute أحمد لا يا حو أحمد Can I ask you something? 30 seconds 20 stand by للفيديو clear set 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Assalamu alaikum everyone and welcome back to day 2 of the EA Sports FIFA 22 Champions Cup powered by Ooredoo Nation. Yesterday we saw some really amazing events happening because people were challenging each other and you all were entering into competition so that you could also win some prizes too. Just as a recap, people are challenging each other so that they can not only win an amazing trophy but also a prize pool of $50,000. And of course, the people here get a chance to also win prizes worth over 100,000 riyals. I am joined, of course, with the legendary tech girl, Sam, right? Mr. Q, yesterday's action was just amazing. That final game, obviously, the stadium had emptied out. It was a little bit quiet. It went down to the third game, extra time, penalties, and then it was sudden death because that's how close it was. So these players have brought all the heats coming from around the region to compete for that $50,000 prize pool.
Single elimination, best of 3. So if you lose, you're out. They are bringing it today, and I think it's going to be even hotter as we move into the quarterfinals. I'm loving it. I love the heat in Qatar. I love the heat on the stage. I don't think I'm ever going to leave. Well, you know what? We want to see much more of you, of course, here in Qatar, and bringing us, that energy, that South African energy. And did you manage to take a selfie yourself? I took so many selfies with players. Yeah? That's my big thing, because for me, there's some like world champions here that are playing. MS Dasari's hanging around. Mega Sip I'm a big fan of his as well. So I've been sneaking some selfies with the players, but I know I don't get to win anything for that. However, if someone else does a selfie, they might just win. Absolutely. All you need to do for all of you that are in this arena right now is simply go ahead and take a selfie, share it on social, and tag Ooredoo Nation, and you can win one of some pretty amazing prizes. We're talking about PS5s, we're talking about VR headsets, we're talking about some gaming keyboards and mice and all of that good stuff. Yeah, you can have that. All you need to do is just go ahead and tag Ooredoo Nation on social media. Take a selfie with the stage behind us. I'm going to stay in Qatar. Or come visit more, but I'm going to make friends with whoever wins the VR headset so I can visit them to play on the VR headset. I told you lots about what happened yesterday, but you know what? I think for those that are maybe watching at home or in the stands, maybe they missed some of the action. It doesn't matter. You didn't miss anything because we actually have a recap. So take a look at this. Everyone in this arena, what did you guys think? Can you make some noise? Can I hear you? All right, I think they're a little bit ready, but let me just go ahead and remind everyone here that not only are we enjoying this event in a live arena, but of course, there are a lot of people watching the live stream. We had thousands of people watching yesterday and hopefully thousands today as well. And also you can go ahead and enjoy this stream, yes, using a VR headset, yes, in the metaverse. And that's pretty cool. And by the way, let me just go ahead and also mention that if you are an Ooredoo customer, Ooredoo have just launched some special packages, some gaming packages. The Pro package, for example, gives you some extra data. And I think that's probably the one that I'm going to be going with. And before I continue with the rest of the cool stuff, what's the format going to be like right now? Never mind the format. I'm moving here for the data packages, to borrow that Oculus Rift. It's decided. I'm relocating to Qatar. We have a jam-packed show for you. 2 quarterfinals and then 2 semifinals. By the end of today, we will know who our finalists are for that big game, the best of 5 on Saturday. $50,000 prize pool. 16 players were competing. We will have 2 by the end of today, Mr. Q. All right. So we see that Ooredoo and Ooredoo Nation are expanding their influence when it comes, to gaming, not only here in Qatar, but of course in the region as well. And I think it's time for us to go ahead and welcome the players that are going to be playing first. Ready? I definitely think it's time. The homegrown boy, the favorite for the crowd here, he's in the mix, but he's facing off against
an incredible talent from the UAE. I think you need to introduce them as our first quarterfinalists for the day. Everybody, please welcome Ahmed Mkhaysib and Rashid Oz. All right, everyone. This portion is going to be done in Arabic. Assalamu alaikum يا طول العمر، شو اخبارك؟ ان شاء الله انتم بخير. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. اخوي، اولا طبعا احنا بنرحب فيك، طبعا انت جاي من الامارات، وطبعا انت اخونا، انت غالي علينا، بس ابى اعرف الحين اليوم انت جاهز للتحدي؟ أول شيء جاهز، ثاني شيء قطر ترى هي بلادي الثانية، ما هي غريبة. يا الغالي، ابى اعرف شلون انت جهزت نفسك لهالبطولة؟ خلوا الناس عشان هم يتعلمون منك ان شاء الله. أول شيء لعبت مع الشباب المحترفين، سخنت معاهم، عرفت شو أغلاطي شو ما أغلاطي، وإن شاء الله ندي اللي علينا بإذن الله. ان شاء الله. يلا good luck. My friend, yesterday in the best of 16, you had a little bit of a rough start. You won it, but it looked a little bit shaky. Rashid, on the other hand, looked fierce. Are you a little bit stressed about going up against him? To fix you, I think I won 4-0. I didn't concede, so that doesn't count as shaky. But it's a new game. Whenever you go to the next round, you will face a better opponent. And I have a much respect for Rashid. We've been playing against like half of the year, like online-wise. Pleasure to meet him and face him. Hopefully we get fans entertained and have a good matchup on FIFA. What do you think of this crowd that's come out? They're huge fans of yours. What is it like playing in front of everyone in a LAN environment like this? It's lovely to have like such a big event in Doha. Hopefully this is the start phase and we have many more events in different games, but hopefully focusing on FIFA because, you know, football is the best game in the world, including the esports side of it. So I'm excited and let's see how far we can go. Good luck for the game. I think we can send the players over. It's time to kick off. Absolutely. There's one thing that I want to remind the players, of course. It doesn't matter what you've done in the past. What matters is right now. Good luck to all of you. Guys, come on, let's give them a round of applause, encouragement. And of course, when they score goals, I want to hear you all cheer. Yalla, good luck, everyone. Here we go, ladies and gentlemen, the quarterfinals ready to go for the day. It is, of course, Megasib and Rashid Oz there. Looking pretty confident, I think it's safe to say, going into the quarterfinals. The winner will be up against Kylan, the South African. We saw him go through yesterday in, well, what was a pretty hard-fought match against Sarah, the South Korean. Really tough match between them. But this could be a chance, certainly for a real representative from the region to make it through to those big semi-finals. You know, there's a lot of money on the line for today. I'm Lee D-Man Smith, by the way, if you didn't join us yesterday. And joining me is Neo. Gotta get it right, not Neo. Neo. Of course. What have we got coming into this one? Yeah, I mean, as you mentioned, we've kind of had a tough opposition coming next in terms of Kylan for these two, and it's going to be a hard-fought game here. We mentioned already the previous results, a 1-0 and a 4-0. It's not a bad way to net yourself a quarterfinals position, but it's still a long road to success, right? Winner here, then gets in towards the money, then it gets at least $5,000
in their pocket, if not more, going forward. I mean, it's a different kind of pressure, isn't it? It's no longer that pressure of dropping out early in a tournament when you're trying to represent a kind of your own brand, your own name, and I guess your country in a sense as well. But in the other side of things is now this pressure of being so close to having that cash in your pocket, but still a big best of 3 up next. Yeah, and speaking of best of 3, both quarterfinals yesterday went the distance. And by the distance, I mean extra time and penalties to decide the final match of the day. So both have gone the 3 games so far. We may well be seeing the same today. I did like the fact that Megasib was pretty confident in his interview there. It's like, shaky game. I won 4-0. That was not shaky. That was not shaky, of course. That was against Hassan, one of the qualifiers. Today is very different. He's coming up against a man with pedigree, a man that's been there in the FIFA Global Series, just like he has himself. So these are 2 solid competitors that are going to be facing off here in FIFA. Very interested to see what teams are going to bring to the table. Will there be any adjustments to what we saw yesterday? I can see a team on my screen right now. Don't know whose that is. We're going to find out exactly who's going to be covering who. But these guys are using their own accounts. This is the main thing. So, you know, when we're talking players and changes that they've maybe brought, these are players that they are using on a day-to-day basis. Precisely. Be it in the weekend leagues, in the global championships, you know, what they are using. Obviously, we have set rules that they can follow. If you guys know FIFA, you know it well. Then there is a Team of the Season that's out right now. The new cards that have come out, really strong, obviously based on the players that have done very well in real life, and then they've had their stats massively increase, some of these guys. Sure. I mean, that's the thing. You've kind of got a bit of a stipulation here where you've got, you know, the 2 Team of the Seasons or 2 icons and then 1 of the other, right? So you can at max have 3 of these insanely good cards. But it's as you mentioned, with the unlocked accounts comes players that you're so used to playing with, players that you're so used to using in your own formations, your own strategies, and that's what gives them that advantage to maybe the unlocked accounts where you'd be tempted to use players that you're maybe not so comfortable with or not so sure of kind of where their strengths or weaknesses are. We're just about to get underway in towards game number 1. D-Man, I'm excited about this one. Yeah, absolutely. It's looking fantastic. So here we go, ladies and gentlemen. The first quarterfinal of the day. It is going to be, obviously, starting out, if on your screens, ICICEST, if you're going to get used to that one, that is Megasib. Team Oz, that is Rashid Oz. And they are going to be the guys facing off. One playing in the white, that is going to be Megasib. And playing in the red and white, I think it's the Milan kit actually he's got on there, isn't it? Yeah. Is Rashid Oz. Well, we'll have to see how this one gets underway. Already a deep ball in towards Mbappe, trying to make his way forward, but it's a white wall in front of him. Defense coming in huge here is already quite an attacking start, and I think this is what we're expecting to see from these 2 sides. They both like their attacking style of football, putting the pressure on the back line and trying to force an error. Yeah, the white PSG kit's the away kit. It's a lovely one, isn't it? For Megasib, yeah. And obviously, he's got some of those Man City players as well in there. You can see a couple of the PSG players. And Mbappe, that looked like offside for R9 there, but he's managed to find it through to Dembele. I gotta be honest, I want a VAR check on that. That looked like it was offside, but Dembele strikes first for Megasib. And that could be a really important goal to get things going. We had some really cagey matches to start off the day yesterday, but today it looks like we are hitting the ground running. Yeah, the local lads starting off well. They're brilliant from him. Attacking ball going through. It did look offside, but Ronaldo just about beat that back line. Ball across the box, and speaking of, in towards that right-hand side, trying to work their way through that gap once again. I mean, attacking pressure here. Oh, wow. He's got a real chance again for a second. Oh, he's just put it wide. Brushed the bar. You would have thought R9 would have managed to find the top corner there. Wasn't quite to be, but you can already see Megasib is coming out, hitting the blocks, running. This is really already starting to look a little bit dicey for the likes of Rashid Oz. The pressure's definitely on him, and he's starting to crumble ever so slightly. Can't make those simple passes, and it's causing real problems. He's consistently being cut out and caught on the counter. Absolutely. You can see, though, Rashidov's going to try and respond to this one. Rashidov himself had a 3-match extravaganza in the round of 16, so he knows what, he's got the mental edge to come back and get in there. Could see that one trying to play a through ball, but the keeper's pulled off his line, almost going out there. Van der Sar, the icon being used for Rashidov. That's where his icon card is being used at the moment. He's also got Ruud Gullit in there, so gone for the double icon setup. Yeah. It's a big player to have, Ruud Gullit in the middle. Again, we speak about those brilliant CDMs that can cut things off. N'Golo Kante is one of the standards, but Gullit, if you can afford him, a fantastic card to have. Can do it all. He's the player that has consistently been the icon that, probably for the last 4 years, I would say, everybody's kind of had in that centre midfield. Had the pleasure of meeting and working with him in 2018. There's a real chance in there!
that's going to be a top goal. Wow. Rashidos strikes straight back, and Mbappe, we just saw that's his 200th goal for Rashidos, by the way. So that's how long he's had this guy. Wow. And that's off the back of nothing. We were kind of just watching that passing play through the middle. There wasn't really too much coming of it. One slight gap into the centre-back. They leave it way too open. Mbappe, free and clear, top left corner. No stopping that. Fantastic match, starting things off. Love to see it. 2 goals in 20 minutes. This could be a goal bonanza, ladies and gentlemen, as they get themselves set up for this one. Immediately coming straight back in, and Sam Maximin, we saw so much from him yesterday down those wings, the speed and attacking prowess that he has. Sam Maximin, can he make an opening? No, cut out quickly by Sula. Sula, the man moving to Dortmund in the summer, leaving Bayern Munich, just coming down the road from where I live, actually. Over to Rudiger, the man from Chelsea. Well, not for long at Chelsea, actually. He's going to be on his way soon as well. Cancelo spreading the ball over to Da Costa, down to Dembele. Gets it through, nice ball through. Mbappe finds himself space, and that's going to be another goal for Rashidos. And he finds himself now in the lead, 2-1. This is a great turnaround. What a resurgence from Rashidos. His back was against the wall. He started off poorly, but since then, it's been all him. Brilliant in terms of the attacking nature, and once again, another goal in his favour. Mbappe to Ronaldo, that's the perfect partnership. Megasib needs to wake up here. He started off strong, but he's already starting to look a little weak and a little fragile as Rashidos starts to find his feet here. Some real nice work down that right wing. Can he make it and continue? He's already managed to avoid the kickoff, so that's some great work. Quick dodge there down the right wing once again. Hullet finds himself a little bit of space back to Da Costa, looking for the runner down the right wing. It's gone a little too far out of position. Cancelo, tried one of those cutting through balls. Not going to work, and the counter-attack is on. And this is where Rashidos comes into his own. He likes building that pressure, but with a slow game. Slow build-up, using those intricate passes to develop his play style and kind of make your opponent frustrated. And it's working. A 2-1 lead he's got just far, but it could be cut out in a moment as they're already making their way down that right-hand side. In towards the middle. Ronaldo going to take it. He's going to score. Ties this game up 2 goals apiece. And what a finish that is. Beautiful stuff. Big R9 Ronaldo, reminding us that he's still out there, the icon card that's forever delivered throughout FIFA histories. Of course. Mendes, now once again, that's a brilliant through ball for CR7. Through to Mbappe, Dembele looking for Ronaldo in the box, can't find Mbappe, cut out by the defence, and now the counter is on. They've got a lot of men committed forward. Well, once again, just going to slow things down here. Now we're starting to see this control come through, this game management delivering as just controlling that tempo, taking the possession under, and it goes just slowing the game down a bit. Yeah, just try and build back up through there. He's managed to find the balls. These both defenders, both teams' defenses have had big openings in them so far. You can see Dembele once again trying to work it through, find himself the space. De Bruyne, only the man that creates everything. There was a little moment there. I could see R9 just getting in position. Now he's managed to find him. Gets across to Bobby Firmino. Does play that cam role quite considerably for a lot of teams actually so far we've seen throughout this tournament. Back to Dembele working it into the box, trying to find that space, but that's a penalty, I think. Yes, it is. Big Rude Hullet, give it a... Can't believe what's just happened. And now Edwin van der Sar, see if he can keep his team in it here. And to make matters worse, well, Dembele with an injury is not what you want. R9 looking to finish this one off right down the middle. No questions asked, no if, buts, or maybes. 3-2, and he's back in the lead. Well, we said this game may have goals in it, and it is absolutely delivering. 5 goals in 40 minutes. I feel this one could go the distance as well. This is back and forward. The momentum now once again in the hands of Megasib, the man from Qatar, the #1 representative actually from Qatar throughout the FIFA Global Series as well. So absolutely got his reputation on the line, if you were here. But as you mentioned, Rashidos, there was an injury for Megasib there throughout that. That's obviously Dembele catching a little glimpse at the moment though. Firmino through, looking for that pass. Rafael Varane using that back four nicely here as well, using Theo Hernandez out wide. And Sam Maximin, we haven't seen a great deal from him. That's a ball through, injury or not, managed to have a little blast. Feel like he could have maybe gone for the cutback on Mbappe there, but now that's left him exposed for a counter-attack. Real chance here for Rashidos down the right-hand wing. Dembele, looks like Mbappe's offside. He's had to cut his run back as well to try and bring it in, and that's put him out of position. Great headed defence there from Rafael Varane.
Yeah, trying to thread that needle, not going to happen. 3-2 is where we stand at a half. It was a fantastic start by Mekhisib in terms of finding that opening goal, started to put the pressure on Rashidos, and then he started to crumble a little bit. But he's regained control, he's dictating the tempo, and as we stand with a 1-goal lead, this game, you mentioned it has bags of goals, and it's delivered so far. Yeah, you can see possession-wise pretty even, 56 to 44% there. Shots on goal, 5 to 3. It's pretty even across the board. These teams really delivering. They often will go for that 100% chance to score. Yeah, agreed. I'm glad to see they're not quite going for that. They are having a couple of those open shots, those risky shots that maybe just sometimes will go in. We saw some absolute bangers yesterday going into the top corner from Mbappe. So absolutely, they know they can deliver it. They know they can do it. Serra himself scored an absolute wonder yesterday as well with Mbappe. So he's going to be looking to do the same at the moment. And you can see Mekhisib once again. They switch halves. Now we're going to be Mekhisib playing from right to left, and Rashidos in the AC Milan kit playing from left to right. Actually, I think it's the Man City third kit. I think it is, I think it is the Man City third It's the kit, one that you don't see too often. Yeah. Well, out towards that right-hand side. Costa's going to collect back to Hullet. We mentioned his praises, but it's his mistake that actually cost him the lead. Absolutely. So Rashidos, he's come back once. Can he do it again? It's looking pretty nice here. He works it through. Nobody in the middle at the moment open. Ruud Hullet trying to find space. He's find it in the middle on Bobby Firmino. Firmino manages to get past his man, but nowhere to go. He's going to go back to Hullet. Looks for that through ball in the middle. There it is, Ronaldo, but he's blocked out quickly. Dembele looking for the cut back here. Can't find it. Works it well in the box. He's got a little magical feet at the moment, trying to find that opportunity. The defender stands in the way. He's lost it. They're surely going to give a chance. No. Varane steps in just in time, and a real chance goes begging there for Rashidos, but the counter is on. Oh no, look at this, Mbappe's on his own, trying to get across Rudiger, will he be able to deliver? Is the question. Mbappe trying to work his feet as well as we saw Dembele do, but cut out in transition. And once again, Hullet will collect and start to move that ball forward. Oh, he doesn't gather it up quickly. That was a counter-attack snuffed out as quick as you like, and Mekhisib managing to box him in right now, keep him in his own half and start to put that pressure back on. Mekhisib working it through in the white as he tries to apply the pressure once again as the 60-minute approaches. Real chance down the middle. Oh, he didn't go for it. Mbappe made the run, and it was a clean run through ball opportunity. As he works it through, now he does find a clean ball. That's got through. Nine just a little too late to it, but it's actually been muscled off. Dembele's managed to find himself back on the ball. And again, Ruud Hullet there to clear the danger. Yeah, Rashido's just slowing down the pace now. He wants to play his game, so he's just trying to cut that tempo a bit. That's where Mekhisib starts to find his success. There's quick counters where he knows it's the numbers advantage. Rashido's trying to deny that, and so far working, but he's still at a goal disadvantage. Rashidos, what can he do to try and unlock the door and find himself back in this in 3-3? It's going to be a lot of work. That's a good ball across. He's got a chance. Oh, defense just opened up for a moment there. We know Hullet can deliver from range, but that was a nice little cutout from the defense there, and the counter-attack is on. He can go down the right wing if he wants to. Has to step away from the defender, and it works out well. Dembele working it down the wing. Out of energy, has to spread it across. Back to De Bruyne. De Bruyne works it across, and they're just trying to recycle and find that hole. There is the hole, but it was cut out by Rudiger at the last. Yeah, onto this right-hand wing now as well, trying to get it up across, but cut out by Firmino. Out to Hernandez on the left-hand wing. Back to Firmino, playing that deep cam role as well, but that's what he does so well. The high work rate and a 5-star, 5 stars. Not a bad card to have at all. Now, back on the other side, Dembele, the injured man, will be cut out as a throw-in. This time to Rashidos. So, 20 minutes remain for the man, Rashidos, to get himself back in this. As we say, this is a best-of-3 series, so even if he was to lose this one, he's still got a chance to come back, but there's still 20 minutes to go, and we've seen some pretty crazy moments, not only in FIFA action in real life. In 6 minutes, what's the difference between Liverpool and Manchester City in the Premier League recently? That's all it takes, in just a couple of minutes, a couple of moments of magic, and it can change things. And that's a dangerous ball to lose. That's a dangerous position. Luckily for him, he's got men back in numbers to cover it off. But that's an electric ball down the right wing. Does find Dembele, gets it back across, trying to work it through the middle. Bobby Firmino available for it. Neymar now coming on the pitch, but he's lost out. Alan San-Maximin, he's got bags of pace if he can get let loose down that left wing. Not to be. Yeah, the wondrous feat there of Alan San-Maximin, may I say.
This time not going to amount to too much. Once again, just slowing the game down, and that's all he needs to do. It's about game management. See out this last few kind of minutes on the clock and hopefully try and bag himself maybe another goal on the board. Hernandez, this time out to De Bruyne, who's dropped in deep. Varane going to come in for support. Dembele will collect. Ball over the top as well, but it might be just a little bit too much on it. Will be collected by Sam Maximan. He's working on our left-hand side. Cross to come in momentarily, and it will. Dembele cut out. Cut out, and that's dangerous. They've got men forward for this one, so there may be an opening. Hulic just going to slow things down. Look to that right wing. Sulla, not the man you'd ordinarily expect to be playing it out of the defence here, that's for sure. A little clumsy on his feet at times, but Rudiger will get it forward to Mendes. Now, Cancelo, seeing what he can bring forward. Neymar, we know he can produce the goods. Can't quite find his man in the middle, and he's given it a ball away with a counter opportunity. You can see the runner on the right. It's not gone where he wanted it, and that's coming straight back at him. Yeah, it's a nice idea, but the execution just not quite there. Mbappe didn't time his run right, and this time now out to Da Costa in that right back position, just driving up the wing. Bags of space to work with in towards the middle. Mbappe, this time, what can he find on the volley to goal? And we're all tied square in the dying embers of game number one. It's 3-3. What a fantastic finish there. You saw the defender block it. He did a little drag back flick and volleyed it into the net. Absolutely magnificent. Check this out if they let us do it now. Oh. The players never let us see the goals on a replay. I mean, we've all been there. We've all been there. Exactly. But now, though, we get to take a look at kind of what the changes are. You know, there's less than 10 minutes on the clock, and changes need to be made. We're seeing Ansu Fati being brought on, the Barcelona man. We speak about bags of pace, and I mean, he's the prime number for it. 99 pace, 99 acceleration. Tempted by a Weghorst pick. And I think that actually could work. Weghorst, big 6'6" man from Burnley, got the pace to work with his prime showdown card, and also can win in the air to support the likes of Ronaldo. It's not a bad card to have. Looks like he's being thrown in as well. Looks like a tactic change as well. So Fati forward. I did just see as well. So he's gone to the front left. So tactical change. 3-3 all square. Goes attacking. That's what I like to see. Rashidos on the 84th minute going for the winner. And let's see whether he can take it or whether Megasim will be able to strike back once again. He's got the ball at the moment. He plays it forward. Looking for the opportunities to go out on the right wing maybe. Looking for that runner. Doesn't come for him at the moment. So he has to go down the left wing and try and work it through. Recycles it through. Finds the man in position. There's the runner that he's looking for. Gets it through to De Bruyne. De Bruyne cuts it back. May go for goal himself. Spreads it across. R9! Bangs it home! And it is Ronaldo once again for Megasim. Oh, we spoke about Hullet being one of those legends you pick into consistently, but Ronaldo shows why. He is the number one, 96 rated and delivering with a second goal. A brace for him to make it 4-3, and with 2 minutes left in regulation, this one could be done. Well, the tactic change has not worked how he wants it. He's getting deeper and deeper and deeper. He's pushing everybody forward as much as he can, literally all the way. Why not? He's got nothing to lose here in the first game. He's going to throw everything, the kitchen sink going forward with just, what, possibly 3 minutes of play given extra time. This one is going to be a dicey one. And now for Rashidos, how do you come back from this? He's already come back from a 3-2 to tie things up, but this has got so little on the clock left in it that I don't know if he's got it in him. He might have to play for the next game. He gets the throw in. Where's he going to go? Hullet. He's got to keep the ball alive. Once it's that 90-minute mark, he's got to keep it active, and that's going to be a throw in for himself as well. It deflected off the defender. Can play it back to Ruud Hullet, looking for the man in the box maybe to recycle it across. There is Firmino, it looks like active and ready for it, but it's a bit of a long pass. He really wants to work it down this right wing at the moment, trying to get Fati in use. Oh, he's took it out of play. That may well cost him. That's it. That's it, the game. R9 with a hat-trick, more or less delivers on what's necessary, and what a game it was. Mechasib coming out on top. A 4-3 victory in the dying moments to take game number one. Fantastic match, no doubt about it. Now, of course, it is a best of three, so they have another chance to get themselves back in there. They're going to get straight back into it. No delays between this team as they get themselves the action ready to go. We're going to have Faisal step in, give you some lovely Arabic action.
الو الو يا جمهور وين الصوت؟ يا جمهور يا نايم، ورب الكعبة لن أعلق بالعربي إلا أن أسمع الصوت يهز أرجاء المكان. أسمع الصوت يا جمهور. عندنا مباراة الربع النهائي، مباراة الثالثة التي تجمع بين أحمد المغيصيب من قطر وراشد من الإمارات العربية المتحدة. أسمع أحلى تحية. طبعا المباراة أحمد المغيصيب بيلعب بشعار فريق باريس سان جيرمان، وراشد بيلعب بشعار فريق مانشستر سيتي. اللي يحب باريس أسمع صوت إي سي سي إي سي سي، ونسمع جمهور مانشستر سيتي. طبعا مشاهدينا الكرام نحب نذكركم شوي بالبطولة ونتمشى هون بأرجاء المكان قبل ما نبدأ التعليق. طبعا هذه البطولة الكبيرة بتنظيم أوريدو نيشن، والأولى من نوعها هنا في المنطقة وهنا بالشرق الأوسط. أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم عبر شاشاتنا وقنواتنا والبلاتفورمز كلها، اليوتيوب وتويتش وكل مكان. وعلى فكرة طبعا هناك البوث، هذاك البوث لو تشاهدوا معي هناك في الزاوية، هاي البطولة لأول مرة تبث على العالم الافتراضي بما يسمى الميتافيرس. الميتافيرس هو العالم الافتراضي وفيه الان اف تيز. يعني عزيزي المشاهد وعزيزي الحاضر، التيكت تبعتك هي ان اف تي. ان اف تي تقدر انك تتداول فيها لبعدين، لا تمسحها من الالبوم، خليها معك مع الايام الجاي. اريد راح يشرحوا لك اكثر. طبعا هاي البطوله مشاهدينا الكرام برعايه رسميه من دلك تكنولوجيا، قطر ليفينج واوريدو نيشن. واسمع احلى تحيه لهذا المنظمين لهذه البطوله الجميله هنا في العاصمه الكرويه الدوليه الدوحه الجميله. وطبعا احلى تحيه لكل المؤثرين التواصل الاجتماعي الموجودين هناك، كل التحيه لهم الموجودين هناك على الكنب، وكل الموجودين هناك بامكانكم تتصور معاهم وتستمتع معاهم. وان شاء الله بنعلق على المباراه الثانيه، ما بدنا نقطع الحماس، نسمع احلى صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام اينما كنتم اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نسمع الاهازيج الناريه من المدرج والجمهور الغير عادي. نار يا حبيبي نار، مع أوريدو نيشن اجمل مشوار، ومع أوريدو قطر ليفينج ودلة التكنولوجيا اجمل تحيه. ترجع الكره مباراتنا الثانيه بعد المباراه الاولى الغير عاديه بين اللاعب راشد من الامارات العربيه المتحده واللاعب احمد المغيصيب من قطر. يا سلام، قطر على اليمين هو اللاعب احمد المغيصيب بشعار باريس سان جيرمان، وعلى اليسار هو مانشستر سيتي راشد. سنرى سيناريو المباراه الثانيه كيف سيكون. هل هناك خروج للمغلوب من المباراه الثانيه لانها مباراه البيست اوف 3؟ نذكر انه هناك 16 لاعب ايها الاحبه الكرام، 12 تم دعوتهم الخليل مع الاجبر رونالدو عليه الصلاه والسلام. ماكسيم سان تنطلق وترجع الكره عند عثمان ديمبلي. طبعا هناك كيمستري موجود في الالتيميت تيم، يعني في فرق بين الالتيميت تيم وفرق لما تلعب بين باريس ضد باريس او فرنسا ضد فرنسا. ترجع الكره جو كانسيلو على اليسار، كره برتغاليه برازيليه. يا سلام امام جو كانسيلو بفلسفه بيب جوارديولا. جواو على اليمين هو اللاعب احمد المغيصيب. على عكس ذلك تكتيكيا يلعب اللاعب راشد اوزي ممثل الامارات العربيه المتحده بجواو كانسيلو بمكانته على الجهه اليسرى. ترجع الكره كيليان امبابي مقطوعه من كي دي بي، كيفن دي برويني. يا سلام، ترجع الكره كيليان امبابي، السرعه والخطر كله عنوانه كيليان. ترجع الكره البومبر رونالدو. طبعا نذكر لما نشوف رونالدو ونشوف اساطير انه هذه المباراه التيميت تيم وفيها ايكونز وفيها تيم اوف ذا سيزون، ولكن هناك قوانين. نعم تيم اوف ذا سيزون، ولكن هناك شروط. يا تلعب 2 ايكونز مع واحد تيم اوف ذا سيزون او عكس ذلك 2 تيم اوف ذا سيزون. ترجع كره كيليان، ولكن حكم المباراه السيد الكولومبي اعطاها الرايه لما شاف الاشاره من حكم الرايه. ترجع الكره نيكولا شوليه. البايرن خلاص يقول لك باي باي لانه المستوى الاخير المقدم مع بايرن ميونخ ما كانش هو المطلوب. ترجع الكره دخلت. يا سلام، دخلت على اليمين داكوستا. داكوستا انطلق. ترجع كره ديمبلي عثمان. يا سلام، ديمبلي على اليمين راح. ديمبلي ما زال امام دي برويني. ترجع الكره هرنانديز ولكن مقطوعه من كي دي بي. مسد الكره وين؟ رونالدو يحاول الان ولكن روبرتو فيرمينيو بالادوار الدفاعيه. على فكره روبرتو فيرمينيو يورجن كلوب
بالايام الاخيره مع وجود ديوغو جوتا البرتغالي ومع وجود الكولومبي الخطير لويس دياس ما يعتمدش على روبرتو فيرمينيو الا في الدقائق الاخيره لما يكون خسران 3-2 مثلا يدخلوا نفس لوك دي يونغ هناك مع برشلونه مع تشافي هرنانديز. ترجع الكره ودخلت الاسطوره الهولنديه يا سلام، وناخذ من محمد عدنان اكيد المعلومات لانه اسطوره في المعلومات لما تقول لك عن رود خولت ولا عن بيتر شمايكيل ولا عن لايكونز الموجوده ناريه هي الاحصائيات. ترجع الكره نونو مينديش واحده عند روديجير الدبابه وين المسار؟ هل هو عند الريال الكامبيون؟ سمعني صوتك بالغنى يا عشاق الريال. ترجع الكره جواو كانسل واحده رود خولت يا سلام داكوستا على الجهه اليمنى الكره عند ديمبلي 0-0 مسك الكره امبابي رونالدو اي 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 الادوار الدفاعيه اللي يلعب بها اللاعب احمد المغسيل المباراه الثانيه ممتازه وغير عاديه لانه ممكن تحسم الماتش في المباراه الثانيه. ترجع الكره عثمان ديمبلي نحاها له عن جواو كانسل وين المسار؟ روبرتو راح مشاها له نحاها له عند مبابي عوده عند روبرتو فيرمينيو. الكل وكل اللاعبين موجودين هنا في وسط الميدان، حرب في وسط الميدان. لهذا دقيقه 23 ما زلنا لم نشاهد اي هجمه خطيره واي تسديده واضحه وصريحه على المرمى يا سلام. ترجع الكره مبابي مقطوعه من نونو مانداش الكره على اليسار نيمار جونيور انطلق نيمار راح نيمار ولكن طالت عليه الجونيور نيمار. ترجع الكرة عثمان ديمبلي واحدة عند الكي دي بي دي برويني سان ماكسيم دي برويني هز كرة عند روبرتو فيرمينيو. روبرتو باريس ولا السيتي؟ باريس 10 ألقاب ليعادل الرقم القياسي بتاع سان تيتيان هناك في الليغ ومانشستر سيتي باللقب الثامن ومع بيب غوارديولا 4 ألقاب مع هذا المجنون بيب في غضون 6 أعوام منذ قدومه للقلعة الزرقاء مانشستر سيتي يا سلام. ترجع الكرة ولكن مقطوعة من رود خولات بالأدوار الدفاعية مجنون ديمبلي على اليمين هل يكون موفق ولا هل يكون مهبول كما هو مع برشلونة ومع تشافي هرنانديز؟ ترجع الكرة ديمبلي. على فكرة ديمبلي والإشارة أنك تشوف مع باريس سان جيرمان هل هذه إشارات يا أحمد المغسي ممكن نشوف ديمبلي مع باريس الموسم القادم أم لا؟ ما سيجدد مع تشافي هرنانديز. ترجع الكرة عثمان ديمبلي يا سلام على جول من راح ديمبلي انطلق على اليسار راح خولت انطلق خولت ممكن الآن المرتدة رائعة ولو سريعة يا سلام. ترجع الكرة ديمبلي ماذا يقول الحكم؟ ما فيها شيء. ترجع الكرة عند داكوستا وشمعني تحية جمهور نولع بها الماتش. ترجع الكرة مرتدة باريسية يا سلام من سان ماكسيم على اليسار ثيو هرنانديز مع البيج ميلان يا سلام. هناك كامبيون راح انطلق راح سان ماكسيم على اليسار صورة هيروة كبيرة سان ماكسيم هاو الجول ولكن روديجير وما زال داكوستا يحاول. ترجع الكرة كيليان امامك داكوستا امامك راسمراني الغدار. ترجع الكرة عثمان ديمبلي على اليمين انطلق ديمبلي راح الفرنسي ديمبلي شنو هذا يا ديمبلي؟ ترجع الكرة اليسار انطلق على الرواق الايمن وحلق خلينا نسجل هدف هنا ولا هناك يولع على الاجواء الدراماتيكية الهيتشكوكية في العاصمة القطرية الكروية الدوحة يا سلام. ترجع الكرة داكوستا وخولات واحدة الثانية وين جواو اللي ممكن يحركوا كمحور. الآن نشوف جواو كانسيلو على فكرة في الفوت جواو كانسيلو عنده القيمة الكبيرة لما يلعب كمحور وهذا في بعض الأحيان يتحول من ظهير أيسر إلى محور وهذا هو التكتيك بتاع بيب. ترجع الكرة عند رونالدو جول رونالدو يا سلام عليك يا رونالدو ويا سلام على الباريس ويا سلام على احمد المغيصيب واحد بلاش جول بطاقة 96 هو الايكون الار 9 رونالدو يا سلام. ترجع الكرة خولات الان في اخر الثواني من عمر الشوط الاول في المباراة الثانية. كيف ستكون المسار؟ واحدة بلاش في المباراة الاولى من عمر البيست اوف 3 لصالح اللاعب احمد المغيصيب. حاليا احمد المغيصيب يلعب مع كايلان في السيمي فينال ويريح نفسه ويريح ويرتاح ويشوف المباراة الثانية بتاعت مساعد ومن ثم يفكر. ولكن ما زال راشد ما عندوش الامان. راشد شعاره البوزيسيون والعودة في اي لحظة ما يتوقعهاش الخصم. فحذاري من راشد وحذاري من احمد المغيصيب في الاجواء الكروية العالمية. نسمع احلى تحية بعد الشوط الاول للاعبين الجميلين هنا.
has a sound problem. We are saying that the YouTube stream has a sound problem, so please check it. بداية الشوط الثاني، وفي الشوط الثاني شيء ثاني، ونار نار نار هي الأجواء في أسباير. يا سلام، ترجع الكرة الآن حاليا أحمد المغسيب. سيمي فينال مع أكبر اللاعبين هنا في المنطقة وحول العالم. عندنا لاعبين من سنغافورة، من جنوب أفريقيا، من كوريا الجنوبية، ومن كل مكان قادمون هنا إلى الدوحة القطرية للعب أبرز المباريات في أكبر بطولة في هذه المنطقة. ولكن سام ماكسيم حذري، سام ماكسيم على اليسار، مشى كرة بروعة. يا سلام لمبابي، انطلق لاعب الرواق اليسار. يا سلام، هاي صعبة يا سام ماكسيم، هاي صعبة. يعدي واحدة ولا الثانية وين، ولكن مقطوعة من خلات. مشى كرة عند السيتي ما زال عنده لمال بفكر بيب الفيلسوف. الآن ممكن رونالدو بحلى كرة، ولكن الضغط الدفاعي والكثافة العددية في الدفاع عند اللاعب الباريسي أحمد المغسيب من قطر نارية وغير عادية. ترجع الكرة الكي بي دي برويني. ماذا يقول الحكم في رونالدو قصد رونالدو حذاري، رونالدو روديجير. يا سلام، ترجع الكرة من روديجير. خلات الهولندي مشى كرة عند البرازيلي هناك في الشواطئ كوبا كابانا. نيمار، مقطوعة الكرة من روبرتو فيرمينيو البرازيلي. يفضل يلعب بروبرتو بوسط الميدان، ممكن يعمل فنياته لما يلعب مع ديمبلي على الجهة اليمنى، وممكن يعمل كيمستري ايضا. ترجع الكرة روبرتو فيرمينيو الان 1-2. ديمبلي راح، ديمبلي با 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 جول 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 جول. وبكل الاحترام نسمع صفقة وتحية، لأنه مرضيش يحتفل اللاعب أحمد المغسيب بالروح الرياضية العالمية. بداية مرة أخرى العودة لكم بعد الهدف الناري والغير عادي من ديمبلي. ترجع الكرة من السنتر. شفنا أهداف كثيرة في اليوم الفارط، يوم أمس بجليتش السنتر. لعيبة الفوت تعرف جليتش السنتر، تمشي كرة سنتر تلعب على الأطراف، ومن ثم عرضية غير عادية، ومن ثم رأسية أو تسديدة برونالدو البومبر، بوم في الجول. يا سلام، ترجع الكرة جو كانسيلو على الجهة اليمنى. الجواوي يهز كرة على اليسار، ما زال متأخر اللاعب راشد، ولم نرى من اللاعب راشد أي تهديد على المرمى حتى الآن. السيطرة واضحة وصريحة بعد الهدف الأول والهدف الثاني. ترجع الكرة كيليان حذاري، كيليان وينه كان راشد يرد عليه. كيليان يا روديجر ما زالوا خلوت. يا سلام يا سلام على الأجواء الإشكوكية في هذه المباراة، وكأنها مباراة واقعية بين الكتيبة الباريسية والكتيبة الإنجليزية. نذكركم أن هذه البطولة البرايس بول $50,000، المركز الأول $25,000، المركز الثاني $15,000، المركز الثالث 5، والمركز الرابع $5,000. ترجع الكرة ديمبلي، ولكن ماذا يقول الحكم فيها الشيء؟ نعم، قسط من الراحة ونكلمكم قليلا عن كأس العالم، لأنه 21 نوفمبر أعزائي المشاهدين ركلت البداية هناك في استاد البيت مع الأدعم العناب القطري، ومن ثم المباراة النهائية هناك في لوسيل بعد ما نمشي على 8 ملاعب بطراز عالمي وبتصميم أسطوري غير عادي. الملعب الأول استاد البيت، الملعب الثاني استاد خليفة الدولي على بعد أمتار قليلة من هنا في أسباير الذي كان تم بناؤه في عام 1976 ويعتبر الملعب الأسطوري هنا والتاريخي، وتم ترميمه وإعادة بناؤه وتجهيزه بكل التكنولوجيا ليكون جاهز لكأس العالم القادم في أقل من 6 أشهر وأقل من 180 يوم. الملعب الثالث استاد الثمامة، استاد القحفية كما يسمى هنا أيضا. الملعب الرابع استاد 974 الخط المفتوح لقطر، وأيضا لأنه تم بناء هذا الملعب الكبير بكل معايير الاستدامة وب974 حاوية للاستدامة. يا سلام، سيتم تفكيكه غالبا بعد كأس العالم. من ثم استاد الجنوب بتصميم الكبيرة الراحلة زها حديد العراقية، ومن ثم الملعب السادس استاد المدينة التعليمية، استاد أحمد بن علي ملعب السابع، والملعب الختامي استاد لوسيل 80,000 متفرج. فنسمع التحية من سيكون هناك في الفينال في لوسيل. يا سلام. لكل عشاق الجيمنج اعزائي المشاهدين نحب نذكركم ان هناك عرض حصري هناك في البوث، 100 ريال فقط تاخذ انليمتد داتا للانترنت وعروض غير عاديه لالعاب الجيمنج، لعشاق الجيمنج، عشاق فورتنايت، عشاق الدوتا، عشاق الكثير من الالعاب منها فاير فلاي ايضا والكثير موجوده هناك في البوث. بامكانكم الاستفاده من هذه العروض الناريه. ترجع الكره بعد ايقاف.
كيف التكتيكات كانت هناك يا راشد؟ هل هناك عودة في آخر الثواني ونعمل اللحظات الاشتكوكية؟ وتحية لهارون اللي خلانا للساعة 1 صباحا ليلة أمس وما نمناش الليلة منك يا هارون يا نمساوي مع مدرب الكويت الغير عادي. يا سلام، ترجع الكرة رونالدو على اليسار نحو هيرو ثيو هرنانديز. ثيو هرنانديز مع البيج ميلان كامبيون بعد 11 عام، ومع زلاتان ابراهيموفيتش كما قال لعشاق البيج ميلان: ميلانو إن ميلان، إيطاليا ميلان. يا سلام، ترجع الكرة مبابي ولكن فاندر سار أسطورة المان يونايتد هناك مع السير أليكس فيرجسون وذكريات بداية، ولكن خلينا مع مبابي. راح مبابي هو الجول جول السيتي، جول يولع الماتش في آخر 20 دقيقة. يا سلام، فهل هناك عودة منك يا راشد يا زعابي، أم هل هناك الضربة الثالثة والختامية والكي أو يا باريسي أنت يا أحمد المغيسيب؟ ترجع الكرة ثيو هرنانديز، مشى كورة عن سان ماكسيم، الكورة عند بيلينغهام على اليمين، جواو كانسيلو بكورة، أحلى كورة عند الكي دي بي. وين الكورة يا رافائيل مرة أخرى عند رونالدو، البومب رونالدو يسدد رونالدو ممكن يسدد الأمام شوليه، ولكن عادية سلمة بروعة. رونالدو ما زال يراوغ، رونالدو على يسار سان ماكسيم، تعود الكرة عند بيلينغهام. هل سيجدد رونالدو مع إيريك تين هاغ أم هل سيرحل؟ لأنه مانشستر يونايتد سيلعب اليوروبا ليج وليس الشامبيونز بأول مرة بتاريخ كريستيانو رونالدو. ترجع الكرة كيليان مبابي دوران على اليسار، مشى كرة أمام روديجر أمام رونالدو لان، ولكن شوليه جثة هنا موجودة في الدفاع، ولكن حذر من رونالدو حول هذا الجول ولكن روديجر والتغطية الدفاعية. يا سلام، لهذا السبب كارلو أنشيلوتي يريد روديجر، وتم التوقيع نسبيا 70% في الميركاتو الصيفي. بعد أيام قليلة سيتم الإعلان عن روديجر هناك في صفوف الريال المدريغال بعد تدني مستوى البرازيلي دير ميليتاو. ترجع الكرة كي دي بروين. يا سلام، هز كرة عن ثيو هرنانديز، والهدف الأسطوري هل يفعل لنا اللاعب أحمد المغيسيب لما سجلوا مع الميلان في المباراة قبل الأخيرة؟ واحدة من مبابي، مشى كرة رائعة لرونالدو، جول لا 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 لا، شنو هذا يا احمد؟ شنو هذا يا مغيسيب؟ شنو هذا يا باريس سان جيرمان؟ ناريه هي الاجواء، وهدف اسطوري وغير عالمي بعد عرضيه رونالدو مشاها له عند ديمبلي، بوم في الجول على يسار فاندر سار. يا سلام يا سلام يا سلام، ونسمع حماس الجمهور الممتاز والغير عادي هنا في مدرجات اسباير. يا سلام. أنا اللي حتى الآن ما أنتش مطمن، لأنه سيناريو مباراة الفارد المباراة الأخيرة اللي لعبها في الكوارتر فينال الثاني هارون واللاعب الهندي تشارونجوت كانت 3-1 تقريبا او 2-1، ولكن هارون في الثواني الاخيره عمل كمباك ومشانا لمباراه ثالثه بعد اكسترا تايم وبعد بينالتيات غير عاديه خلتنا للواحده صباحا ليله امس في مباراه ناريه. يا سلام، ترجع الكره عند السيتي الان، محاولات ولكن البوزيسيون احمد المغيسيب، الاستحواذ على الكره خطير. رونالدو ماشي الكره لرونالدو لان رونالدو الدابه لكريستيانو لان، ولكن سان ماكسيم خلصها. سان ماكسيم يا فاندر الى حتى الان احمد المغيسيب يمشي نصف النهائي ليلعب مع كيلان هناك مع ممثل جنوب افريقيا. يا سلام، مشى كوره عند روديجر، دي بروين على اليسار عند ثيو، اخر الثواني اخر الدقائق خلاص. ثيو هرنانديز دوران، تضييع الوقت، لا ما فيش تضييع يا حبيبي، في زياده الغله وفي هدف رابع ممكن، او فما عوده وفما حاجه ممكن من السيتي. ترجع الكره شوليه ولكن يخلص الكي دي بي دي برويني، قوه بدنيه كبيره يمتاز بها اللاعب البلجيكي كيفن دي برويني، افضل لاعب في صفوف السيتي في هذا العام، وغالبا افضل لاعب في البريمير ليج بينه وبين محمد صلاح. ترجع كره سان ماكسيم راح سان ماكسيم، هو الجول الرابع ولكن يستفيد، نعم يستفيد، ما يسددش، لانه لو كان يسدد خلاص يضيع الوقت تقريبا. احمد المغيسيب خلاص السيمي فينال احمد المغيسيب في السيمي فينال، خلاص يصفر الحكم، ممكن خلاص يصفرها احمد، مبروك
مبروك ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك. أحمد المغيصيب بطل قطر هنا محليا والبطل العالمي الذي لعب العديد من المباريات والبطولات. ألف مبروك وهارد لك لممثل الإمارات العربية المتحدة اللي قدم مستوى عالمي وغير عادي هو راشد الزعابي. نسمع أحلى تحية لكلا اللاعبين على المستوى الأسطوري. Ladies and gentlemen, what did you think of the performance? What did you think of what Mughaisib just did? Listen to that crowd. We need to hear a little bit more from the winner. We are going to hear from the winner. This was interesting for me, and I think that for anyone watching who is trying to be a FIFA pro or who wants to compete in FIFA, this is the level you have to play at. He just made his way into the semifinals, and you stand here next to me and you're not happy with your performance. You say you don't like conceding. That's a lot of pressure, but is that what it takes to be the best? First of all, hard luck to Rashid. What an opponent. That matchup wasn't easy. Maybe I'm not happy with my performance because I'm trying to be precise. I don't like to concede 3 goals in a match. That means that I have an issue somehow in defense. I could play myself, could play the gameplay a bit, but let's go, man. Semi-final, one more step, and I'm confident now. Game by game, I'm feeling it. I'm feeling my movement, feeling my skills. Let's go. Very excited, and I promise that I will show you a better game in the semi-final, hopefully. That is what it takes to be a top player, is to finish every game, analyze, and try to be perfect. You are going to be playing Kalen from South Africa. Have you had a chance to see how he plays? What do you think your chances are? No, me and Kayla, we know each other. You know, with the online qualifiers, I think I did play him 1v1. Maybe I played him once, but we've been against each other in co-op. It's interesting to play a South African guy here in Doha. I think it's gonna be, a great game, a very nice semi-final, an intense one to be honest. But hopefully, you know, the more confident, the more focused on the game gets the W. And I hope for Kalen and the rest of the players all the best in the rest of the tournament. Thank you so much. Go get ready for your semi-final. Ahmed, I'm just going to ask you, just come here for just a second if you don't mind. I'm just going to do a quick intro. We're going to go off script for just a minute. Guys, you all know that you have a chance to win some prizes. All you need to do is just go ahead and take a selfie and tag Ooredoo Nation. We've got Ahmed on stage right now. يا الربع فرصتكم عشان تربحون جائزة. صوروا انفسكم سيلفي واحمد بيكون في الصورة بعد معاكم الحين. إذا تصورون انفسكم تسوون تاج حق Ooredoo Nation عندكم مجال عشان تفوزون جائزة. يلا guys, I'm gonna give you 10 seconds. 10 seconds, take a picture, take a selfie, and he's gonna be posing. Look at that, I see 1, I see 2, I see all the cameras coming on up. Over there. All right, thank you so much, Ahmed, thank you. All right.
This is going to be so hard for me because that semi-final, he is without a doubt my favorite player to interview so far. And then he's going to be playing against Kalen, one of my South African brothers. I'm going to have to run outside. I can't play favorites on this one. It's like me versus you. I would never want to play FIFA against you. I think that you secretly are probably, you've got all the skills, right? Maybe. I don't know. I don't want to give away my skills. I'm gonna go find a pro player to coach me real quick, and then we can have a little battle. Everyone, I just wanted to go ahead and mention that you have an opportunity to also avail a new product from Ooredoo. We're talking about the Ooredoo Gaming Bundle. So they've got two bundles. They've got the Pro Bundle and the Casual Bundle that gives you extra data. So all you have to do is get in touch with Ooredoo so that you can get some extra data so you can be gaming nonstop, always, forever. All right? This is the big one, right? So we have now had all but one quarterfinal. We have one more quarterfinal, and that will be the final 4 players that we will know that will be going into the semi-finals, all to play for. Now the pressure starts building. All right, so I'm hearing that we've got some influencers over here. I know you just answered me a question, but there's some influencers over here, specifically someone with super energy. يا الربع عندنا شخص اسمه محمد عدنان. تعرفونه؟ تعرفونه? Do you know? Oh yes, do you guys know Mr. Mohammed Adnan? He's in the house right now. Habibi, حياك. Come on over to the stage. What a great way to break the pressure. I was talking about the pressure. Now we get to have some fun and chill. The players will be entertained. No more pressure for a little bit. Let's have some fun. Yeah, let's have some fun. All right, حبيبي. بنعطيك الميكروفون بس حق لحظة. So we're just going to hand over just the microphone to just a minute. I'm going to stand over on this side next to the lovely lady. حبيبي, مستانس حق اليوم. أول شيء الله يعطيكم العافية أنت وسام. أديتوا أداء رائع جدا. الحضور مستمتع معاكم. الحقيقة أجواء البطولة جميلة وجميلة جدا. احنا بنتكلم يا اخوان عن حدث مش عادي. إذا أنتم هذه أول مرة بتحضروا بطولة فيفا إي سبورتس، فاحنا بنحكي لكم انه انتم اول بطوله حضرتوها هي بطوله متميزه قويه جدا. نذكركم انه 4 لاعبين من اصل 16 في هذه البطوله وصلوا الى هذه البطوله من خلال ادوار تاهيليه من شهر 4 الماضي، و12 لاعب هم موجودين من خلال دعوات. هنا شركه اوريدو نيشن دعوا 12 لاعب هم صفوه الصفوه وافضل اللاعبين الى هذه البطوله، فالمستوى اللي انتم بتحضروه هو مش مستوى عادي، هو اعلى مستوى في هذه اللعبه. واللاعبين انفسهم الموجودين يا خليفه، اللاعيبه انفسهم حضروا بطولات كثيره، سافروا راحوا وحضروا بطولات كثيره. اسالهم عن التنظيم وعن جوده البطوله، حيقول لك واحده من افضل البطولات اللي عدينا عليها. وحنسال مساعد الدوسر نفسه اللي هو بطل العالم وشارك في بطوله العالم، واسالوه عن التنظيم هون، وراح يحكي لكم انه احنا بنتكلم عن شيء جودته عاليه وعاليه جدا. انا وياك يا خليفه الان بدنا نعطي جوائز. تعطي جوائز؟ بدنا نعطي جوائز. متاكد؟ نعم بدنا نعطي جوائز يا اخوان. بدي اذكركم شيء، بدنا نتذكر شيء، انه هذا هو اليوم الثاني للبطوله، وفي يوم ثالث حيكون يوم السبت ان شاء الله. في يوم ثالث ليوم السبت. بدي اذكركم انه اليوم عندنا 3 جوائز، وزي ما تشوفوا معنا عندنا 2 ايفون خليفه زي ما انت شايف، عندنا 2 ايفون 13. لحظه خليني اتشيك بتاكد انه هاي نعم هو رسميا. رسميا؟ صح اوكي. رسميا. وثقت التليفون اوكي. وعندنا جهاز الاوكولس الفي ار 6، هذا موجود عندي في البيت، خرافي خرافي. بس دير بالك وانت لابسه في البيت تضرب او تعمل اشياء. صح. انا شفته. بيعيشك اجواء اللعب، تختار العاب تلبس على خلاص بتصير تتحرك وبتلعب. خرافي. هذا جهاز خرافي. طيب احنا شو حيصير معنا حتى نكون منصفين؟ فكرنا كثيرا شو افضل طريقه لنختار، فكلكم مبدعين. طب باي حق نختار من سيفوز بالجائزه؟ فقررنا انه الكاميرا راح تتحرك راندوملي بشكل عشوائي. الكاميرا راح تتحرك بشكل عشوائي. اللي بيقوم من مكانه ما راح تجيبه الكاميرا، اللي بيتحرك من مكانه الكاميرا ما راح تجيبه. طب شو المطلوب؟ ان تبقى في مكانك جالس. الكاميرا راح تتحرك، حتطلع صورتك على الشاشه. تطلع صورتك على الشاشه، الشخص اللي تطلع صورته على الشاشه راح نقول له تفضل معنا، بينزل عندنا هون، بنساله سؤال خفيف وبسيط، اجاب عليه بنقول له تفضل هذه جائزتك. تمام؟ بدي اذكركم قبل ما نبدا اللعبه انه ان شاء الله يوم السبت يا خليفه حكون موجود انا وعبد الله الغافري. حلو. وراح نعمل لكم سكتش او مقطع من برنامج تحدي المعلومات اللي بتحبوه لايف هون ان شاء الله. وراح نوزع جوائز اكثر
اكثر من اللي حنوزعه اليوم. ومش بس هيك، حنوزع عدد من البلاي ستيشن 5 حتكون موقعة من بطل البطولة رسميا. تمام؟ إذن أترجم بس على السريع. يلا. All right, everyone. So just go ahead and translate real quick. Just to let you know, the camera is going to be moving randomly around the different crowds. You can't move. If you move, the camera will not stop on you. But if you are sitting still, the camera stops on you, then that means that you can come on down to the stage and you will have a chance to answer a question. And also, not only that, on the final, you'll have an opportunity to also be a part of his lovely show, which, by the way, can I just say, congratulations, مبروك طفتوا المليون متابع، ما شاء الله عليكم مشترك. فطبعا تستاهلون كل الخير. He has an amazing program where you can learn amazing facts from around the world. يلا. بسم الله نبدأ. واضحة اللعبة؟ Ready؟ يتحرك من مكانه، بيتحرك من مكانه ما حتجيبوا الكاميرا. الكاميرا حتجيب ناس ثابتين في أماكنهم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. إيليا شباب العبوا، العب الكاميرا. تعال. Oh, the random camera selected the sir. تعال يا حبيبي تعال. تفضل هون. شو اسمك؟ قيث عبد الله الكواري. لف مرة ثانية عشان الكاميرا. شو اسمك؟ قيث عبد الله الكواري. قيث عبد الله الكواري. في أي صف؟ السادس. تعرف تلعب فيفا؟ شوي يعني. فيفا ولا بيس؟ فيفا. فيفا. شو بتشجع؟ ليفربول. في العالم بتشجع ليفربول، وفي قطر؟ السد. العب السد الزعيم رسمي، ما بنقدر نتكلم، ما بنقدرش نحكي شيء. طيب شوف، بدي اسالك سؤال بسيط جدا ايزي على الاخر، ثقافه عامه المفروض كلنا بنعرف جوابه. اعطيني اسماء. قول له يا خليفه. 5 مدن في أي دولة؟ دولة قطر. 5 مدن في قطر بس. ايوه بس. شوف اسهل من He has to go ahead and tell us 5 cities here in Qatar. سهل يا اخوان، 5 مدن قطريه بس. يلا. الريان، الشمال. الريان مدينه. قال الريان مدينه. يلا. الشمال مدينه. الشمال. يأكد لك. طيب يلا. الدوحة. 3. دوحة. دحيل. لا. شو يا صالح؟ دحيل مدينه؟ معيذر مدينه يا اخوان؟ ايش فيه؟ لانك من صارت معيذر مدينه؟ زعلان ليش؟ معيذر مدينه يا اخوان؟ يلا. لف على الكاميرا لف. يلا 3. انا الحين كم قلت 3؟ قلت 3 كمل. اسمع شو بيحكوا. شنو قلت؟ الوكرة. 4. الوكرة. لوسيل مدينة صح. لوسيل. وإن كانت مدينة بنيت على البحر، ولكنه جبروت التقدم والتطور. مدينة بنيت على البحر يا عفو الله الرحيم، بل عليها سينظم كأس العالم 2022. طيب بدنا نعطيك الجائزة الأولى عندنا، حنطلع بالجوائز حبة حبة. مبروك عليك جهاز الأوكلاس كويست 2، جهاز رائع جدا، بس احذر لما تحطه على راسك، على عينيك، تحطه على عينيك، دير بالك في البيت وتتحرك، تدخل في الطوفة ولا تطيح، احذر، دير بالك، الجهاز رائع جدا. يلا everybody حنقول له مبروك. مبروك سفقوله، مبروك. طيب يلا قول بسم الله الرحمن الرحيم. الكاميرا العب. اللي بتحرك ما راح تجيب الكاميرا. It is time for the random camera. It goes round and round. If you're standing up, if you are moving, it will not stop on you. يلا الايفونز. اي لون تفضل؟ الازرق والله ولا الاسود؟ والله الاسود ملكي، انا لابس اسود. وتعرف كحلي ها؟ خطير. يلا خليك جالس مكانك انت وحظك. Everybody still. ما حد قاعد يتحرك. شكلك يا خليفه حتعمل المقابله انت. لا ايش دراك؟ يمكن تتكلم عربي. والله يمكن تتكلم احسن مني يا بعد. سؤالك Come on down. يلا وينهم؟ يلا هو وامه يجي هو بس ما راح يجاوب هو. Yeah,
Both of you can come on down. Somebody's going to come down with him. All right. خلاص هم بيغشوا هم بيساعدوك هم بيساعدوك. He didn't need my help. All right, let's look over there. We got the camera over here. What's your name? Zach. Zach. Where are you from, Zach? Scotland. Scotland. Okay, he's from Scotland. Give Zach a round of applause, please. Okay, give me names of 3 Scottish players, football players. I don't know any. There is one superstar in Liverpool, left back. Robertson, Andre Robertson. 2. They're helping you. داجنتش قديم صح أسطورة ليفربول وفي واحد في مانشستر يونايتد مين؟ سكوت ماكتوميناي صحيح. The crowd got it. But we want to go ahead and give you a phone. You want to win an iPhone? هذا ليس All right. السؤال. This is not the question. يلا. This is the question. Listen اسمعوا. How many countries are connected to Qatar? كم عدد الدول اللي إلها حدود مع دولة قطر؟ 2. 1. 1? Yes. Number 1? Yes. Final answer? Yeah. Done. What do you say? Is he right? He is right. Some of you were thinking we only have one country bordering us, that's Saudi Arabia. طبعا. فقط هي المملكة العربية السعودية اللي لها حدود مع دولة قطر. ألف مبروك على الآيفون. نعم. Congratulations. What color do you like? يلا. The dark one. He's joined the dark side. Congratulations. يلا مبروك. All right, be careful. طيب. يلا. طيب نروح للثالث بسم الله. يلا. بقي معانا آيفون. لسه جوائزنا يوم السبت أحلى وأكثر. جوائزنا يوم السبت أحلى وأكثر وعندنا فقرات أكثر وأكثر إن شاء الله يوم السبت. فاحرصوا جميعا على الحضور ونادوا العائلات وأصدقائكم كمان. بدنا نعبي القاعة إن شاء الله. يلا. من التالي؟ قيمة الهدايا فوق ال 100,000 أنا بودي والله الجميع ريال. يطلع. The value is over 100,000 riyals. All right. يلا. Come on down. This is just a reminder for everyone that don't worry, on the finals are going to be many, many, many more gifts that you can go ahead and win. And of course, don't forget to enter, take some selfies and tag Ooredoo Nation. لا تنسوا طبعا لما تجون النهائي عندكم فرصة عشان تفوزون هدايا أكثر. السلام عليكم. شلونك؟ شو اسمك يا بطل؟ أنس. أنس من وين؟ من سوريا. والنعم. أنس أنت في الجامعة طالب؟ لا أول ثانوي. بس ما شاء الله أطول مني، يعني أنت عمرك 15 16 أنا 32، يعني أنت نص عمري ومع ذلك أطول مني. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شو بتشجع؟ ريال مدريد. العب. بيقولوا إنه عندكم مباراة. وين مشجع ريال مدريد؟ بيقولوا إنه في عندكم مباراة قوية يوم السبت. بيقولوا سمعت الأخبار بتقول إنه عندكم مباراة يوم السبت قوية مع ليفربول. من سيتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا؟ ريال مدريد أكيد. لغة القلب ولا العقل ولا المنطق هذه؟ القلب والمنطق. القلب والمنطق. تلعب فيفا؟ نعم أكيد. لا متوسط. طيب شوفوا يا اخوان، الان ريح لو بدك يعني. احنا هنعطي جائزه ان شاء الله. هل انتهت جوائز اليوم؟ لا والله ما انتهت. الجوائز معنا مستمره الى نهايه اليوم، فالحدث احنا مستمر للساعه 10 تقريبا. في عندنا جوائز كمان، فقرات الجوائز عندنا لا تتوقف، وبالتالي احرصوا انكم تبقوا موجودين ونادوا اصدقائكم كمان حتى تزيد فرصه ربحهم. تمام؟ في عندنا فقره ربح اخرى، خلي في عندنا فقره ربح اخرى. طيب بدنا نسال سؤال بسيط ايزي على الاخر. السؤال يقول على الاخر السؤال يقول ركز اسمعوا، هيعيدوا بالانجلش. خليفه، من هو او ما هي الشركه المشغل الرسمي للاتصالات لكأس العالم قطر 2022؟ What company is the official Ooredoo. telecommunications company for the World Cup? أوريدو. تأكد؟ تستعجلش، اوعى. نتكلم عن شركة، احنا بنتكلم عن شركة. شركة فودافون. عالمية. شركة عالمية. منظمة الاتصالات. أوريدو.
اكيد اكيد. أريدو نعم يا أريدو Yes, رسمياً. أريدو. لا تشك كلامك كان صحيح. مبروك عليك، ألف ألف مبروك عليك الآيفون 13. ألف مبروك عليك. All right. حياك الله، ألف مبروك عليك. حياك الله. Everyone, طيب. one more time, let's say مبروك. Round of applause. ما شاء الله عليكم صراحة. You guys are amazing. You're an amazing crowd. أحمد عدنان ما قصرت. شكرا الغالي. نشوفك قريب إن شاء الله. We'll see you soon. All right, everyone. It's time to continue, don't you think, Sam? I think the fun is over, and Yeah? now it is time to bring all the pressure and the heat. Fun for us, though. Fun for us. Not so much for the players that are about to come on this stage. All right, so it's time to announce the players. The players that are about to challenge each other are Amran and the king of the jungle, Dosiri. Welcome them. I think we need to make a little bit of noise when a world here champion they walks are. out. I put a lot of pressure on every player that comes on this stage when they're facing off against that gentleman over there. Is it scary knowing you're going to be playing against a world champion? It is scary. It is scary. You know, it's an honor to play against the best player to me. So I'm just a bit nervous, but I'll try to give my best, and hopefully the result goes my way. Do you think it's easier for him because everyone is nervous when they play against him? I don't even know if he feels nerves anymore. Do you think it makes it easier? Maybe. It affects the opponent mentally even before they go in the game. So, you know, it can be an advantage for him. What type of preparation have you done? You obviously knew yesterday you'd be facing off against him. Lots of practice last night, or did you have a nice sleep? Just calm my nerves down, get a good rest, and leave the rest to whatever happens. Friend, I'm going to give you a piece of advice. The only way to be a world champion is to beat a world champion. So remember that when you're playing. But now we get to speak to a world champion. السلام عليكم يا طول العمر، شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. خير ابشرك الحمد لله. يا الغالي طبعا انت جاي من السعوديه الى قطر، طبعا بلادنا بلادك، البيت بيتك، كلنا نرحب فيك. هاي اول مره تلعب بطوله او كاب يعني في بلادنا في قطر؟ اكيد، لكني مبسوط بين اهلي واخواني وديرتي الثانيه ما يحتاج. يا طويل العمر، زين سؤالي لك، لما انت تلعب او تتحدى اي شخص لو كان مبتدئ او كان محترف، تعطي اي حد مجال؟ بكل صراحه يعني الواحد مثلا غير محترف اذا فاز عليك ترى بيصجك اكثر من المحترف، 6 شهور قدام فنركز فيها اكثر من المحترف يمكن احيانا. زين يا طويل العمر، زين سؤالي لك هو طبعا هاي ايضا للاجانب الموجودين. What is your advice so that you can become a pro in FIFA? What just one bit of advice you want to share? I think to be honest you need to watch that levels of tournaments, to watch the pro players, how do they defend, how do they attack, and the tricks behind every goal and behind every way we defend. يا طويل العمر شكرا. You guys heard that advice. I think Sam, you've got a question that you would also like to ask. I mean, Dosari knows every time I have him here, I just want to speak to him and learn from him. But I'm curious. I always ask the players how nervous they are to play against you. But do you get nervous with all that pressure that there's an expectation that you always have to win? I think I'm running with expectations since 5-6 years. Whenever I go to any tournament, people are expecting me to win. For now, I'm just excited and happy to be playing in my second country, to be honest. So I'm just looking forward. How much preparation did you do last night, or did you go out and have a good time? It was a cheat day. We'll leave it at that. Good luck, gents. All right. Yalla, good luck. Yalla, shukran. All right, guys, are you all ready to see an amazing match? I hope so. I know that I'm excited. I know that you're excited. I know everybody's excited. And let's see some history being made. Let's see some history being made.
my pen. Well. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town,
welcome, ladies and gentlemen. Here we go. The final quarterfinals underway. It is MS Dasari up against Ghani. And MS Dasari coming into this, obviously the 2018 World Champion. I had the pleasure of being there in the O2 Arena and crowning him when he beat Stefan Pina from Belgium, managing to get himself that victory. And then again, the finalists in 2019. Bags of experience. But let's not write off Mr. Wonderful World, a.k.a. Ghani, because he is a fantastic player as well. 2018 Champions Cup winner in the winter and the summer, of course, managing to pick himself up 2 trophies. So both of these very experienced players from the same era, if it were. But let's not forget, obviously, MS Dasari, he's in his backyard, right? He's just 2 hours from Jeddah, where he's based in Saudi Arabia. So he is really the local hometown hero, if you were. Obviously, is probably the most experienced player from the region. Yeah, I mean, he's essentially the prince of FIFA in this region, isn't he? And for good reason. As you mentioned, 2018 champion, 2019 finalist, a wealth of experience under his belt, and he's kept up the consistency ever since. He is one of the best players for a good reason, and he's been proving it so far. But so far, it's been a slow game. Yeah, well, we'll see how this one works out. Mr. Dasari playing, of course, in the black and green of his home colours, the Falcons. And, of course, the white for Ghani, as he managed to just get cut out at the last. Now, let's talk about the play style of these two players. Obviously, Mr. Dasari, you know, he's always been the cool, collected player, but at the moment he's lost the ball in a dangerous situation. We're going to see whether Salah can work it down that right wing. The man of the season once again for Liverpool finds Jude Bellingham, not able to work it out in his favour. Mbappe, nowhere to go, penned in his own half. And as Ghani mentioned when he was talking about himself, he has a unique style of play, which his opponent shouldn't expect. But as we already know, I mean, MS Dasari, he's seen it all. He has been to the very top and back again. So this is a really interesting game of 2 very contrasting play styles, one in which controls the tempo and one which is unexpected. To talk about the adaptations that Dasari takes, I remember covering him in a tournament in Paris. I'll get to that in a moment, just see if this plays out. Managed to get a through ball, cut out by the keeper. Nicely worked, should be able to get his hands on it. Well, Manuel Neuer not going to be beaten that easily. But to go back to my point, Dasari, it was the start of FIFA 20, I want to say, in Paris, when the start of the precision shot just started. Yes, right. Everybody had trained it. He'd not actually had a chance to play it yet because he'd had such a busy schedule. So he didn't use it throughout the entire tournament, whereas everybody else was using it. Mo Aubameyang obviously went on to be the champion in 2019, was all using it. He didn't. He still got to the final without using that, without using this massive advantage that everybody else had. He's that skilled at adapting to the play styles of his opposition. Very slow build-up so far, but speaking of, Mbappe's in behind. Pushed out to that wing, however, and it's a wall of white in front of him. What can he find? Back out to the middle. Bellingham will collect. As he passes Maximan. Mbappe collects, but unfortunately cut out, and now we're back on the other side. Ghani trying to work it out of his own half at the moment, really struggling. He's being penned in. Dasari once again wins possession down this right wing. Marcelo looks to play it through the middle. Robert Firmino, as we've seen so many times for many of these teams. Neymar looking for that pass. There's a little opening there as he finds it towards the middle. Manchester Steppers at the side, and it is a goal for Dasari. Mbappe does not miss when given a chance that close to goal. Yeah, it's stunning stuff. Really slow build-up, controlling the tempo, dictating the pace, and it's a very, very comfortable goal for Mbappe, all alone in the middle, and they should never have that sort of space. And it's just that comfort goal. You want to get that early goal in. They're in the quarterfinals. You're coming in a little cold. You know, they've been sat on the sidelines waiting for this to go on. Some wonderful prizes being given out to the crowd here. Love that kid on the Scottish kid up there. Well, hello. Someone's kicking off on the microphone. Love that kid winning the iPhone. I got to tell you what, I bet his mum's delighted in the crowd up there. But Ghani at the moment, 1-0 down. What's he going to do? How does he respond to this? He's up against what is effectively the home crowd for Dasari. Finds himself 1-0 down. He's got a lot of work to do here. It's an away match and he's trailing. Not exactly where you want to be in the early stages of this series thus far. And of course, the opening game, which is all important in sort of setting the momentum going forward. And speaking of up towards that wing, so Maximan will collect, was slightly isolated in the box, trying to make his way forward, but falls out for a corner.
Corner for Dasari. 32 minutes gone in this game. Very much in control at the moment. It's been a slow, methodical approach that he's managed to work his way through. Little option just off to the right-hand side if he wants to go with it. Tries to bring it down, looking for Mbappe. Mbappe finds himself a little bit of space. In the end, finds Robert Firmino on the edge of the box. Wasn't able to get his shot away. And now a counter chance possibly for Ghani. But just look at the pressing coming out from Dasani as he tries to put the pressure down. Bellingham looking to work it out at the moment. He tries to squeeze it down that left-hand side. Dele Alli, nowhere to go, cut out by Dasari, and the counter-attack is on as he tries to work it down that right wing. Looking towards Dani Alves. Dani Alves gets the ball forward, through to Bellingham, through ball, give and go. There it is, Mbappe. Oh, a slide tackle comes in, takes it out for a throw-in. At the moment, tries to work it through. Neymar, that's a foul given. So Ghani manages to get himself a little bit of control in his own box. Now he just needs to, I think what he needs to do is just slow it down and keep possession because he's losing out every single chance he gets, every single moment he gets. He goes forward, there's a real chance here. Beautiful little pirouette and slotted in the top corner. R9 does not miss those chances and Dasari finds himself 2-0 up in the first half. Really nice play through the middle once again. And R9, we mentioned how important he was in the previous series, and once again stepping up. It was a hat-trick prior, and this time an opening goal for him, and it's stunning. A pirouette through the middle, and nothing big the big German Neuer can do in net there. He's been brilliant thus far, but that's an impossible shot to stop. Yeah, when you've got the likes of Ronaldo and Mbappe coming at you, such accurate shots, such powerful shots, they tend to slot them into that top corner at the moment. I've got to be honest, Ghani has been struggling to get out of his own half. Dasari, while it's not being aggressive attacking style, it's more composed, it's controlled, it's slow, methodical approach, and it is working so well for Dasari that he has absolute control. Dani Alves now down that right wing, looking to work it through once again, looking for the man in the middle, loses out in a very dangerous position, but again gets a little lucky with the fumble pass, and it goes for a free kick. So as you mentioned, I mean, Ghani's struggling to get out of his own half. It's been consistent errors from him that have potentially forced him into really uncomfortable situations. And credit to Dasari, he's capitalized each and every time. It's been brilliant. Only the 3 shots. That's all it is. Calm 3 shots. Again, 100% on target from Dasari, but he has controlled the game. I think I saw 67% possession there, which tells the story. And more importantly, I'd love to see the heat map of where the ball has been, because it has been in Ghani's half the whole time. So, second half switches, team switches sides. It is Dasari as the black and green playing from right to left this time on the attack against Ghani in the white, and see whether he can do anything to try and drag himself back into this game, because at the moment Dasari has been in complete control. Yeah, that's the thing with Ghani. He's kind of yet to register a really kind of decisive shot which potentially could lead to a goal. It's been very good control from Dasari and just taking a step back, controlling that tempo as we mentioned, and of course then forcing that counter-attack. It's been stunning stuff, and he's not overextending ever, never opening a gap. Absolutely. This is a real chance here. The first chance perhaps for Ghani. Hasn't had a shot in the goal so far. Good ball comes across. Real chance for the goal. Brings it back, and that is the goal. That's the comeback he needed at the start of the second half. Is it something to light Ghani on fire and get himself back into it? That's unfortunate. You know, Marcelo loses the ball in that left-back position, opens a gap in towards the wing, and then straight through the middle. Mbappe stepping up once again, as we expect him to do so. He's never going to miss from there. Chance here. Big through ball. Gets it past the defender, and he's in and out. Oh, that's not what he wanted. R9, he's got to try and get the drag back. Manages to find his man. Nobody in the centre box, so he's looking for the penalty spot. That's where R9 should be. He's got a little lucky with the ball. Oh no, he takes it off the pitch. That's so unfortunate. He had the right idea, but then once Dasari was able to get that defence back, he just put a wall in front of him. Nothing that he could do in terms of getting his way in towards the box. So R9, the ball just a little bit too much on him. Just a little crack in the armour perhaps, though, of Dasari as he tries to drag it back. No nonsense tackle from Kyle Walker there for Ghani as he looks to work it through. The man from Singapore looking to try and work and break down the defence that Dasari has, but at the moment it's Dasari trying to work it once again into the box. As I say, the slow methodical play, looking for that real big strong chance. Get the cut back in there. Oh, a nice goal. Keeping from Neuer, keeps Ronaldo away from the net. Bayern Munich Starman steps up when he is needed as well, just to keep this one goal lead, may I say, in his favour. But for the likes of Dasari, you can see that pressure building up there, and surely a chance will convert soon.
Well, future teammates, Bellingham and Sulla, playing it back and forward between each other. And of course, Bellingham not really announced where he's going, sticking at Dortmund, it seems, as Sulla with a long ball through, not going to find the man he's looking for. It goes straight back into the hands of Desari. Plays it down the left wing here. He's got space and a runner overlapping from Marcelo. Maybe going to work out for him. Sam Maximin doesn't go for the through ball. Instead goes to Firmino. Firmino with a curler! What a wonder goal from Desari from outside the box. That is something you just can't handle. Si, senor. Bobby Firmino steps up, and what a finish that is. A deft touched into that top right corner, and Desari takes a 2-goal lead, and what a lead it is nonetheless. Ghani back against the wall in game number 1, and with that sort of finish, that is morale breaking. And this is something we talked about back in 2018 that Desari brought to the field. Everybody was trying to do these 100% chances, working it into the box. And Desari was not afraid to take just that random shot outside the box, and it would net him goals, and it absolutely delivered there. Beautiful, beautiful goal coming out from the man from Liverpool, Robert Firmino. Don't often see him having those shots from outside the box in real life, I've got to be honest, but he absolutely delivered. And look at this. When you've got players like Cristiano Ronaldo to bring on, so I see the benches that these guys have. It's absolutely stacked, and we can see what they can do with it. Ghani knows he's got a game on his hands now. And that's a huge change to bring on. Ronaldo's very good in terms of that ball over the top, but also can win the aerial duels. And that's slightly where Ghani hasn't tested those waters, so potentially could be a front for him going forward. So 3-1 down. We know he's got goals in him, but see what Ghani can do here. He talked about, you know, how impressed he was, how the fact that he's playing against one of his idols. You know, you've got in this match in esports, you have to take that mentally check out of the way. Yes, you're against one of your idols, but the fact is, you are a competitor up against him. Precisely. You are here to beat him, and that's what he needs to try and do to reach that semi-finals, to see if he can play against Hassan. At the moment, though, Haroun, in the semi-finals. But as it is, unable to work it into the box once again. And now Desari, I tell you what, Sam Maximin, he's off. Anybody able to catch him? He's not even doing a knock and run. He's just keeping it at his feet. Nobody's able to get near him. Runs himself out in the end. Oh, you can see what he wanted to do. Try and get it back. A give and go to Mbappe in the box. Yeah, it was the right idea. Just unfortunately, the execution, that last final pass into the final third, not able to come off on top, and right back down the other end. Big tackle coming in there from Militao, the Real Madrid man, who's looking to also pick himself up a finals win soon against Liverpool, and we're hoping the opposite. Absolutely. 2 Liverpool fans here, by the way. We want to know where we can watch the match on Saturday. We're going to be trying to find ourselves a location in Qatar. I hope to see many of you there as well. But at the moment, we're talking about this match right now, the quarterfinals. Desari up against Ghani. And at the moment, Ghani finds himself trailing 2 goals down with 20 minutes to go in this matchup. It is absolutely possible to turn it around. We've seen it in real life. We've seen it in FIFA. Goals can come very quickly in this game, and it is absolutely possible. But at the moment, he's got to find himself working in that box. Gets the ball across. This is looking good. Little back heel there. That's not the ball he's after. You cannot go for a reckless chance like that. That's what he wanted. He needed to find it into the box, which is exactly what he's going to second bite the cherry here. Does get it across. Got to drop the shoulder, lose his man, but oh no! Does the wrong button, puts the pass out, and that just kills the chance dead, and it's coming right back at him. Stunning. Oh, Sancho bagged a space across the box to Mbappe. When he had to find a deft chip, but just wide. That was looking for 4, but Mbappe not able to finish. Should have buried it. Should have buried it. I mean, the game may well be done. That was a real chance, though, for Ghani, though. And that's a real warning sign that if you do lose possession in such a dangerous position, it can come straight back at you. Throw in for Ghani. Over down the right wing. Space for Salah to maybe make a run here. Gets it to R9. Salah can certainly move. He's got the little through ball chance. That's given away as R9 crowded out by Desari. Brilliant. Really nice defending work. Yeah, the pressure's fantastic. I mean, Desari's, as we mentioned prior, not overextending. He's waiting for an opportunity, waiting for the mistakes. And each and every time he delivers, it's stunning stuff thus far. And the slow build-up once again seems to be working in his favor. Reckless challenge by Mbappe. Sula will collect. Yeah, we heard from Megasib how he was talking about he really wanted to work on his defensive game, and it is something that he has to focus on going forward in this tournament. That's a potential offside. No, didn't manage to get it. Oh, the keeper's made a howler! What a goal absolutely given to Ghani. And Ronaldo will take that all day, every day. And the AI keeper just bundling the ball from Desari's legs.
And if I'm right in saying that's Edwin van der Sar, I mean, of all the people to make a mistake, a legendary keeper like that from Man United, you never expect it, but that is a brutal mistake to make. And now there's only a 1-goal deficit. For Ghani, this is a lifeline, an opportunity, and we can see the changes being made. And a necessary one as well. Desari's still in control in terms of the score, but I think with Ghani now pushing forward, this could work in his favour. He's got 10 minutes to go for it, see what he can do. It's sometimes, you know, worth it to go all in, but also you've got to be careful, because sometimes when you go all in, it can come straight back at you. So it's a fine balance to see what these players do. I love to watch the little tactic and intricate changes that they may well do. We can't always potentially talk about it because the players are on the stage, they can hear it. We don't want to give away any secrets that they may well be able to use in their own favour. But from the kickoff, Desari on the push, on the pressure. We know he can get them in. They've just got to get a cutback, and that's a goal. It's a killer, no doubt about it. 4-2 for Desari. Ginola, the icon, coming on. That's stunning. I mean, we kind of spoke about closing games out and how it was looking like in the dying embers, potentially something could come of it, but no. The left winger from France comes up huge with a brilliant goal to once again extend that lead to 2. And now for Desari, it's about game management. See out the rest of this game with 5 minutes left in regulation and just take a first map on the board. Absolutely. He's got to be thinking about that chip chance as well. That really should have been a goal. There's another opportunity appearing here as Mbappe manages to get away with his man. Sulla couldn't quite keep up with him. Not too surprising. Sulla's a little slow compared to the likes of Mbappe. A few too many turns and he will take it off. But just keeping it in the corner there. One last chance maybe for Ghani, but he needs the 2 goals. He needs to go for it now. Right, route 1 through ball. Yeah, I mean, 2 goals in 2 minutes is asking a lot. It's not impossible, but it's improbable to the least. Big ball over the top could be a potential. Offside trap being played very well there by Desari. They're waiting for his opportunity, but he just drops the line. Cancelo's in behind. Alves trying to keep up, but it's easier said than done as Cancelo works into the corner and works off the pitch. Yeah, pushed off the pitch. Desari will keep possession and he will take game 1 here in fantastic style. 4-2 the score. Might be able to make it 5 in the dying moments here as he manages to beat the man. Sancho, though, can't get away from the defender. Neuer will hold the ball. That's the final whistle. 4-2 in the first game for Desari. Yeah, the local man stepping up from Saudi Arabia with a huge 4-2 victory. Take game number 1 under his belt, and well, Falcons Esports, that is a fantastic lead to now start to push their way forward, but it's not do or die. I mean, we've already seen Ghani play a 3-game affair previously in his opening matchup, so he's not going to shy away from pushing this to a 3rd game. Fantastic matchup, no doubt about it. The next round will come. The man walking across the screen behind me, good job, Faisal, will be here in just a moment to bring you the second match. Child, you might just go under, better think twice. Your train of thought will be altered, so if you must falter, be wise. Your mind's in disturbia, it's like the darkness is the light. Disturbia, am I scaring you tonight? Disturbia, ain't used to what you like. Disturbia, disturbia. Bum bum be-dum, bum bum be-dum, bum bum. تست يا جمهور يا نايم وين الصوت؟
وين الصوت يا جمهور؟ نكمل انجليزي ولا عربي؟ اسمع الصوت. عربي ولا انجليزي؟ ما اسمع. اعلى. وين جمهور مساعد الدوسري ممثل المملكة العربية السعودية؟ نار يا حبيبي نار. هي الأجواء الدراماتيكية الهيتشكوكية الغير عادية مع أوريدو نيشن. أجمل مشوار وأجمل تحية مع كيس إي سبورتس دل التكنولوجيا ومع قطر اللي بيقول لك حضر رونالدو بابا 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 با والبداية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الأجواء الكروية النارية هنا في العاصمة القطرية الدوحة العالمية. ترجع الكرة نيكولاس شوليه يمشي الكرة عن بيلينغهام الإنجليزي الفنان هنالك في دورتموند. فهل سيعتمد عليه مدرب انجلترا عفوا لأنه يلعب خارج الدوري الإنجليزي؟ يا سلام. ترجع الكرة مشى لمحمد صلاح. محمد صلاح لكيليان. يا سلام. ولكن الحكم الراية يعطي راية وتسلل. يا سلام. ترجع الكرة على اليمين. فالكون مساعد الدوسري المملكة العربية السعودية أمامه هو ممثل اللاعب السنغافوري. يا سلام. ترجع الكرة روبرتو فيرمينيو واحدة على اليسار. في المباراة الأولى 4-2. المباراة الثانية شحوالها. ألو مساعد تسمعني؟ هاو الجول جاي. هاو الجول هاو الجول هاو الجول. مازال سان ماكسيم ولكن شوليه. يا سلام على التغطية الدفاعية من اللاعب السنغافوري. يا سلام. عمران غاني قادما كل طريق من سنغافورة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. وين صوت الجمهور ووين حماس الجمهور؟ يا ترجع الكرة. اسمه وندرفور وولد شعاره ليفربول ولكنه أمام فالكون. ترجع الكرة وين؟ الكرة السنغافورية على اليمين. كاي وولكير واحدة. الثانية بيلينغهام نحاها له عودة بالوراء. بداية الهجمة وبناء الهجمة لأنه بعد المباراة الأولى وصراحة اللاعب المملكة العربية السعودية بطل العالم غير عادي عنده برود. ينتظر الفريق الثاني وينتظر الخصم يقرأ أوراقه ومن بعد ذلك يضرب 1 2 3 بوم با جول. ترجع الكرة عند مساعد بطل العالم الدوسري. يا سلام. الدوسري يفوز. يلعب مع مين؟ يلعب مع المجنون هارون النمساوي السوري. يا سلام. بقيادة مشاري الكايد. كل التحية من الكويت. أجمل كرة عالمية. ترجع الكرة نيمار نحاله امبابي راح. امبابي هاو الجول امبابي با كاي وولكر ما زال في الدفاع. عودة عند محمد صلاح شحوالك في 28 ما فيش راموس. في 28-5 هنالك إيدير ميليتاو هنالك ألابا وهناك ناتشو. فسمعني صوتك يا جمهور ليفربول. الريدز هل هي السابع لليفربول أم هي الرابع عشر للريال الكامبيون؟ ترجع الكرة واحدة. الكرة عند الفالكون واحدة مساعد. الثانية على اليمين بيضاء هي عند الفالكون. هي عند مساعد الدوسري. كرة سعودية. يا سلام في وسط الميدان. ترجع الكرة ممكن الآن فك الشفرة والبحث عن الطريق من مساعد بتسديدة. ممكن نيمار وما زال الهفوة الدفاعية السنغافورية كانت خطيرة لأنه مساعد الدوسري غدار في أي لحظة يفتك أصغر هفوة ويحولها لهدف ومن ثم خلاص. حاليا مساعد في السيمي فينال أو ماهوش في السيمي فينال أقرب لأنه مساعد أنا نعرف الطريقة اللي يلعب فيها مساعد. ليلة الأمس يخليه في المباراة الأولى. نعم ليلة الأمس يخليه في المباراة الأولى يعني يخلي الخصم محتار ويخربط في أوراقه ومن بعد ذلك يضرب بهدف وبهدفين وبثلاثة على حسب تكتيك الخصم لأنه خلاص فايز في مباراة أولى من أصل بيست اوف 3. في المباراة الثانية يخليه يضيع وقته بالشوط الأول يعمل كثافة عددية في الدفاع. ترجع الكرة وين الكرة عند بابي ومشي الكرة لرونالدو ولكن الكرة عند سان ماكسيم على اليسار. على فكرة نذكركم أن هذه بطولة التيمت تيم يعني ما فيش البطولات التقليدية اللي تلعب اللي بفرنسا ضد فرنسا ولا بباريس ضد باريس ولا بليفربول ضد ليفربول على حسب أقوى فريق في النسخة. بل هي فيفا التيمت تيم تبنى فريقك بفلوسك وبمهاراتك الطريقة الاستثمارية الجميلة في عالم الفيفا. يا سلام اللي وصلت لاعبين كبار للعالمية. ونسمع أحلى تحية لمساعد الدوسري ممثل المملكة العربية السعودية.
ترجع الكرة ليفربول على اليسار، وولكر، كايل وولكر واحدة، صلاح الثانية، محمد صلاح. ونشوف الكيمستري الموجود بين محمد صلاح وبين وولكر. قولوا لي لماذا؟ لأنه في لعبة الفوت لما تلعب لاعبين من فريق واحد أو من دوري واحد في البريمير ليج، واحد في مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا وواحد مع يورغان كلوب، الآن محتار يورغان اتصالاته. ماني أرجوك، ماني أرجوك، لويس دياس اضرب، دييغو جوتا تدرب وتفنن أنت يا صلاح، تفنن. ولك هناك الحكومة كريم بنزيما. يا سلام يا سلام يا سلام، سمعني صوتك يا محمد عدنان. هل هناك عقاب؟ هل هناك عقاب يوم السبت لو كان بنزيما؟ با 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 با. نكرر سؤالي، هل سيفعلها بنزيما أم مثل ما قطع محمد عدنان الأسطوري أنها لليفربول هذه السنة؟ يا سلام. ترجع بيلينغهام، نيكولاس شوليه واحدة، الثانية وين؟ بيلينغهام الإنجليزي مشكور عند البرازيلي نيمار. نيمار انطلق، ما زالت المباراة صراحة وسط يعني حرب في وسط الميدان، ما فيش لا هجمات واضحة على المرمى ولا حتى تسديدة صريحة، ولكن ممكن نشوفوا تسديدة غدارة تفك شفرة الدفاع في آخر ثواني من عمر الشوط الأول. أيها الأحبة الكرام، مع أكبر بطولة في المنطقة وفي الوطن العربي وفي الشرق الأوسط، نعطيكم أجمل وأحلى تحية ختامية مع الشوط الأول بين مساعد الدوسري ممثل المملكة العربية السعودية مع ممثل سنغافورة. عودة لكم بالشوط الثاني. عودة بالشوط الثاني، وفي الشوط الثاني شيء ثاني، شوط الحسم، شوط الباي باي الكي او من مساعد ممكن، او شوط العودة عنوان السنغافورة ممكن، بالجرينتا بالروح السنغافورية. هنا في الالعاب الالكترونية ممكن كل شيء وارد، وممكن التسجيل في اي لحظة، وممكن اي هدية بهفوة دفاعية عالمية. ترجع الكرة كيليان، يا سلام، كيليان على اليمين، كيليان راح، هاي صعبة يا كيليان، هاي صعبة يا كيليان امام كلوسترمان. كيليان عدي الواحدة والثانية وين، ولكن ديلي الي، يا سلام، ديلي الي. توتنهام هوتسبيرز اللي تأهل على حساب الأرسنال برابع البريمير ليج على حسابك أنت يا الجنرز. يا الحسرة، كل الحسرة على جمهور الجنرز. يا سلام. ترجع كرة كيليان مبابي، يا سلام، كيليان على اليمين، كاي وولكر نحاله عند بيلينغهام، بيلينغهام دوران مشى كورة عند كلوسترمان. نذكركم بقوانين اللعبة، تختار 2 ايكونز، واحد تيم اوف ذا سيزون او 2 تيم اوف ذا سيزون وواحد ايكون. يا سلام. ترجع الكرة على اليمين، دانيال الفيش، دانيال الفيش محطم الارقام القياسيه ب 43 لقب، صاحب 38 عام، الظهير الايمن لبرشلونه. وعلى فكره برشلونه منذ عام 2015 لما رحل اللاعب دانيال الفيش ما فيش ولا ظهير ايمن يلعب مع تشافي هرنانديز ومع الكتيبه الكتالونيه. لا تقولي لا سيميدو ولا سيرجي روبرتو، ما فيش القيمه السوقيه والذاتيه اللي عند دانيال الفيش. يا سلام. ترجع الكره وين؟ الكره عن صلاح، دور عن بيلينغهام، بيلينغهام دوران، بيلينغهام مازال يمشي الكره ولكن مقطوعه. تعود الكره عند البومبرار، تسعى رونالدو، رونالدو الرعب، رونالدو غير عادي ومحظوظ اللي عنده رونالدو بالتشكيله الهيتشكوكيه الدراماتيكيه هنا في الملاعب الفيفاويه العالميه. ترجع الكره وسط ميدان عند بيلينغهام، حاليا يلعب على الاستحواذ اللاعب فالكون اللاعب مساعد الدوسري، لانه اقترب من اخر نصف ساعه من عمر الماتش، ومن بعد ذلك يضرب واحده او اثنين وكوره على الاطراف. وفما حاجه من مارسيلو، فما حاجه من مارسيلو، روبرتو نيمار، با 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 جول 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 جول. نيمار شعل نار هنا في اسباير. احلى جمهور واجمل تحيه. يا سلام يا سلام يا سلام. شوفوا الاعاده، يا سلام، وشوف تسديده نيمار جونيور بطاقه 93. يا سلام يا سلام على نيمار جونيور الذي كان متواجد في الدوحه ليله الامس. يا سلام. ترجع الكره عن كاي وولكر، نيكولاس شوليه. حاليا خلاص الفالكون يمشي عند هارون شحوالك. الو هارون، هل تسمعني؟ تلعب ضد بطل العالم، شحوال ظهرك الان، هل انت جاهز ام ماذا؟ هارون، هل السهره الصباحيه الليله في مباراه السيمي فينال؟ جهز لي نفسك يا هارون، وجهز لي نفسك يا مساعد على مباريات هيتشكوكيه في هذه السهره العالميه مع بطوله اوريدو نيشن الشامبيونز كاب، كاس الابطال. وعلى فكره ما خلصناش، ما انتهيناش، يوم 28 بعد يومين، يوم
نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد. هناك الفينال الكبير لكأس الأبطال نستمتع به جميعا بيوم كروي خالص لكل عشاق الكرة الإلكترونية والواقعية. فمن سيكون هناك في النهائي؟ على فكرة نذكركم أن مباراة النهائي ما هياش بيست اوف 3، مباريات النهائي هي بيست اوف 5. تكسب 3 ماتشات، ولكن فما حاجة من الفيش خلاص الكي او. الفيش يا الحراسة السنغافورية أمام الهجمة السعودية كانت خطيرة. ترجع الكرة وين؟ الكرة عند رونالدو يحاول مازال، رونالدو لن خلاص، رونالدو لا ممكن يخلص الكي او. روبرتو جول روبرتو فيرمينيو بعد كرة رونالدو نحاها له، روبرتو شالها له. با يا سلام على مساعة تعظيم سلام ومن روبرتو فيرمينيو. أجمل كلام. ولكن وين الصوت يا جمهور؟ وين الصوت مع عجبة رونالدو؟ سمعني الصوت الجمهور مع عجبة رونالدو. راح ساماكسي على اليسار، ساماكسي ما زال هو الجول، ولكن أمام الدفاع. ترجع الكرة، نعم أمامه هجمات ولكن ما يضيعش. هو الثالث جول. امسك راسك، امسك شعرك، امسك جسمك، امسك بطنك. أنت أمام مساعد الدوسري، أنت أمام بطل العالم. يا سلام على ممثل المملكة العربية السعودية. نسمع أجمل صوت وأعلى تحية. بما أنه هنا خلاص تقريبا إيقاف، نعطيكم بعض المعلومات عن 21 نوفمبر وعن مجموعات كأس العالم النارية بعد ما تقريب خلصها روبرتو فيرمينيو مع مساعدة الدوسري. المجموعة الأولى لدعم العنابي القطري مع الإكوادور والسنغال وهولندا في مجموعة نارية. المجموعة الثانية غير عادية بإنجلترا، إيران، الولايات المتحدة ومع الفائز من البلاي أوف. المجموعة الثالثة أرجنتينا بقيادة ليو ميسي، ولكن فما حاجة من رونالدو ممكن العودة، ولكن تعود عند وين؟ عن روبرتو فيرمينيو. بناء الهجمة في آخر الثواني، في آخر ربع ساعة خلاص تقريبا السنغافوري باي 2 بلاش يخلصها خلاص. ترجع الكرة سام ماكسيم واحدة، الثانية وين؟ ولكن وولكر. ترجع الكرة من الكاي وولكر، يمشي الكرة عن صلاح الكرة على اليسار. وينها؟ الكرة عن نونو منداش، ونعرف نونو منداش ولما عمل تحدي مع محمد عدنان في حلقته الأخيرة المليونية. يا سلام. ترجع الكرة ديلي ألي، مشى الكرة عند مبابي يا سلام. مبابي لنيمار، ولكن مساعد بالخبرة وبالفنيات. صاحب 22 عام أمام السنغافوري صاحب 28 عام. يعني تكون بطل عالم وأنت أقل من 22 عام قبل عام وعامين، هذا شيء جبار صراحة. أنه تمثل ليس المملكة العربية السعودية فقط بل الوطن العربي بأكمله والشرق الأوسط. كل التحية. ترجع الكرة عن نيمار جونيور. خلاص نيمار هدف الشرف ممكن، هدف تبادل الوجود ممكن. هل يعطيه المجال السعودي؟ هل يعطيه؟ ولكن ما فيش مجال، لأنه هدفه الكلين شيت. خلاص في مباراة توجه رسالة لكل الخصوم أنه احذروا مساعد الدوسري، ممكن يكون كامبيون في هذه البطولة. احذروا مساعد، ممكن يكون كامبيون. رسالة واضحة وصريحة لكل الخصوم وكل المتحدين في هذه اللعبة النظيفة الجميلة جدا. المجموعة الثالثة أرجنتين المملكة العربية السعودية مع المكسيكو بولندا. المجموعة الرابعة الفرنسا مع الفائز من البلاي أوف مع دنمارك والمنتخب التونسي نسور قرطاج. المجموعة إي إسبانيا مع البلاي أوف وألمانيا في سيناريو مجنون بين هانز فليك وبين لويس انريكي. المدربين الشبان، او ما فيش شبان خلاص، لويس انريكي مع هانز فليك. المدربين المجانين نسميهم، لويس انريكي مع هانز فليك في ماتش اوروبي غير عادي. وايضا في المجموعه اللي بعدها بلجيكا، كندا، المغرب ومع كرواتيا. ولكن خلاص خلونا في الماتش ونذكركم، ولكن ما نقطعش الحماس، نخلي 4 مجموعات للماتش بعد هذا. خلينا نستمتع في اخر الثواني مع البطل مساعد. يا سلام. خلاص الحكم وين؟ الحكم ممكن يصفر. صفر يا حكم ولا صفر يا جمهور؟ هل الجمهور يصفر؟ نسمع صفيرات الجمهور. هل يصفر الجمهور؟ وين الحماس؟ وينه؟ سمعني احلى
على اجواء ناريه. مندش على اليسار خلاص. اخر كوره اخر كوره اخر كوره. السيمي فينال امام هارون. السيمي فينال امام النمساوي. امبابي خلاص 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 خلاص. مبروك 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 مبروك. مساعد 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 سيمي فينال بالروح الرياضية. كل التحية. نسمع التحية للاعب السنغافوري على الأداء الجميل في هذه البطولة العالمية. تجمع 16 لاعب غير عادي مع 3500 ألف مشارك. ويا سلام يا سلام. شكرا لكم أيها الأحبة الكرام على هذا الجمهور الرائع. نعود لكم في المباراة الثالثة. You know what? We're just going to start talking because we've got these two players here, and we'll chat to MS Desari in a bit. But can we please make some noise for the gent next to me who put on such an amazing show? So you got to play the world champion. What was that like? It was really difficult. The first game, I had a culture shock. Why? I didn't expect it to be this difficult. I thought I could play my own game, set my own tempo, but within the first 20-30 minutes, I was taken aback, and I was trying to find my feet, and before I could do that, he was already 2-0 up. Do you not find it funny? Because I've seen this whenever you're online, people will always message, they know you're a pro player, and they'll say, oh, just match me, man. I'm going to beat you. Do you feel like until they've sat across from MS Desari or you, they don't know what it really takes to be a pro player? Sorry, repeat that. I said, you know, there's always these people online who will say to you, oh, I'll play you, I'll beat you. Do you think until you've sat across from a world champion, you're not allowed to say that? Yeah, I mean, back when I'm watching at home, I used to watch Desari games a lot. And I thought, no, maybe I could do this and do that. I can counter his tactics. But when I'm there, it's a totally different game. I found it really hard, and it's not the same. You say that, but now you've played him, so you get to go back, you get to learn, and maybe next time we're on this field, you beat him. That's the opportunity. Well done, though. A good performance, and it was so great to have you here. One more round of applause, I think. مبروك الطيب مبروك. الله يبارك فيك. الغالي طبعا انت لعبت ضد عمران، يعني هل انا سالتك سابقا هل تعطي اي شخص مجال في اللعب؟ شكلك ما اعطيته مجال الصراحه. هل انت غيرت استراتيجيتك لما انت كنت تلعب يعني مقارنه في المباراه الاولى مع الثانيه، ولا انت واصلت مع استراتيجيه واحده فقط؟ اتوقع تختلف. طبعا بديت في الطريقه اللي دائما العب فيها زي العاده. ممكن بعدين اثناء وقت المباراه مثلا في مساحه بالمكان الفلاني احاول اركز عليها اكثر، بس اغلب الاشياء تصير دائما وقت داخل المباراه. طبعا الريال هو من معجبينك ترى، غير انه هو طبعا محترف. زين، اذا انت كنت بتوجه رساله حق من المعجبين اللي يلعبون ضدك، زين، هل انت بيهم
يشوفونك كشخص يعني ان يبون يوصلون الى مستوى، ولا تبيهم يشوفونك يعني كتحدي وهم ايضا يعطون يعني 100% يعني خلينا نقول؟ والله هذا شيء راجع لهم، بالعكس اتفهم الطريقتين. يعني اتوقع المباراة الأولى شوي بداية الشوط الأول كان متوتر أكثر من لازم الخصم، وقتها اتاحت لي فرص كثير. تختلف صراحة بين شخص الشخص، يعني يمكن في ناس واحد يبغى يبعد عن الضغوطات، ما يبغى يكون موضوع التحدي، لكن بالنسبة لي أنا شخصيا الله يوفق الجميع وإن شاء الله الفائز يكون اللاعب الأفضل إن شاء الله. One more time for الدوسري. يلا شكرا الغالي. Thank you so much. One more time tonight, you get a chance to see MS Dosari play because he will be playing in the semi-finals. Talking about the semi-finals, we're about to kick off with the first one. At the end of this game, Mr. Q, we will have our first finalist for Saturday. This is intense. Absolutely. Only 2 more matches to go, and we are super excited because, of course, we've got someone that a lot of people, a lot of local fans, have been cheering for. I'm talking about Ahmed Al-Mughaysib versus Kaylan. Welcome them, everyone. They're coming, don't you worry. They just wanted to wait a little bit. And as they're about to make their way through, of course, the cloud of smoke, let me just go ahead and mention one more time that we are on the second day of the Champions Cup. It's super exciting. And of course, let's give a little shout out to not only Ooredoo Nation, but also Ooredoo, who also have some special packages. We're talking about gaming packages for pros as well as casual gamers, where you can get extra data. And of course, as we mentioned, for those of you that have just started to watch the stream right now, or maybe enjoying it on the metaverse, yes, they are battling it out, not only to win the trophy, but also to get from a prize pool, win a prize, cash prize, from a $50,000 prize pool. And of course, a lot of people that are here have an opportunity so that they can win prizes themselves. So, one more time, we've got Ahmed, who's just about to be coming on out. Guys, let's give him a round of applause because he also needs to feel that energy. Ahmed Mughaysib. Kaylan Moodley next to me, a South African player. Do you think that your opponent over there was playing some mind games with you, making you stand out here on this stage by yourself for a while? Not really. I think you just needed the bathroom. Oh, Kaylan, just play with me, man. It was meant to be a fun little banter, and now you've ruined it. Okay, it's fine. We're going to go into the serious questions, though. Yesterday in your quarterfinal, looked a little bit rough against Seri right in the beginning. You pulled it back, though. Is that left you a little bit nervous? Did you do some preparation to make sure that that doesn't happen again today? I mean, hopefully it doesn't happen again today, but you never know. I'm just going to try play my best, and hopefully I can get the win. You have a coach as well, your teammate, Giulio Bianchi. He's going to be next to you. Does that make a big difference? Because I think a lot of people watching, they see these people sitting next to you. What exactly is the role of that person sitting in that chair? I mean, having a coach is very, very important. They can see things you don't in game, and it helps me quite a bit. I know some people may not need one, but I think I do. Kaylan, you're from South Africa. I'm from South Africa. You're playing against my favorite player to interview. So good luck, but I'm going to say the same thing to him. So. All right, so we've got the South African side on this side of the line. We've got the Qatari side on this side of the line. Now, yeah. Now listen, in South Africa, friends or bros are called brews, right? Bros, yeah. But you guys are not our brews today. You're not our brews right now, I'm sorry. حبيبي طول العمر. جاهز علشان نثقف جنوب أفريقيا؟ عربي انجليزي. اكيد اني جاهز. نص نهائي دور يعني اصعب، خاصة اصعب. فكل احترام لكيلن، لاعب جيد. مباراة تفرق بيننا، اللي يكون جاهز اكثر، اللي يكون مركز اكثر.
وان شاء الله التوفيق يكون لصالحه يعني، وان شاء الله الكل يستمتع في المباراه وتطلع مباراه حلوه ان شاء الله للجميع نستانس فيها. طبعا انت محترف، بس انت من الاشخاص اللي قلت علشان تحصل على الطاقه تحتاج شيء معين من المشاهدين، شنو الشيء اللي تحتاجه؟ طبعا اول شيء اشكر الكل يعني على التشجيع والدعم، فهاي دعمكم وايد يساعدني، وان شاء الله اني ابيضها واوصل لكم واجيب لكم البطوله ان شاء الله. All right, you heard it from our champion here in Qatar, and we're super excited to be challenging South Africa. And of course, may the best man win. The Brews are going up against each other. That's what's happening. That's Good what's luck to both of you. I can't watch this game. I know everyone's going to be watching at home. I'm going to go hide in the corner because I'm going to be sad whoever wins or loses. Good luck. Let the games begin.
Bring us back together. I feel so good. I feel right. The music sounds right out with you. Love night. Bring us back together. I feel right. Music sounds right out with you. Welcome back, ladies and gentlemen, to the semi-finals here in Qatar for the FIFA Champions Cup. It is, of course, the hometown hero, Megasib, representing and playing from Qatar, and of course, Kailan from South Africa, the man that, has a chance at breaking quite a lot of hearts. We'll see how it goes at the moment. It's looking like a good start already. That is the perfect start for Megasib as he makes it the first goal in 3 minutes from the kickoff. Yeah, the local lad using the kickoff glitch all too well. If it's there, use it, right? And it's brilliant. Dembele making his way through the middle. Defense just caught sleeping. And a massive gap opens up in the middle. And, Dembele's never going to miss from 6 yards out, is he? Fantastic start. And Kylan kickstarts this series, this game number 1 in the semi-finals on the back foot. Yeah, I didn't even get a chance to say it's Megasib in the white. It was made it pretty clear straight away there as he came straight in. So, throw in for Kylan. Kylan finds himself down a goal early. Obviously, there's a lot of pressure on him there. He had a really tough quarterfinals against Syria from South Korea. Obviously, it was a tough old match. We thought actually Syria was going to come out on top of that, but a couple of adjustments from Kylan. So we know that Kylan has it in him to come back, and he's going to have to do it early on here. Yeah, exactly. But it's good for him that he has, Giulio Bianchi in his corner, right? I mean, it's another very well-experienced South African player who has got a wealth of knowledge under his belt, and if he can utilize this play style that he likes to do, which is adapting to each situation, it could work in his favor. However, Megasib making his way up that right-hand side. Mbappe going aggressive, going alone as well. Ball roll, trying to make his way into the middle. Will pass it back towards De Bruyne, and he still tries to find an opening, but thus far, just going to slow things down. Nicely recycled, nicely reworked. Was looking for a moment, an opportunity to slide it through. Now he's got one. Dembele tries the little turn. Doesn't quite work out for him, and Joe Gomez in the end with the clearance. Bellingham through to Cancelo. Can he make a quick break here? Hasn't really got the players in numbers forward. It may actually fall kindly, and it absolutely has. The defender caught napping there. Jadon Sancho using that bags of pace that he's got. Manages to try and lay it back, but in the end, it's Bobby Firmino doing the defensive job for Megasib to keep him in there. Everything apart from that final quarter, making that pass off. Sancho got very fortunate, the ball rolling over to the left-hand side and had a wealth of space to work with, but unfortunately this time, not going to amount to too much. Now, Strasbourg AC, not often, as we mentioned, you see the Strasbourg tag, but for Kylan, a lot to do to make this gap up, and as we can see, Megasib driving forward with Mbappe cut out. Good defensive work there. Could have certainly cost him. Cancelo finds himself the pass back to Ronaldo. A little through ball to Sancho. Sancho to Ronaldo, looking for his man into Mbappe. Can't quite get past the last man there, and the defense does its job. Holds him off solid, and now Cancelo setting the ball rolling. Yeah, Dembele's been such a key part time and time again. First in attack and now in defense once again, cutting that pass out. Mbappe, ball to Ronaldo, trying to make it even, and he will. 1-1, we're tied square. The man from South Africa of Kylan steps up, and it's Cristiano Ronaldo into that top right corner. You could see it coming. You could see the aggression starting to build there for Kylan. Been looking for that moment. It had been stopped twice before, but this time the ball finds its way through, and twice those defenses have been pressured and tested. 21 minutes gone. We find ourselves tied once again at 1 apiece here, and Kylan, the man on the ascendancy. Yeah, we can always see some strong words coming forward from Giulio Bianchi as well. He knows what he's up against and how much of a mammoth task it is to take down the local man. But Megasib, now, outside square, how does he respond? Well, let's see if he can try and work something. He had a quick early goal before, but that's a dangerous position to lose the ball. Sancho can lay this into Ronaldo. Ronaldo's sat there, but he loses out. Rafael Varane, a solid tackle to get the ball back off him in a crucial moment, if I'm honest, because Ronaldo looked like he was in a perfect position to get the through ball. De Bruyne has to hold this one up. Didn't really find the through ball he was looking for. And Mbappe's little slide rule pass, not able to get past Bianchi's defense. Bianchi himself sets himself up, calms things down. Now, you may be wondering why the power settings are above his head. This is purely based on the player's choice. Of course. We are looking at this from Kylan's
point of view, he prefers to see the power bars. Yeah, some people do, right? Because it gives you kind of an understanding of where you maybe slightly overhit it and how to respond next time, right? Yeah. And for Carlin, we speak about his adapting style of play where he's very good at kind of thinking on the fly, and I think it works better for him. Now, slow, intricate passes coming through here. May have picked something up from that match against Seri where he was arguably the expert in exactly that. And thus far, just controlling the tempo, controlling that possession. Misplaced pass, though, De Bruyne cut things out. Ronaldo collecting in the middle. Forward passes, just going to recycle things ever so slowly. See if he can work it down this right wing. Theo Hernandez to Saint-Maximin. The French connection down that right side is obvious. Jude Bellingham just controlling possession. Dele Alli sprays it down the left side. Mendes, who worked very well for him. It was an opportunity that he used quite a lot through that Seri match. Now Sancho just eyeing up something there. Maybe there wasn't too many options for him, so decided to go for it. It does surprise me that he went for a shot. I would ordinarily expect him to just recycle it through, and it's lost in possession. Hasn't cost him, though, because he didn't have too many men committed. Yeah, I mean, we saw Desari do that with Firmino, right? Just that shot from the left-hand side, the curling right foot finesse into the top right. It has the possibility, but unfortunately this time, very comfortably cut out, wasn't it? Bit of a dangerous ball there across the box, sometimes called a hospital, but De Bruyne in towards Maximin, trying to make his way forward. R9 will collect, now has to recycle again. There's just no way through, and it's cut out by Kylan. Nowhere for Kylan to go, though. Ronaldo to Mbappe. They're both well inside their own half, so he's got to build the attack himself here, and he's lost it in a dangerous position. He'd committed 5 members forward. Saint-Maximin, if he can roll the ball down to the left-hand side here, he'll find Bobby Firmino. Firmino, not a lot of options, and he loses out to Dele Alli. Again, it's a slow build-up play for both of these two sides. We've seen the kind of the heavy counter-attacking play style utilized throughout this tournament. This time it's slightly slower. Speaking of, once again cut out. So Maximin will collect. De Bruyne making his way forward, again, slowly, methodically, as he's just trying to find that opening. But he's not giving it. Kylan, the defense is perfect. Bit of a live-action chess match going on here. Wrestling between that midfield as we approach the halfway mark. We're going to see a chance maybe from Megasib here just before the whistle goes. Knows he's got a chance to try and work it forward. That's why he's going to try and risk it. He knows he doesn't really have any recourse. There's not really going to be anything coming back at him. Kylan will put it out. Half-time is upon us. Very, very even affair, and a very caged affair as well. I mean, these two sides, they're both not really overextending, not trying to force their way forward. They're waiting for these opportunities to come through. Take a look at the stats. Oh, very even. Percentage-wise, in terms of possession, 51% in favor of Megasib. I mean, it's also even. We've seen both of the shots as well being few and far between, but when they have come off, they've been successful. Yeah, I would say for Kylan, obviously, going down that first goal in 3 minutes certainly cost him, but outside of that, I don't think he's got too much to worry about. Agreed. Kylan looking strong in that first half to me, but Megasib, yeah, he got the early goal, but hasn't really worked too much through. Hasn't had too many options and chances before that, but has certainly had the possession. Let's see what Kylan can do here from the kickoff, playing from left to right in the black now, as he tries to work it down the right wing. Mendes has Saint-Maximin ahead of him earlier on, but they've had a little switch of positions now. Da Costa down the right wing, looking to try and sweep it through to Mbappe. Mbappe, not the man he wanted. I think he wanted Jadon Sancho to have that. Hold it down. That's gone a lucky pass. It's got to Ronaldo. Rafael Varane steps in. Oh, Man United's big man at the back steps up there, needed to cut out his teammate in this situation of that of Ronaldo, but nothing to come of it. As you mentioned, I think for the last kind of 30, 40 minutes, Kylan has been the slightly more threatening, but what we do see from Megasib is he's waiting for that opportunity. He's not overextending, as we mentioned. And those gaps are starting to open slowly. Saint-Maximin, Megasib working it through, looking like a good ball, but Mendes cuts it out. Crucial interception there. Sancho, he's been dispossessed quickly. Dembele through to De Bruyne, can open. Look how much space there is at the moment. Ronaldo looking to see the opportunity. He's run into a brick wall, instead tries to go for the shot, and he may well cost him. He's got men committed forward. Quick break here, possibly from Kylan. Sancho tries to work it forward. You could see him looking for that opportunity, but the player just ran himself offside. Ronaldo back across to the right wing. Mendes and Sancho, 1-2 give and go. Cancelo has to put it out for a corner. If in doubt, get it out, as they say. Cancelo pushes up for a corner. Now, short one taken. Sancho will collect. Immediately intercepted there, Ronaldo. He's doing his defensive duties. It's dicey passing in the back there, but will be slowly shipped up as Mbappe collects and now tries to move it forward. And they're trying to get that build-up play, but the pressure's already there. A tight game, no doubt about it. Cancelo back to Rudiger.
Rudiger with a switch of the play. Down the left wing to Theo Hernandez. Flicks it over the top to San Maximin. Maximin to Ronaldo. Looks for the through ball. Not able to find it. And once again, Kailan looks to capitalize on the high pressure, high line that's coming out from Megasip. His keeper comes out. He'll collect that. Van der Sar, no messing. Thought he'd rolled it to the player. God, we've seen that time and time again, haven't we? I mean, that's a common mistake to be made there. This time, not the case. Ronaldo will collect, move his way forward. They've got the numbers advantage. Beautiful ball roll from Ronaldo. The question is, can he finish? Intercepted and just about by Rudiger. Chelsea's man, and potentially not for much longer, will cut things out. The power of Rudiger. I tell you what, I don't think there had been too many players that would have been able to pressure Ronaldo off the ball like Rudiger just did then. That, honestly, I've seen Ronaldo just push on through, shrug the player off and bang it into the top net many times. Rudiger being very strong there for Megasip and buying him a chance here as we fast approach the end of this game. It's just 20 minutes to go at the moment, and this has been a bit of a deadlock, a wrestling match, if you were, between the two. And Mbappe, can he get past his defender? You can see he's got Dele Alli to fall back on. Men in numbers starting to arrive for Kailan here. Cancelo, where's he going to go? Goes back to Bellingham. Bellingham, a loose pass. Firmino on him. They've committed a lot of men forward. Can they get a quick through ball? Oh, they might be able to. Cut out by big Virgil van Dijk in the middle centre-back position there. Dele Alli quickly pushing over towards Sancho. Look for the 1-2, not going to be able to find it. Closed off immediately as once again back to Dele. Trying to ship it out wide, but it's a brilliant use of defence by Mechasiv. You feel there's a goal coming. Yeah. There's openings starting to appear in both of these teams' defences at the moment. Ronaldo shrugs it off. Bellingham looks it through to Ronaldo. Just got to turn. The shot blocked out by Rudiger once again, and it goes for a corner. Changes need to be made. I mean, this one is looking like it's posturing towards an extra time on the card there. These two sides so evenly matched. These two players so brilliant at reading each other and adapting to each situation. And it's more about that question of that one opportunity, that one time to make it through. Can they get that finish off? Double substitutions, probably from both teams, I would suspect here. We're at the 70-minute mark, so this is where they usually come through. Yeah. Get that little bit of extra energy where you may be lacking on one of those wings or in the center. Try and find one of those positions, change up. Maybe even just switch the tactics around and get yourself, just try and get yourself something fresh from the opposition. Remember, obviously, both these players have coaches in their corner, just been sat there watching and thinking about exactly where the options are. And I can see Bianchi in the face of Kailan now, giving him the information, just giving him a little extra nudge just to maybe just settle the mind, if you were, because he's had the chances so far. Yeah, and when you think about, you cast our minds back to the previous game that Kailan played against Surrey, it was the substitutions that ended up winning that third game for him. Yep. When we talk about kind of that Marcelo stepping in, he realized that the left-hand side was very open and very exposed against Surrey, and he utilized it oh so well. Now, short corner taken, and Mbappe trying to collect, trying to go in short and close and personal. Bobby Firmino will cut things out, but it's a dicey affair in that defense. They need to clear their lines. Rafael Varane just delicately clears it out. Now there's a chance here. Mbappe very deep though at the moment. Bobby Firmino will lose it in a dangerous position. Mendes can't get the ball through. De Bruyne steps in. You could see Mbappe was ready to receive the ball and almost certainly would have been a clean on goal. That was oh so close. A really rookie mistake. They're nearly becoming very costly for Mechasi, but unfortunately, the Costa not able to get that pass off. This is very dangerous, though, from Kailan. The high pressure that he's putting on is committing men forward. If he gets caught, loses possession, it could give a massive opening for Megasip to get forward, but it's working. It's paying off for him so far. Ronaldo out wide to Mkhitaryan, just come on the pitch. Mendes will sweep it down through the back four. A real nice ball from Gomez to spread the play. De Costa back through, really stretching the defense wide, finds it to Mbappe, but again, Rudiger is there. The man has been an absolute brick wall for Megasip so far. Yeah, and so far Megasip for the last kind of half has been on the back foot, struggling to even get into that final quarter. And even when he has, he's been immediately shut down by the likes of Virgil van Dijk, and thus far he needs to step things up. The wings have been the slight bit of success that he's found, but as we know, Kailan's so good at adapting. Lots of men forward now committed for this attack. You can see he's going to slowly build it up. Maybe even wait for the timing to get close to that 90-minute mark. Mbappe gets it through. San Maximin, not able to find the final ball to R9 now. Giving it away in a dangerous position. Try a quick counter perhaps, but no. Kailan's going to have to slowly build this one up, realizing the options weren't there. He's got a lot of players too deep. And now what he's going to be looking for is just to keep possession.
build towards that 90-minute mark, get that final attack of the game where he doesn't have to worry that Megasib will come back at him before the final whistle. Exactly. It's all about game management, and Kyler knows all too well. He did the exact same thing against Seri when he was looking a little bit on the ropes. So he's been in this situation before, and he's come out on top. He knows exactly what he's up against, and here he is, looking for that last attack. Just a few minutes left on the clock in regulation. He wants to get that final opportunity off to seal this in the dying embers. Got to slowly build it up, but he needs to make sure he's in an attacking position, otherwise the referee will simply just blow the whistle and go to that extra time and penalties that could be looming now. These players have been in penalty situations before. Kylan's certainly been getting close to there as well. Caligari not able to find it. That's exactly what he didn't want. That's going to come straight back at him. It will be extra time, ladies and gentlemen, as they tie 1-1 at regulation. One of these two is making their way forward to that final, but at the moment, we're going to extra time in game number 1 because this one is as evenly matched as it gets. Take a look at those possession stats as well. Kylan, 52% in his favor, but 5 shots between the both of them. I mean, this has really been kind of a battle of the midfields and a battle of his defensive lines really stepping up. Kylan with the possession stats, but the most passes actually goes over to Megasip. And they're going to have to get themselves set up here for extra time, which I'm guessing they didn't set up correctly. I have a feeling you might be correct there. Ever so slightly, you might be absolutely right. That potentially extra time wasn't on the cards here. Everybody at home that's watching, please don't join the match lobby. Let's take the password off the screen. Thank you very much. There we go. Let's not have that shown to everybody at home joining. But yeah, what an even game so far, ladies and gentlemen. The South African Kylan putting in a performance here under pressure for that early goal, of course. But Megasib, hey, you know what? I'm a little worried for Megasib right now. You know, we weren't sure. He was very confident in his matches, but he did say, I'm not happy with my defense right now. I let in 3 goals in that first match. He let in 1 goal again in the second match in the quarterfinals. And here we are in the semifinals. He's let another one in after getting that quick early matchup. Lots going on here in the arena, of course. The guys on your screen, lots of influencers out there. Some very popular names, certainly here in Qatar. Absolutely been doing a fantastic job throughout. The giveaways. There he is, the big man himself, one of the popular men. Speaking of giveaways, go and check out Ooredoo as well. Without them, none of this would be possible. So we have a huge thank you to them as well. Qatar Nation, Dell, and Quest for all of this beautiful event. And I think, hopefully, we're about to get things back underway, potentially. Yeah, there we go. So they've just quickly skipped it to 90 minutes, and now they can resume in extra time here, ladies and gentlemen. It is 1 apiece. Kylan from South Africa up against Megasip from Qatar. 1-1 to see who will go through to the grand final in this best of 3. Or to play for. A lot of pressure on the line as well, and a lot of money too. One of these two will be guaranteeing themselves, at the very least, $15,000. A lot of money. Lot of money, no doubt about it. I wouldn't say no. Talking to the people in the hotel, they were like, what? US dollars? I was like, yes, that's how much they win in esports, ladies and gentlemen. They have it in their hands as we are waiting for the players to get themselves ready to go. We're back on the screen, ladies and gentlemen. We are loving our time here at the Ooredoo Nation in Qatar. Has been fantastic so far. A bit hot for our English selves. 42 degrees. It's pretty warm here, there's no doubt about it. But not here in the arena. Nice air conditioning. We're absolutely loving life. Yeah, I mean, it's very hot. It's not weather that I have personally experienced before, but I've got to say I've loved it so far. You're just going to burn. Yeah, I'm a big burner as well, I've got to say. It really does happen. We're about to get back underway into extra time here. Kylan, arguably in the lead in terms of the momentum, but it's up to Megasib, the local man, to step up to try and take game number 1. So here we go, 15 minutes each way in the extra time. Will we reach penalties? Who knows? It is going to be Kylan once again in the black, and Megasip in the white. And I thought he found himself a through ball from the kickoff. That's exactly what he wanted. He got himself that goal 3 minutes into the match, and at the moment hasn't really had too many shots since then. No, 2 in fact. He's only had 2 shots. Oh, that's very nearly a mistake brought into the hands of Megasib there, but unfortunately will just be cut out for him now. Virgil van Dijk just going to control things with Da Costa and Cancelo in that back right corner. Slow, intricate passing, making their way forward, cut out by De Bruyne in the middle. The Premier League winner doing well. Yeah, absolutely. And player of the season as well, voted, I believe.
by the Press Association and the players, if I'm not mistaken. I'm not too sure if they've announced that one yet. Bellingham, back to Mbappe. Dele Alli for Kylan, working in out of his box down that right wing. Da Costa, just little short passes at the moment. Keep them possession stats counting upwards. Cancelo, nice spread of the ball down the left wing to Mendes. Keeps control, but he's lost it in a dangerous position here. Dembele, though, didn't really have control of it to get it to R9. Yeah, speaking of, he was completely out of position there, Da Costa. It really could have been an uncomfortable area. Into the middle, just open, but somehow not able to make their way past. Big Van der Sar, Man United's legend, stepping up and denying a lead going the way of Mekhisib. He's managed to win the ball back, though. Da Costa down the right wing. Oh, and he's completely done the defender. Can he work it through? No. Cut out at the last there. Mbappe was ready and waiting. Would have been completely clean open. Now the counter-attack chance here. As Mekhisib lends it forward down that left wing. That's a beautiful ball to Mbappe, but he's got a lot of work to do. He's got to cut back, work it back in. You can see Ronaldo sat in the box, ready and waiting for it. Sam Maximin spreads it across. Bobby Firmino back to Sam Maximin, finds Ronaldo. Can't get it through, looking for that clean opportunity. It's just not arising. And Kylan with a great defensive performance, getting himself in position. Is it going to be Dembele? No! Hugo Lloris with a save. The Frenchman stepping up, and he needed to as well. Brilliant passing in the middle, trying to make his way forward. And speaking of Dembele, out towards Ronaldo, in towards the middle. Rudiger, slightly spacious touch, but Firmino will collect. Now, once again, these small passes trying to find this gap, but it's easier said than done. And Da Costa will clean things up as he cut things out. First half of extra time, and we're still, Lee, all square. I'll tell you what, this is on a knife's edge. Some real chance, though, for Mekhisib to get himself the goal, and then straight from the other end as well, where Kylan had an opportunity. This is where the coaches earn their money, or not in this case, because Julio Bianchi's there, so he's just a player in the tournament, but he's there to back up his South African compatriot to see whether he can get him working. But at the moment, it is looking like a solid chance, and that's a dangerous ball to give to Mbappe. Right at the start, the tackle comes riding through. Oh, that had to be pinpoint, or it would have been a penalty. Oh, Joe Gomez stepping up, Liverpool's man, huge from him, alongside Van Dijk, and he was the one, in fact, who made the space, just dropping a little bit too far forward, and a huge gap for Mbappe to work with, but not going to be able to make that final touch. Mendes will collect. Sancho back in towards Dele as they're trying to spread their way forward, and they might, in fact, fall nicely for them, but no, cut out by Cancelo. And once again now, Mekhisib can just slowly make his way forward. So he knows he's got it in him. It's given that little bit of confidence, perhaps there. Injury coming through. Slight tackle, maybe. Kylan once again. That's a great ball forward. Finds Mbappe. Almost lost the defender. Rafael Varane this time stepping in. It was Rudiger all the way through the first half that dominated that position. De Bruyne to Firmino. De Bruyne losing out in the midfield now. Jadon Sancho looking for that through ball. Ronaldo, I think he's run offside here, perhaps. Yes. Just a fraction too early. And we can see what Kylan's trying to do now. He's very good at finding that space in behind. And it was just unfortunate on the timing, half a second earlier, and that potentially is a goal in his favour. And of course, taking game number one, arguably. But 115 minutes, 5 minutes left to go. And before we go to penalties, and we saw Haroon and Sharon Joy yesterday, went to 7 penalties apiece. Yeah, it's nobody wants to be in a penalty shootout. There's no doubt about it. At this stage, though, with 5 minutes to go, you can see it is Mekhisib keeping the possession. He wants to be the man that builds up the attack, and that final chance, Kylan is well aware of what's going. You can see the switcher ball play just running the clock down as he tries to now work it through the box and through the middle. Theo Hernandez, switcher play once again. Over to Cancelo, continues to run that clock down. He doesn't want penalties, ladies and gentlemen. He just wants the final attack. The game management is brilliant here. He's looking for that final opportunity. Mekhisib is playing this to perfection, but he needs to find the gap still, and that's easier said than done with Kylan's defense. Nice little dummy there. So Maximan will collect, but it's unfortunate. Back turn, Dele Alli cleans things up, and I think, ladies and gentlemen, we might be going to penalties unless somehow, some way, it can land favourably for Mbappe. Not to be. Varane will cut things out. Penalties is where we go to find who will win our game at number one here in the first semi-final. So it is that time. Penalties in FIFA 22. They are not something these players enjoy. I can assure you of that. Even more so than in real life. For sure. We have seen some real tough ones. Here we go. First penalty. It is going to be Mekhisib taking the penalty. Looking to the right, maybe. No, left-hand side. It's saved by Hugo Lloris. Not exactly the start he was looking for. Dele Alli now looking to turn things in the lead. It's a cheeky chip down the middle for Kylan. What can De Bruyne respond? The Panenka down the middle. Can De Bruyne do more of the same? Tries to go down the middle, and Lloris steps up.
2 misses now for Mechasib, and as things stand, Kylan's on the road to a first game under his belt, but once again another miss. They love going down that middle. 3 down the middle so far. Now it's going to be R9 for Megasip. This time he finds the goal, gets himself his first over the penalty shootout. Kylan to keep himself in the lead using Mbappe here. Is he going to go down the right? He goes to the same position, holds that 2-1 lead. Once again, over to Megasip. Where's he going to go with this one? He goes to the same position. He gets himself his second penalty. Now we go once again. Kylan, where will he go? Oh, it's saved! Oh, that will level things up at 2 apiece with a chance here. Megasip, can he get himself in the lead? No! Saved off the feet of Hugo Lloris. And now Kylan with a chance to take the first game. Jadon Sancho scores! Kylan will take the first game. On penalties, on the last one, the mistake by Mechasib hits the legs of Lloris and Van der Sar, rooted to the middle. Sancho slots in that bottom right-hand corner. Game number 1 goes to the South African of Kylan, and he takes a 1-game advantage. Unbelievable. It was such a tight match throughout there, but Kylan will take himself the first in the series against the hometown hero, Megasip from Qatar. What a first matchup. We'll have the second one in just a few moments. جمهورنا الحبيب، وين الصوت يا جمهور؟ طب أنا حبلش أعلق، أنتوا قولوا لي أكمل إنجليزي ولا عربي؟ Ladies and gentlemen, welcome once again. It's an amazing match between Ahmed Al Magaysib and Kylan. Absolutely amazing match. Do I continue in English or in Arabic, guys? Let's go. سمعوني لهزيج النار يا للجمهور هنا في اسباير. نار يا حبيبي، نار في هذا المشوار. احمد المغيصيب مع كايلان كل الطريق من كيب تاون من ساوث افريكا هنا للدوحة العاصمة القطرية الكروية العالمية اللي بعد اقل من 6 شهور وبعد 180 يوم ستكون محط انظار كل العالم باشارة من رئيس الفيفا نفسه ان ستكون اقوى نسخة عبر التاريخ. يا ننتظر المباراة الثانية، أنا نشوف فما حاجة، أنا نشوف فما كمباك لأنه الحسرة كانت واضحة على اللاعب أحمد المغيصيب اللاعب القطري أمام اللاعب القادم من جنوب أفريقيا بعد ما فاز عليه ببنالتيات 3-2. يا سلام، بداية الماتش الثاني على طول نروح للكرسي لأنه بالروح بالجرينتا كل شيء ناري وكل شيء شراري. يا سلام، ترجع الكرة إيسي باغي بيضاء على اليمين أمام ستراسبورغ. يا سلام، هو الجنوب الأفريقي
افريقيا، ولكن رونالدو ببدايه، رونالدو مع جليتش الكيك اوف، ولكن بيلينغهام. سمعوني اهازيجكم يا جمهور، مع كل هجمه نتحمس وكأن في سانتياغو برنابيو او في ستاد دي فرانس او في ويمبلي. يا سلام يا سلام يا سلام. ترجع الكرة على اليسار، الكرة وين؟ عن كي دي بروين، دي بروين مشى كرة عن سام ماكسيم، ترجع الكرة رونالدو على اليسار، كيليان مبابي. يا سلام، كيليان مشي وحده، سام ماكسيم وحده الثانية، ديليالي يقطع الكرة بأدوار دفاعية من اللاعب الجنوبي الأفريقي، هو اللاعب كايلان اللي عمل مشوار رائع. على فكرة اللاعب كايلان قادما كل الطريق من كيب تاون هناك في جنوب أفريقيا، معروف بالليغا، علقت عليه بالإيلا ليغا أحد البطولات هناك في إسبانيا، وكان لاعب غير عادي وتأهل من القارة الخاصة هناك. ترجع الكرة مبابي، ولكن لوريس يا سلام. ترجع الكرة عند رونالدو وحده، روبرتو فيرمينيو الثانية، دوران هنا وهناك. الكرة عند كيفن دي برويني، بداية الهجمة وبداية الهفوة، البحث عن أي هفوة أي ثغرة ممكن نستفيد منها ونسجل جول على اليمين ولا على يسارك يا فاندر سار. ترجع الكرة كيفن، ولكن سام ماكسيم الدفاع، الكثافة العددية الدفاعية هناك عند اللاعب كايلان مطلوبة، لأنه فايز المباراة الأولى يخلص هذه المباراة يخرج، ولكن الجمهور يطالب بعودة لباريس سان جيرمان. فهل هناك عودة يا جمهور باريس؟ وجول جول 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 جول. يا سلام يا سلام يا سلام. إيسيسي باريس يا أولادي، شنو هذا مع باريس سان جيرمان؟ أجمل مشوار، ومع أحمد المغيصيب أجمل تحية. ترجع الكرة وحدة، امبابي الثانية، سانشولان. الحسرة على وجه اللاعب الجنوب أفريقي صراحة، الرياكسيون اللي نشوفه أمامكم بالشاشة يعطينا الحماس ويعطينا الطريقة اللي يفكر فيها كل لاعب. شاهد أمامك التركيز، شاهد اللاعب كايلان مركز محتار، عنده فكرة وتكتيك، ولكن اللاعب أحمد المغيصيب كل التركيز ليفوز في هذه المباراة. انطلق راع وسريع للوراق اليسار، يا سلام. هاي الكرة من داكوستا يا سلام. ترجع الكرة عند فيرجيل فان دايك، فيرجيل بورجيفيل هنالك في ليفربول، فستكون محط انظار ستاد دي فرانس يا فيرجيل لترفعها مرة ثانية، ولكن كيليان راح، هاي صعبة عليك كيليان، ولكن روديجر. يا سلام على البومبر الألماني، روديجر غير عادي. ترجع الكرة 1-1 في المباراة الثانية من البيست اوف 3 هنا في بطولة أوريدو نيشن كأس الأبطال الشامبيونز كاب. وجول جول 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 جول. كيليان شوف الجول على يمين فاندر سار. يا سلام. 1-1 هي النتيجة النارية هنا في المباراة الثانية من كأس الأبطال في السيمي فينال، المباراة الأولى من السيمي فينال. نذكر كل من أتانا من جديد هنا في أسباير أو حتى على اليوتيوب أو على منصات أوريدو نيشن أنه هذا هو اليوم الثاني، وما زال هناك يوم الثالث أيها الأحبة الكرام، يوم نهائي الشامبيونز ليج 28/5 هنالك في استاد فرانس. هنالك حكاية، ولكن أجمل رواية مع أوريدو نيشن هنا في الساعة 2:30 ظهرا. تذكروا الموعد واحفظوا الموعد، كلنا متواجدين للفينال، البيك فينال. ترجع الكرة جواو، كانسيلو دوران، عرفوا على اليمين عند كيفن دي بروين. وين المسار؟ وين الطريق يا كيفن؟ يهز كرة عند كيليان، ولكن ديليالي. ترجع الكرة جو كانسيلو، مشى كرة عند ديليالي، سانشو يمشي كرة سريعة لمبابي راح، مبابي طلق، هو الجول رونالدو. اي رافائيل فاران. يا سلام على الطول القامة عند لاعب رافائيل فاران المدافع الفرنسي الغدار بذكريات زين الدين زيدان هنالك بالثلاثية التاريخية التي لن تتكرر عام 2016 17 و18 مع الريال مدريد كامبيون. ترجع الكرة سام ماكسيم، مشى كرة عند كيفن دي بروين مع بلجيكا. التفكير الآن مع نهاية الموسم ومع التتويج مع بيب غوارديولا ب4 بريمير ليج في غضون 6 أعوام. الآن التفكير مع كيفن دي بروين مع الكتيبة البلجيكية هنالك مع لوكاكو ومع العديد من اللاعبين. كيف سيكون حال بلجيكا بعد أن راح للمركز الثاني في آخر تصنيف للفيفا، والمركز الأول يروح عند البرازيل هناك مع فينيسيوس جونيور، نيمار، وكل التحية
البرازيل. ترجع الكرة فيرجيل على اليمين، ترجع الكرة وين؟ عند داكوستا. داكوستا الآن الأدوار الدفاعية مطلوبة جدا لأنه النتيجة 1-1، وهذه النتيجة إيجابية للاعب هو كايلان، اللاعب قادما من جنوب أفريقيا. ترجع الكرة ديلي ألي، مشى كرة عن جو كانسيلو. كانسيلو يا سلام على روبرتو فيرمينيو. روبرتو فيرمينيو وكأنه خلاص غير دوره من مهاجم إلى مدافع بالأدوار الدفاعية المطلوبة من اللاعب أحمد المغصيب ممثل قطر. نار 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 يا حبيبي نار، سمعني صوتك بالغنى يا جمهور، وحيي كل اللاعبين لنزيد هذه المباراة حماس في الدقيقة 37. يا سلام يا سلام يا سلام على الجمهور الجميل. ترجع الكرة سام ماكسيم، مشى كرة عند مبابي. فما حاجة يا مبابي امام البومبر. روديجر يعدي منه ولكن الدفاع غير عادي. تمشي كرة جو كانسيلو، مشى كرة عند مبابي. ترجع الكرة الان المرتد ممكن، الكمباك ممكن. سانشو غير عادي يا سانشو. يا التسلل. الراية حكم الراية موجود، وهنالك الفار وكل التقنيات والتكنولوجيا موجودة هنا معنا في هذه البطولة، خصوصا الميتافيرس. ايها الاحبة الكرام، بامكانكم الاتجاه إلى هذاك البوث من أوريدو لتشاهدوا كل ما هو جديد في هذا العالم الافتراضي الناري الغير عادي السابق لأوانه، في أول بطولة في المنطقة العربية وأيضا في الشرق الأوسط تقدم بطولة على الميتافيرس، وأيضا التيكيتات كلها، التذاكر كلها من عالم الNFTs للتداول من جديد مع المستقبل الجميل. أوريدو نيشن أجمل مشوار. يا فاندر سار الأسطورة الهولندية خلص أخطر كرة للاعب كايلان ما زال. كايلان سانشو، كايلان غير عادي. كايلان في الشوط الثاني ممكن شيء ثاني. احمد المغيسي يريد ان يخلص الشوط الاول باقل الاضرار. حذاري من كايلان الان، ما زال داكوستا الان، ممكن الكيو من داكوستا في الشوط الاول ولكن ممكن العوده. روديجر يا سلام، المرتده الاخيره، العوده الان في هذه اللحظات والهدف، ولكن يصفر الحكم نهايه الشوط الاول. عوده لكم في الشوط الثاني. ترجع الكرة مشاهدينا الكرام بداية الشوط الثاني، وفي الشوط الثاني شيء ثاني. ترجع الكرة عند كيليان مبابي. كيليان الآن أحمد المغصيب بين الشوطين أكيد عنده أفكاره وعنده تكتيكاته وعنده الفورماسيون بتاعه، ممكن غير تشكيلته من 4-3-3 المعتادة إلى 4-2-3-1 ويركز على الهجوم ويركز على التسجيل، لأنه الفوز في هذه المباراة يخليه في البطولة ليمشي للفينال. الفايز من هذه البطولة في 28 يلعب، الفايز من هذه البطولة في هذه الأدوار ما فماش راحة، نروح على طول ل 28 نلعب فينال. ممكن هناك اسماء كبيره جدا، نتكلم عن كايلان، نتكلم عن احمد المغصيب، مساعد الدوسري والبطل هارون هناك في النمسا. فكيف سيكون المشوار هناك في السيمي فينال الثاني؟ يا على الاجواء. ترجع الكره روبرتو فيرمينيو. روبرتو لان ممكن الكره دوران بوسط الميدان. روبرتو كره برازيليه بلجيكيه يا سلام، ما زال روبرتو يحاول امام مين. ترجع الكره، التاثير الدفاعي واضح، حذاري من كيليان الان على الاطراف. كيليان خطير ولكن داكوستا يا سلام. ترجع الكره عند جواو كانسيلو. نعم اللاعب الجنوب الافريقي، اللاعب كايلان يلعب بنفس فلسفه جوارديولا، لا نعلم لماذا يلعب جواو كانسيلو على الجهه اليمنى. كاي وولكير افضل في السيتي وفي اي مكان، جواو كانسيلو في الفوت في الالتيميت تيم تلعب به كمحور او كظهير ايسر، ولكن اكيد كل لاعب عنده حريته، كل لاعب عنده فكره، وكل لاعب عنده اوراقه، لانه هناك دائما اشياء تحكم. يا با جول 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 جول. اعطيني الاعاده وين الاعاده؟ ما فماش اعاده لانها تاثر على الريتم وعلى الاثاره. يا كرة قادمة لولبية من كيب تاون على يسار الحارس بطريقة غير عادية واستثنائية هنا في الملاعب القطرية العالمية. ترجع الكرة سام ماكسيمون، مشى الكرة على اليسار، تعود الكرة بالدفاع عند روديجر، ممكن العودة.
في أي لحظة في أي هفوة. شعار أحمد المغصيب أنه يعود وأنه ما فيش استسلام وأنه عنده الوقت المناسب. فما حاجة يا جمهور ولا لا؟ فما حاجة يا أحمد ولا لا؟ ترجع الكرة يا جواو دوران، عودة في وسط الميدان عند بروينة، ولكن داكوستا غير عادي. بيلينغهام 20 عام مع دورتموند، هنالك يبدع في الدوري الألماني، ولكن لا نعلم من سيلعب كأس العالم القادم. نعرف اكيد الفلسفه واكيد القوانين للاعبين اللي يلعبوا خارج البريمير ليج. ترجع الكره ديلي الي، يمشي كره، يعكس الكره على الجهه اليمنى، ترجع الكره من داكوستا اسم شفناه كثير مع معظم اللاعبين، لانه مع اخر الموسم تظهر كل البطاقات المبدعه مع نهايه الادوار في الدوريات الخمس الكبرى. يا سلام، بالاضافه الى الايكونز والتيم اوف ذا سيزون. يا سلام، ترجع الكره رونالدو، مشى كره رائعه. هاو فما حاجه الان من باريس، فما الحاجه من باريس، ولكن امامك برجي فيرجيل با 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 با. هذا ماهوش لوريس، هذا أفضل حارس في العالم منذ أن خلق الله سيدنا آدم عليه السلام منذ 33 ألف عام. هو محمد عدنان، سمعني أجمل تحية. يا سلام يا سلام يا سلام. رونالدو مشى كرة، دوران من رونالدو الآن، الكيو الآن، امبابي با 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 با. امسك راسك، امسك جسمك، امسك شعرك، أنت أمام كيلان ملا جرينتا، وكأننا في مباراة واقعية. شوف المدرب يعطيها أفكاره، يعطيها أوراقه. الآن نلعب بارك ذا باس ولا لا؟ ولكن ممكن العودة من أحمد المغصيب. هل فما عودة يا جمهور لأحمد المغصيب ولا لا؟ نعم، شجوا أحمد، ممكن يعود في أي لحظة. سمعني تحيتك يا جمهور لأحمد المغصيب ولكيلان. ترجع الآن في آخر الثواني بانتظار اللاعبين وأفكارهم، ونعود لكم بعد الإيقاف نلتقط فيها أنفاسنا. عودة لكم أيها الأحبة الكرام بعد التبديلات وبعد التفكير وبعد الحسرة والحيرة. هل هناك عودة؟ نعم، ممكن عودة بطريقة هارون مثل ما فعلها النمساوي هناك أمام الهندي تشارونجوت في ليلة أمس إلى الساعة 1 صباحا. فهل ستسهرنا يا هارون شحوالك وتجهيزاتك أمام مساعد الدوسري بمباراة نمساوية سعودية؟ ولكن لنا المغصيب يحاول، ولكن لن كيلان رونالدو والحارس يخلي أحمد المغصيب في الماتش. فاندر سار يقول للجمهور ويقول لأحمد ما زلت موجود، أحمد ما زال موجود في الماتش. سانشو يحاول الآن الإنجليزية، سلام دوران من سانشو ماسك رونالدو الآن في آخر 20 دقيقة من عمر الماتش. بيلينغهام الوقت يمر والأيام أمر وأمر. ترجع الكرة عن بيلينغهام، واحدة من كيفن دي برويني لمبابي الآن، العودة من رونالدو، فما حاجة ولكن جوميز والدفاع. ترجع الكرة الآن، الكرة إيطالية برتغالية عند الدون كريستيانو رونالدو. فسمعني تحيتك يا جمهور للبومبر تورنادو CR7. يا سلام، ترجع الكرة KDB، ولكن الآن العودة في الدفاع. شوف الطريقة اللي يلعب فيها اللاعب كيلان غير عادي. اللاعب كيلان مبدع صراحة، يسجل هدف وهدفين وثلاثة، ومن ثم الكثافة العادية الموجودة في الدفاع، ويعرف كيف يمشي وقته. ولكن نحن نؤمن أنه ممكن أحمد يعود في أي لحظة، لأنه هنا بطل في قطر وشارك في العديد من البطولات المحلية والعالمية وحصد العديد من الألقاب. ترجع الكرة، مازال رونالدو، مازال أحمد في الماتش، مازال باريس في الماتش. باريس الآن المحاولة، ولكن الانتر مازال، لأنه الانتر هو شعار كيلان. ومن سيكون في السيمي فينال؟ انتر أم باريس يحاول الآن رونالدو الآن، ولكن حكم الراي يقتل الهجمة. لا تقتل الهجمة يا مسلم ولا تقتل المتعة، لأنه ما زلنا في آخر 10 دقائق. فيرجيل يمشي كورة عند رونالدو في وسط الميدان. رونالدو الآن سيلعب على تكتيك إضاعة الوقت في آخر الثواني وآخر الدقائق. ممكن الآن يعمل كيو. امبابي على الوقت، السلام، امبابي دور، امبابي وحده أمام
يعني ممكن انه يلعب على اليمين ولا على اليسار، ولكن يفضل انه يضيع وقته بالمراوغات اللاعبين. ولكن مبابي فان دير سار ما زال فان دير سار، يا 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 كيلان الضغط واضح وغير عادي. واحد مد المغصيب قدم مشوار رائع، ولكن ممكن يرجع الماتش. ممكن مبابي لان عودة بالوراء عند وين؟ عند الدفاع اللي بناء الهجمة. نخرج بكل المدافعين، بكل لاعبين وسط الميدان وبكل المهاجمين وحتى بالحارس فان دير سار لنعود للماتش من جديد. ترجع الكرة بيلينغهام، انجليزية بلجيكية، ياي بابا شنو هذا يا مغصيب؟ شنو هذا يا احمد؟ يا 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 اجواء شكوكيه، عالميه دراماتيكيه، عالميه ولا لا يا جمهور؟ عالمية مع سباير أوريدو نيشن كاست اي سبورتس دل التكنولوجيا وقطر ليفينج. أجمل مشوار وأجمل تحية. سمعني صوتك يا جمهور. يعود أحمد المغصيب ولا لا؟ ترجع الكرة من جديد في آخر الثواني. ممكن في آخر الثواني الآن جواو كانسيلو على كيليان مبابي. عودة الآن كيلان والسيطرة في آخر الثواني، ولكن ممكن العودة. ترجع الكرة وسط ميدان دي بروين، مشى كرة عن بيلينغهام غير عادية. كرة إنجليزية، كرة الآن دوران على اليسار، مشى كرة عن كيفن دي بروين. المحاولة الآن فما حاجة بابا جول رونالدو. يا سلام. ولكن حذاري الان. بيلينغهام مازال يدور، مازال كلام في الماتش. كيلان واحد من المغصيب الان. الاكسترا تايم في اي لحظه، في اي هفوه. مازال الان. ترجع الكره ايطاليه الكره، ولكن رافائيل فاران. يا سلام. اولا يا جمهور غير عادي، جمهور مجنون ومن وراه مجنونة. ما زلنا في المباراة. اكسترا تايم. نار يا حبيبي، نار. نصف ساعة على الماتش الثاني. هل يخلصها كيلان ولا عودة تاريخية بريمونتادا مجنونة هنا في بطولتنا أوريدو نيشن كأس الأبطال لكل الأبطال؟ لأنه صراحة كلهم أبطال يا حبيبي، أبطال من كل أنحاء العالم، من إنجلترا، من جنوب أفريقيا، من هنا في قطر، الإمارات العربية المتحدة، والعديد من الدول المشاركة في هذه البطولة العالمية وليست المحلية. ترجع الكرة عند فيرجيل فان دايك. دا كوستالان في الشوط الإضافي الأول شيء ثاني، وفي الشوط الإضافي الأول أكيد عنده ستريس كبير على اللاعبين والتوتر ممكن واضح أمامكم في الشاشة. كيلان وأمامكم أحمد المغصيب تقريبا كسب ثقة، ولكن كرة إيطالية. ترجع الكرة كالياري مشى كرة، ولكن روديجر عنده بطاقة صفراء. حذاري من الريد كارد يا روديجر، لأنه في الإكسترا تايم ممكن أي هفوة تعمل تاكل، ولكن ممكن التاكل هذا يكون له قيمة لأنه نحن في أجواء حساسة وغير عادية. ترجع الكرة عند رونالدو جوميش. يا سلام
سلام يا سلام. ترجع الكرة في التماس، ما زال مغيسيب في الماتش، رجعنا في الماتش مع حماس الجمهور الناري الغير عادي. ترجع الكرة على اليمين مقطوعة من كيلان محتار يقول ما هذا، متقدم بهدفين وضيعت الرابع، ولكن أحمد المغيسيب عاد من بعيد. أحمد المغيسيب ما زال في الماتش بالطريق إلى الفينال، إلى نهائي الحلم، نهائي الجمهور، نهائي عشاق الكرة هنا في أسباير. يا سلام. ترجع الكرة سانشو، مشى كرة عن ثيو هرنانديز، نحاها له مشاها له سانشو لان أحمد المغيسيب ما زال كيفن دي بروين، رونالدو با 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 بعيدة بعيدة عن الحراسة، ولكن كرة تهدد فيها الحراسة الحارس الفرنسي لوريس. ترجع الكرة عن فيرجيل فان دايك، مشى كرة، الكرة هولندية برتغالية، جواو كانسيلو مشى كرة عن مختريان دخولي مختريان. لم نشاهد الأداء المطلوب من مختريان صراحة لما لعبوا فيه بعض اللاعبين في الليلة الفارطة يوم أمس، ولكن ممكن كيلان عنده فكره وعنده فكر آخر لما يلعب بمختريان. حذر من رونالدو ما زال رونالدو مشى كرة، ولكن روديجر يا سلام. ترجع الكرة روديجر، الكرة إنجليزية عن سانشو مسا كرة خطيرة لمغيسيب مجال باريس، ولكن الانتر ما زال في الماتش. لوريس ترجع الكرة عن كيلان، نعم يريد أن يخلص هذا الشوط الأول بأقل الأضرار لأنه أحمد المغيسيب من نار. آخر ربع ساعة رقميا بالفيفا، ولكنها أقل من 5 دقائق يا ناس. ترجع الكرة رونالدو، عودة ولا نروح البنالتي ونعيش الأجواء الهيتشكوكية هنا في الملاعب القطرية. ترجع الكرة بيلينغهام أحمد المغيسيب شعاره لن نستسلم، شعاره سنعود بالرداء الأبيض بشعار الريال وبطريقة الريال لما أقصى باريس وتشيلسي ومانشستر سيتي. يا سلام. ترجع الكرة عن جوميش على الكرة طليانية إنجليزية. جوميش واحدة مع بيلينغهام، نحاها له لفيرجيل فان دايك، كرة عن جواو كانسيلو واحدة، الثانية فيرجيل. نعم كيلان لان يريد يروح إلى ركلات الحظ، ولكن ركلات الحظ ما تضمنهاش، ولكن عنده فاندر سار. آي بيلينغهام واحدة يمشيها عن فيرجيل بيلينغهام. ترجع الكرة عند جواو كانسيلو الأول، الثانية وين، ولكن بعيدة يستفيد منها ممكن الآن الكومباك من اللاعب أحمد المغيسيب. ترجع الكرة الآن في آخر الثواني في آخر الدقائق، بيلينغهام يمشي كرة عند مبابي، ما زلنا في الدقيقة 111، أقل من 10 دقائق نخلص خلاص، أقل من 10 دقائق نعرفوا مين نروح الفينال ولا نروح البينالتيز، ركلات الحظ، ضربات الجزاء، الضربات المعشوقة من كل الجماهير، ولكن تجيب لنا الأمراض والأعصاب. آي. ترجع الكرة داكوستا في الرواق الأيمن، ما زال جواو كانسيلو ممكن فك الشفرة في أي لحظة. بيلينغهام مشى كرة على اليسار، يا سلام. تعود الكرة عن نونو مانديش، نونو يحاول وحدة، الثانية عودة عند وين، بيلينغهام دوران، بيلينغهام الآن يبحث وين يروح، على اليمين وعلى اليسار. داكوستا عودها له عند فيرجيل. جوميش الاستحواذ الآن في آخر الثواني وفي آخر الدقائق، نعم يستحوذ اللاعب كيلان وكأنه ضامن البنالتيات، ولكن خلينا نشوف فما حاجة الآن، فما حاجة من رونالدو ما زال، البومبر يستغل ما فيهاش حاجة، ما فماش حاجة. ترجع الكرة عند رونالدو، مرتدة سريعة، يا سلام. سانشو جوميش داكوستا. ترجع الكرة على اليمين عند جواو، كرة برتغالية الآن، حذر من العرضية، جواو راح، هاي صعبة، ولكن يعود بأقل الأضرار، ولكن ما زال في الماتش. كيلان جول كيلان، جول جنوب افريقيا، جول. آي في اللحظات الأخيرة في الوقت القاتل. آي. نسمع أحلى تحية للاعبين في هذه المباراة النارية، للاعب أحمد المغيسيب بطل قطر والمشارك في العديد من البطولات العالمية والمحلية، وللاعب المتأهل للفينال كيلان في الفينال. سمعني صوتك يا جمهور وقل لي نكمل بالعربي ولا بالإنجليزي يا ناس.
All right, ladies and gentlemen, we just witnessed a match that, to be honest, I don't think a lot of people expected it would go on from from a tie to overtime to penalties, and of course, it was until that final goal at the very end. But at the end of the day, as we said, you win some, you lose some. Hilani, real quick, do you know that somebody over there said that you look like Ice Cube? Yeah, when you were playing, you're like super focused. What was going through your mind? When I got the third goal, I felt like I was in control, and obviously I threw that away, so I was a bit under pressure going into extra time. I'm lucky enough, I had the composure at the end to obviously get the win, which I'm very happy about. Okay, you said a really important word. You said lucky enough. Did luck have anything to do with it? No, I say that in terms of he obviously had the ball, he gave it away, and then I was fortunate. I think one of the passes went through his player. I was watching the goal back, so he was a bit unlucky with that, and obviously the game was in my favor. How did it feel playing against our legend over here in Qatar? How did it feel? No, it was amazing. This is the first time I've actually played him in LAN environments. Of course, we've played online before, and you can see why he's the best in Qatar, for sure. Congratulations once again. Mekasip, you put on a stellar performance. I want to talk specifically about the last 5 minutes of that second game when you came from like 3-1 down, you equalized it up, took it to extra time. How did you do that? What was going through your mind when you were doing that? First of all, congrats to Kaelin. Hard luck for me. I believed in myself and my ability to come back. I think that luck in that game was on my side. Last minute goal for him to seal the deal. But in general, first game I lost in penalties. Kaelin know also that, with playing with your ability, you need the luck to be with you, and I think it was with him, but congrats to him, well played. I think it's all for me. I'm disappointed, of course, because I wanted to win that tournament, but we take it a step for the future, and hopefully everyone enjoyed that game. I have to say, I'm constantly impressed with you in that positive attitude, saying you're going to take from this, you're going to learn from it. You've got a crowd of supporters here. Any last words for them? Thank you, guys. I'm sorry that I didn't make it. I promise that I will make it one No time matter again. what, we're going to be cheering for Team Qatar, of course, right? دائما بندعم فريق قطر. I do have one sneaky question for you, because now that you're out of the tournament, we get to have a little bit of fun. Who do you think's going to win it? No, don't ask me this now. I'm totally not in the mood. 3 left players, so Harun, Dosari, Kaelin, all have their abilities, and I think the more focused and the more who wants to win this event will have the chance to it. But they are all great players. I'll be waiting and watching the games. Hopefully it becomes a great finals to this tournament. That was a very politically correct answer, which means you would make a fantastic shoutcaster, because it was completely unbiased and you didn't actually give us any information about what you were really thinking. Good job. You have something when you retire from FIFA. Thank you. All right, so I think it's about time for us, since we've seen them pave the way for themselves, and of course Ooredoo's been paving the way for Web 3.0, especially moving into the metaverse. I think it's about time for us to give people an opportunity to potentially join the metaverse. That would be pretty cool. I've actually wanted to check this out, because this is the first time you get to watch the tournament in the metaverse as well. Yes, that's right, that's right. And of course, we've got some Oculuses over here, so perfect time for someone to try and enjoy the VR for the very first time. So I'm going to go ahead and ask our brother, Mo Adnan, to please come and join the stage real quick. حياك اخوي محمد. محمد عدنان قاعد يصور سيلفي. بسك سيلفيز يا حبيبي بس ذبحتنا مع السيلفيز. خلصت صورت؟ يلا صورت؟ صورنا وسوقنا. قول لي صراحه. قول لي ايش؟ سؤال. طبعا شفنا اخونا احمد زين للاسف يعني طبعاً. ما قدر، بس شلون كان احساسك يعني في النهايه؟ صراحه. انا والله كنت اتمنى يعني بصير احكي تمنياتي، ما بصير احكي تمنياتي، بس احمد صديقي، احمد على المستوى الشخصي صديقي، فتمنيت له انه يوصل للفاينل، ولكن قدر الله ما شاء فعل.
قدم مباراة كبيرة وكبيرة جدا، وهذا لا يعيب أحمد، فأحمد لاعب مصنف على مستوى آسيا وعلى مستوى العالم. فبدنا سقف على أحمد لما يصيب يا أخوان، سقف على أحمد. طيب اللي حيصير الآن إنه في عندنا 5 جوائز يا خليفة. 5 جوائز، 4 من دون أسئلة، يعني على طول اللي بيطلع عليه الكاميرا حنسلمه الجائزة. تمام؟ جاهزين. والجائزة الخامسة حنسأل فيها سؤال، وهي جائزة بلاي ستيشن 5 رسميا. بس هذا البلاي ستيشن 5 مميز مش عادي. اوكي. بلاي ستيشن 5 حلو. ليش؟ لأنه سيتم التوقيع عليه من قبل بطل بطولة كأس الأبطال 2022. عجيب. فراح يستلموا يوم السبت. أوكي. راح ننتظر طبعا نشوف مين راح يكون البطل، والبطل سيوقع عليه، ومحمد عدنان حيوقع عليه كمان. زين، بس شو عندنا غير البلاي ستيشن 5 من الهدايا؟ هذه هي الهدايا امامنا. عندنا يا اخوان هذا الجهاز اتاري صغير من اقدم الالعاب، من احلى الالعاب، تعرف وجميل وغالي. جميل وغالي. جميل وغالي. وفي عندنا كذلك الكنترولر للبلاي ستيشن 5. حلو. وفي عندنا كمان 2 كيبوردز مميزين. وين الجيمرز بيحبوهم هذول. 2 كيبوردز كثير حلو. واحد منهم لا، عندك الدكي كيبورد، ال1 2 هاي كيبورد المحترفين. صحيح. لحظه انت الخبير ورب الكعبه مش انا، انت الخبير. صح، انت الخبير، احكي لهم. هذا كيبورد المحترفين. وايضا عندنا اللي يسمونه البلو سويتشز، يعني من ناحيه الاحساس جميل جدا، وهاي نفس ما قلت لك يعني للمحترفين. ايضا عندنا المفاتيح، وتقدر تشوف باشيل هاي عنك. اي نعم، من شركه قطريه، والمفاتيح على تصميم وديزاين علم قطر. جميل. حلو. حلو كثير. انزين، فخلينا نشوف الكاميرا. شو بتختار الكاميرا؟ هيو تعال انزل، خلاص تعال خذ جائزتك. بس الكاميرا مان لو تسمعني، نبيك تسوي سكان للجميع من اليمين الى اليسار. نبي نعطي الفرصه للجميع. تعال خلاص نتعرف عليه على السريع سريعا. شو اسمك يا بطل؟ فلاحون. حمزة. من وين يا حمزة؟ أردن. والنعم تشجع ريال مدريد شكلك؟ تشيلسي. ايش تشيلسي؟ خذ يا حبيبي، مبروك. يلا مبروك. ايه بدون سؤال، خلاص بدون سؤال انت ربحت على طول دايركت. زين، الجائزه الثانيه. يلا. نعم يلا. الاركيد الصغير. مين اللي بيحصل؟ So we're going to be giving the second prize, and again, no questions asked. You're going to have a chance to win this mini arcade. This is a Contra arcade, one of the best games ever. You probably heard of the Konami code. Boom. Probably want to use that in Contra if you can. Oh, we've zoomed in. We've zoomed in. Congratulations. Come on down. حياك. يلا. ولا تنسون طبعا عندكم فرص علشان تربحون جوائز. تقدرون تصورون انفسكم سيلفي وتعملون تاج حق أوريدو نيشن. بالضبط. انت بتحب تطلع في تطبيق او في حساب أوريدو نيشن على الانستغرام، خذ صوره وخلفك الباك ستيج واعمل منشن لاوريدو نيشن، وبتنزل في الحساب عندهم وتشوف حالك اليوم موجود معاهم. شو اسمك يا بطل؟ عمار. عمار من وين؟ من الأردن. من الأردن. شو بتشجع؟ شو بتشجع؟ برشلونة. كان الله في عونك، مشجع لبرشلونة، ولكن برشلونة سيعود الموسم القادم. طيب بدنا نعطيك هذه الجائزة. الاركيد تفضل. كونترا لعبة عجيبة تستاهل. مبروك. مبروك. يلا. نختار الثالث اخوي عدنان. طيب مع الكاميرا من تختار لنا الكاميرا عشوائيا. والجائزة؟ كنترولر. ايوه كنترولر. يلا. زوم، عطى الزوم نفسه مش مصدق. وينه؟ تعال. وينك؟ تعال يلا. هاي منك على اليمين. اوكي. So of course guys, we've asked Mr. Cameraman to ensure that we scan the entire space from the right all the way to the left, and we have a winner who's won a controller. Coming on down. Now, of course, there's lots of opportunities for everyone to win prizes. And don't worry, if you didn't win this time, you'll win next time. كيف الحال؟ شو الأخبار؟ حياك الله. هلا. تعرف عليك؟ عبد العزيز.
من وين يا عبد العزيز؟ من الصومال. شو بتشجع؟ برشلونه. اثنين برشلونه ورا بعض. بتعرف تلعب فيفا؟ اي نعم. لعيب فيفا. اي لعيب. شو رايك في مستوى البطوله واللاعبين؟ لا ما شاء الله عليهم، قدموا اداء جميل وان شاء الله مساعد يفوز ان شاء الله. تشجع مساعد؟ اي ان شاء الله. فرصه تتعلم منه من بعض التكتيكات والتكنيك اللي بيلعب فيه. اي في تكتيكات، اهم شيء الدفاع، اهم شيء الدفاع. طبعا. انا بقول انه الان بيتنا في فضاء بيقول لك هذه كره قدم افتراضيه، هي بصراحه ما عادت كره قدم افتراضيه، هذه باتت الان لها اتحادات كره القدم. هذه الاي سبورتس الان صار لها اتحادات، وهؤلاء باتوا لاعبين معتمدين ويسافروا من دوله لدوله ولهم عقود. فعم نتكلم عن شيء رهيب. هذا الاي سبورتس الان لسه انتظروا القادم منه في المستقبل القادم. شيء رهيب رهيب جدا. تفضل يا حبيبي. ايوه كنترولر تفضل. الف مبروك الف مبروك. عندك بلاي ستيشن؟ انزين معناته لازم تدش مسابقه سيلفي علشان تربح البلاي ستيشن ان شاء الله. يلا الف مبروك. مبروك. انزين الرابع. يلا احنا مع الكاميرا. Number 4. Who's going to be the fourth person to be able to win the prize? Mr. Cameraman. شكله خليفه تعال. ولا مين؟ Mr. Cameraman is searching around in the crowd. He's moving the camera randomly. Going to be selecting a winner who's going to be winning the Ducky 1-2 SF keyboard, one of the best keyboards in the world. Lots of pro gamers play. Man, تعال. Whoa, wearing number 8. مبروك. مبروك. خلاص عرفت من وين؟ من مصر. قول لي شو اسمك؟ سراج تامر. شو؟ سراج تامر. سراج. وما معنى سراج؟ يعني هو الضوء طبعا. السراج الضوء. وانت سراج. طيب انت في اي صف؟ سابع؟ ما شاء الله سابع. ما شاء الله. شو بتشجع؟ ريال مدريد طبعا. اوكي ريال مدريد. بتحب العاب الاي جيمز؟ اكيد. شو بتلعب؟ بلعب ببجي مثلا. مين العب انت ولا اخوك؟ اخويا طبعا. ايش الخوف هذا؟ خايف منه انت؟ لا والله. قول انا العب منه. انا العب منه. طبعا انت العب منه. طيب بدنا نعطيك الجائزه. تفضل يا حبيبي. الف مبروك عليك ومن دون سؤال. مبروك سراج. طيب انزين ايش قلت اخوي؟ الحين تختار الخامس وتسأل سؤال. في سؤال. شو السؤال؟ شو السؤال؟ طيب السؤال الخامس رسميا وعليه بلاي ستيشن 5. الكاميرا العب بس عليه سؤال. هذا عليه سؤال واللي ما بيعرف راح يرجع. يعني اذا وصل هون واجاب وما عرف الاجابه راح يرجع لناخذ واحد اخر يستحق الفوز. بسم الله كاميرا. ما عندي بلاي ستيشن 5. والله ما عندي. Yalla, we want to see those big smiles. Whoever selected, big smile. Oh. تعالي. اهلا وسهلا. تفضلي. تعرف عليكي؟ جنى. من وين يا جنى؟ مصر. ما راح اسالك بتحبي كرة القدم والفوتبول وبتلعبي فيفا، المفروض ما اسالك. بلعب. ايش بتلعبي؟ ايش بتلعبي؟ فيفا. جد والله؟ تلعب فيفا؟ يعني لو لعبتي معاي تفوز علي؟ انا لاعب ضعيف. الله خلقني لاعب فيفا ضعيف. خليفة بتلعب انت؟ بتلعب فيفا؟ انا العب شوية. ما العب وايد. انا اضعف منك. انت اضعف مني انا اضعف منك. ايش دعوة؟ ما يصير، مستحيل. يعني لو لعبنا مع جنى تسحقني وبتسحقك. انا بتابع في فريقي. اوكي. بتتابعي فوتبول؟ شو بتشجعي؟ ريال مدريد. لا اله الا
الله لا اله الا الله. Oh, صف good. She said Real Madrid. Everyone's like, yeah. طيب من سيفوز ليفربول ولا ريال مدريد يوم السبت؟ ريال مدريد ان شاء الله. انزين لازم تسألها سؤال جامد الحين خلاص يعني. طب بدي اسالك سؤال. لو ما جاوبتي يا جنى ستخرجي بخفي حنين من هنا. السؤال يقول: مجموع جوائز البطولة التي ستوزع على أبطال البطولة. لأنه ذكرناها كثير، خليفة وسام ذكروها كثير، وكذلك معلقنا فيصل ذكر كثيرا وقال بضلوا يذكر كم عدد جوائز البطولة، المبلغ مجموع جوائز البطولة كم؟ ساعدوها. عندك اللي فرصة واحدة فقط، فرصة واحدة. اللي حتجاوبيه حاخذه على طول يا جنى. يلا زين. 5 4 3 50,000. 50,000. 50,000 ايش؟ مش سامعة. 5 أخضر بالأخضر. 4 3 دولار. 2 50,000 دولار. صحيح يا اخوان، هذه هي الإجابة الصحيحة. وتفصيلها كالآتي: بطل البطولة سيحصل على 25,000 دولار، والمركز الثاني 15,000 دولار، المركز الثالث 5,000، والمركز الرابع 5,000 دولار. مبروك عليك يا جنى بلاي ستيشن 5. طبعا أنا ما راح أعطيك إياه الآن، ولكن اللي حيصير إنه إن شاء الله يوم السبت بتحضري، بدنا بطل البطولة اللي حيفوز في البطولة حيوقع لك عليه من الداخل طبعا، عشان دائما هو موجود في البيت امامك. بطل البطوله موقع عليه، ومحمد عدنان موقع عليه، وعبد الله الغفري موقع عليه. فالف الف مبروك عليك. يلا حياخذوا بياناتك الجماعه، حياخذوا بياناتك ان شاء الله. Congratulations. So just to let you all know, she has not only just won this PlayStation 5, but also the fact of the matter is, on Saturday, the champion is going to be signing this. So that's going to increase the value just that little bit more. All right, everyone, one more round of applause to our dear competition. آخر شيء بدي أحكيه قبل ما أستلم الميكروفون لسام. يوم السبت حنوزع جوائز أكثر بكثير. حيكون عندنا الحفل الختامي، سنتعرف على بطل بطولة كأس الأبطال سنتوجه، راح نعمل لكم تحدي معلومات لايف، وسنوزع جوائز كثيرة وكثيرة جدا ما بين آيفونز وفي آرز وجوائز وبلاي ستيشن 5 وكثير كثير. يوم السبت يا اخوان، يوم السبت يوم السبت الحضور الساعة 2 ظهرا، والختام الساعة 6. 2:30 ل6:30 صح؟ إليا 2:30 ل6:30، 2:30 ل6:30، وبعدين نغادر لنستمتع بنهائي دوري أبطال أوروبا. تمام؟ إذا يوم السبت الموعد استثنائي سيكون. تمام. خلاص؟ تمام خلصنا. تمام؟ يلا صفقوا له مرة ثانية. حيوا. You've got your microphone? I've got my microphone, and now I'm starting to get ready for what is going to be an insane matchup. One finalist already. This is it. The second finalist for this massive championship cup. Absolutely. And it's time for us to go ahead and call out the players. But real quick, you know, all I want to say is I'm on the tip of my toes right now. And it's time for us to call out Haroon versus Dosari. انزين الغاليين، فطبعا عندنا المباراة الأخيرة، وطبعا تقدرون تشاهدون هارون ضد الدوسري، ودوسري موجود حاليا. زين فخلكم قاعدين، خلكم موجودين، لا تنسون تصورون السيلفيز. زين ولا تنسون تسوون تاج حق أوريدو نيشن علشان تربحون باقي الجوائز. فخلكم معانا ويلا خل صفق حق هارون والدوسري. تفضل معي، تفضل معي. You get to have Dosari this time. Yes. Yeah. All right. Over to you, Sam. Dosari, this is one more step to the potential grand final. I am curious though, every player that I see that plays against you is always nervous.
Do you think that gives you an edge when they're always a little bit scared of you? I think it's hard to tell, to be honest. In some games, obviously, I have an advantage of people not playing their random style or their own style. But also sometimes being nervous make you focus on every step. So it's a mix of both, to be honest. I talk to all these other players and they have a game plan, they prep against their opponents. You always seem to just come out of here super cool, super chilled. Is there a game plan? Is there like a secret notebook we don't know about where you're making notes? There is no any secret, to be honest. Obviously, there is a game plans in every game. But we'll just need to make sure that the game plans goes smoothly and gets us goals. Gets you goals. Let's see if you get them. I think this might be the first player I've seen in this competition who doesn't look scared about facing off against you. So this should be interesting, Mr. Q. It is going to be very interesting. And now this is the first time that I get to, of course, have a chat with our brother here, هارون. يا طيب هل أنت جاهز حق هالمسابقة لأن اللي يفوز بيروح النهائي؟ لا أنا أكيد جاهز. طبعا مساعد دوسري المعروف لا يعرف. كلاعب محترف واي لاعب محترف بيكون عندهم هدف انك تواجه مساعد لانه الكل بيعرف مساعد شو عمل انجازات من قبل طبعا كل احترام له يعني ان شاء الله بيكون ماتش حلو باذن الله تعالى. طبعا بالكلام انت وايد محترم بس لما انت قاعد تلعب بتكون محترم مع الريال؟ لا لازم اقدم افضل شيء عندي طبعا مع احترام. طبعا انزين انا ما ابي اخسر وقتكم ابي اعطيكم مجال ان شاء الله علشان تحدون بعض وجود لك حبيبي. All right. We started dancing and love put us into a groove. As soon as we started to move.
ladies and gentlemen. The final semi-final about to get underway. It is Dasari up against Haroon. Dasari playing in the it's the away kit, the black and the green, as the Falcons always are, and of course Awad FC, aka Haroon, from representing Austria actually here, as or from Austria. He lives there at the moment in Linz. And that's why we're seeing the controller on the screen. But you can see we're from Haroon's point of view, which actually I love myself, because we can see exactly what he's doing. I can see the inputs and what he's going, and you can see exactly how hard these guys have to work sometimes. And I think he's going to have to work very hard. I mean, Dasari's a formidable opponent. We already know that. One of the best in this region, one of the best in the world. 2018 champion, 2019 runner-up. He's got a lot under his belt and already playing very well. Mbappe trying to get into R9, not going to be able to find it. Now, Firmino cuts things out. A CDM Firmino seems like a very popular pick these days. And of course, going through Dasari's mind is the fact that he has just seen the Qatari favourite going out to Kailan. And Kailan's going to be sat there. He's happy, he's in the final, watching to see who he's going to be facing. And for Haroon, there is definitely a chance of an upset. Haroon is a fantastic player, took down Bianchi in the very first round in a strong performance, obviously went through in a really tough quarter-final that went the distance last night to the very final penalty shootout against Sharon. And absolutely has it in him to take down Dasari here. Yeah, of course. I mean, it's kind of commiseration to Challenger. It was a very good performance from him, but Haroon kind of that mental fortitude, turn things around. I think that's what makes him such a formidable opponent, right? He's very good at just playing his opponent's mindset, playing his own morals, and really turning games when it looked like his back was against the wall, which is safe to say in that previous series. But as we mentioned, Dasari, what an opposition he's up against, and so far playing his brilliant game of just controlling everything. Well, we heard from Garni earlier on saying he just wasn't able to play his own style, his own game against Dasari. He just wasn't able to get his rhythm going, and that's where Dasari picked it up. And it does seem that he's starting to take a little bit of control in this game now as he starts to work it down the left wing once again. Marcello, who's been a key man for him down this left wing a number of times, does manage to find San Maximin back across to Firmino. Bellingham just working it, these short passes, just trying to find these opportunities in the box, and that's the possession stats build. The runner comes through. He goes actually to the left instead of through the middle, manages to muscle his way through, but the defenders there, goes down in the box, nothing given. Clean tackle. Yeah, ref not having any of that, but potentially could have been a little bit more dangerous. That nutmeg had come off. That's a whole different story. But Dasari showing what he does best, and he's very good at capitalizing on the ever so small errors, and just on top of his already insane mechanical prowess is what makes him so good. Now, speaking of a counter, Haroon trying to make his way up that right-hand side will be cut out immediately as Saint-Maximin will collect out towards Firmino. This time in towards Bellingham, trying to make his way through the middle. Oh, got a bit of a run going. We'll be able to find the timing. Yes, he will. In that right-hand side, Mbappe's coming in the middle, won't be able to deliver the pass. Yeah, I think the balance in the game with Dasari is really what catches people off guard. A lot of people tend to stick to, once they find something that works, they tend to stick to it and do it and do it and do it. At the moment, no, you can see he is trying to work it into the box. But as we saw in the semi-final, quarter-final earlier on, he has got it in him to take those long shots, to take those big finesse finishes into the top corner. Absolutely can deliver them. So he's got a lot of tools in his box, and at the moment, he is on the back foot. Let's see what he can do here as the defense works. Haroon, he's had a torrid time to get here, honestly. Not only is he a fantastic player, he's actually the coach for Paris Saint-Germain for the FIFA team. So he's a man of experience himself. So it's not like he's coming into this one as a rank underdog. Absolutely, you could say he's the underdog because he's against Dasari. But he is a man of vast experience as well. And he is also well aware of what he's going to be up against. Probably had to face off against Dasari a few times in the past, as well as the teams and the players that he coaches. The way and see, still trying to make his way through the middle. Mbappe leading the charge, ball across the box, and it just goes shy of the post, nearly opening things up there, and already Dasari started to show how and why he's so good. A tight match, though. Yes, I mean, that's really the first shot in anger, 30 minutes into the game. That is the first shot. So that just shows how tight it is between these two teams. Quick pause given out there as they do want to change it. It's Dasari that wants to have a quick look and change and tweak something in his team. Obviously not too happy about how things are going for him at the moment. Haroon just having a quick chat with his coach as well. He's brought a couple of friends along to try and get himself through this one. Got a big support actually here. He's got a lot of friends, it seems, here, Haroon has. Yeah, I mean, so far so good. And of course, there's a lot riding on the line here. I mean, potentially winner of this gets at the very least $15,000. Yeah. I mean,
That's a significant wad of cash to be taken home, and of course, potentially in the runnings for the 25k for that first place. It's all to play for now. Playing out from the back, slow, methodical, intricate passing that we've seen all too well. R9 trying to make that run through, but will be cut short. Well, obviously, South African fans are celebrating because Kylan is in that final awaiting, which will be played out on Friday. Yes. Obviously, the Nations Championships to come over the next couple of days, but the qualifiers. But right here in this semi-final, Dasari on the ascendancy, perhaps, as Marcelo once again seems to be the lead man for him. Goes through Firmino, back to Marcelo, finds Mbappe, has to lead it once again, but there's plenty of players in the box at the moment looking for that just one crucial through ball pass. Sees a little hand go up, there it is. Bobby Firmino looking for it, but it's a stray one. And now Jadon Sancho on the break here for Haroon, but he's got nowhere to go, just crowded off the ball. Yeah, it's an uncharacteristic mistake, isn't it, there? But this time trying to capitalise with the space. Ronaldo on that left-hand side, trying to be cut short. It's a big stop there by Rudiger. Needed, necessary. Big corner maybe, going to play it short, try and work his way through. Sam Maximin, he's got dazzling feet, there's no doubt about it. Ronaldo once again, back across, finds the option, finds the opening. Bellingham into the box now as they try and work it through. Neymar, he's got an option down the left side, doesn't go with it, goes through to the middle. Jude Bellingham once again works it to Mbappe. Mbappe not able to get his shot away. It's blocked out by Haroon, but where's he going to go with his ball? He's got all his players back at the moment. It's really nicely worked out. That's a great ball forward. Gets it up to Ronaldo. R9 got to try and work it back. Oh, I thought he could have gone to the man in the middle. Instead tries to work it back. Still an opportunity. The run comes through. Finds it into Sancho. Oh, saved by the keeper. The first real chance for Haroon. Oh, that's composed from Haroon. We saw that slight error where potentially could have gone for the middle. Reworks it. Oh, finesse! Oh, it was looking like it as well. From range, Mbappe, a curling effort into the top right. We're at the halfway mark. We're all tight square. 0-0. Lead. You see it go green like that. You're never really quite sure where it's going to go, but half-time comes and both players having some real chances. You can see it has been close. Haroon in the end with the 3 shots all coming at the end there, but 59% possession for Dasari does tell the story. It was predominantly Dasari that had the ball. For sure. He was the one working in, but just that single flick shot from Ronaldo that flashed past the goal. I mean, arguably both of these two sides could have picked up a goal. I mean, we saw that one earlier chance of Dasari. Potentially it looked like he could have found Ronaldo in through the middle. Unfortunately, not going to work the case. And same with that final shot there from Mbappe. I mean, in another lifetime, that one's curling top right, and this game starts to open up. But I think that's what we're waiting for now, for a first goal to then try and open things up. And it's very methodical from both of them because they're not overextending or giving those gaps in the defense. Well, both players are going to try to figure each other out right now. They've all obviously faced each other and seen each other and watched each other through the tournament, but it's one thing to watch, another to actually play, and that's what these guys are doing. A couple of changes maybe coming at half-time, but Haroon will face off once again. He's going to be in the white, playing from right to left. Dasari in the black, playing from left to right. Dasari, the change coming in, it's Salah actually, changing for Sancho. That's for Haroon, so Salah coming on. I like that change as well. I mean, Salah just an injection of pace. I mean, not saying Sancho's slow by any means. Oh, through the middle, just a little bit too much on it. Kasper Schmeichel, or Peter Schmeichel, may I say, will collect that one and slow things down, but that could have been the opener. I think that's a sign of pressure. I do as well. That is an uncharacteristic, heavy-weighted pass coming out from Dasari. And Dasari, you know, he's just, as I say, he's seen, obviously, Megasib going out there from Qatar. There's no doubt about it. The pressure on Dasari and what is now, you know, the hometown favorite, effectively. Agreed, He's under a lot of pressure, and probably the first time, because often, you know, he'd be playing in London, he'd be playing in Barcelona, Madrid, wherever he's gone. He's obviously coming in as a former champion, but he isn't the man coming on with the pressure on his shoulders. No. This time he has. This is probably the first time, really, in his backyard that he's under pressure. He's arguably one of those favourites, right? So I think he's coming in expecting a top 2 placement, and it might not be the case. He'll make his way forward. Sam Maximan in towards Neymar, trying to deliver on a shot back to the magical feet of Maximan, but no, cut out short. Bellingham out to Mbappe. Ronaldo's on the run as well, might be able to collect it, but a misplaced pass will be cut short, and Dani Alves will recollect. You could see what he wanted to do. He wanted to flick it up and get the driven ball over the top there. Try and set it through. That's what Haroon was trying. Didn't work out. Intercepts this one, plays it out wide, maybe down the left-hand side. You can see there's options for him now as Theo Hernandez gets it to Neymar. Now to Jude Bellingham, trying to work it
through the middle and just slow things down a little bit. Now he gets down the left wing. Possible offside there from Mbappe. Yes, he was. Real high pressing line from Desari. It's a nice offside trap as well. He knows exactly what he's expecting from his opponent. However, now on the other side of the end, making his way forward, Mbappe trying to make a somewhat of an opening, but Bellingham have to recollect, try and find that gap. Maximan in short. This time to Mbappe. Opening as the first goal. Desari, the favourite, finding an opening goal. It's a 1-0 start in the 60th minute now. Back against the wall for Haroon. You saw it come in, the little triangular opening, just pulling the players, the pass to the top, pulls the defenders, draws them to the top side, and draws them away with a big opening. You cannot leave a player like that open in the box. And that was a really well-worked goal from Desari. Gets himself that first crucial opener here in what has been a very cagey affair. Yeah, now what are the changes that come through? I mean, they have to, right? When we look towards kind of Haroon, he's been so good, but it's that final quarter which hasn't quite been delivering in the way he wanted to. And, I mean, credit to Desari as well. It's been a slow game from him in terms of shots on goal, but when he has found them, they've been oh so decisive. Absolutely, Haroon under pressure. Got to try and drive this one forward. Still 30 minutes to go in this game. Plenty of time to get himself a goal, and he's certainly shown that he's got chances. Has made them. That's a great ball over the top. Big R9 does manage to chest it down, but the defenders were there, but it shows that little flick of opportunity. Can Desari, though, maybe put the pressure on as they committed players forward? Now Neymar looking to try and work it, see where he can go with this one. Finds Firmino, back to Neymar. That's rustled out, but he's got lucky with that one. Neymar manages to win it back. Desari with Mbappe finds the man on the right-hand side in the end, goes back to Dani Alves, recycles the ball, looks for another opportunity to try and work it into the box, finds it, gets to Mbappe once again, but he's got nowhere to go with this one, and the defense will clear it. Desari, you can already start to see that he is really starting to feel himself. He's getting into that rhythm of controlling the tempo that he's oh so good at. And Haroon, I think, is starting to feel the pressure. Slightly like a deer in headlights, trying to force an opportunity going through with these long, audacious balls over the top. But R9 in behind, he may be quick, but that defense is stellar. That's a good ball. That's a great ball. Theo Hernandez trying to push it through. He's got lots of options in the middle, but the defense comes rushing in. And that's still not quite cleared yet. It's just in the box. Militao will, in the end, commit the ball over towards Marcelo. And Marcelo should just be able to drive this one out. Now, Desari, with numbers forward, slowly brings it out. After just calming things down with a moment there for Haroon. And the longer he has the ball, the less Haroon can do with it. But when you lose it like that, it can cost you. Yeah, I mean, it's a question about what can Haroon do to adapt to the situation. And I think that high press, that team press that we know could be so formidable, a bit of a double-edged sword, could work in his favour. Driving forward, Hernandez. Back to Bellingham. He's committing to this Out one. towards that wing. He's brought the defenders in. He's brought the wingers in. This is a big commitment from Haroon. You could see when he brought Theo Hernandez in there, almost loses out the ball, but he manages to find it flicked in there. Gets to R9, finds his feet. The opening is there, and Haroon will score an equaliser with 15 minutes to go. Oh, a slight bit of fortune, but Haroon will take that all the way to the bank as we're all tied, one apiece, and another game which potentially is posturing towards an extra time here. And that was a chance out of nothing, really. A slight mistake on that right-hand side. R9 jumping up for the header, and it falls oh so kindly up top there. This game's all to play for now. Lots of pressure, changes coming through. We can see them adjusting. You guys at home can see them adjusting, but we can't really talk about them too much because we don't want to give anything away to the likes of Desari, who's obviously doing his own changes on his screen as well. Sure. With 15 minutes to go, this game is on a knife's edge, and we saw that in the first half. We've seen it in the second half. These teams are very evenly balanced right now. It's all to play for. 1-1 in the somewhat dying moments, and the question is, what is the response now from Desari, the man from Saudi Arabia, the Team Falcons player? How can he do something to turn things around? Castor brought on for Ronaldo. Jadon Sancho brought on for Bellingham. He took Sancho off in the last time, and he's also brought Ginola. Ginola's scored a couple of goals for Desari so far, so maybe that key go-to super sub that he likes to use, and we'll see whether it works out for him. He's looking to Sam Maximin, opening in the middle there, gets it to Sancho. There's the chance, gets it to Ginola. Oh, and it's blocked out. Blocked again a second time. Can he make a third? Yes, he can. Some brilliant defending from Haroon. Oh, masterful defending. Ginola potentially should have finished that first attempt off, but he comes back
into trouble, and because of it, met by a brick wall. Rudiger stepping up huge, and because of it, now looking dicey. Cut out though, already on the counter, trying to go quick as Mbappe leading the charge in towards the Sancho, the new man on charge with an injection of pace. What can he find? Gets into Mbappe, into Sancho, gets it across, threaded in, and that's the goal that Dasari's been looking for. Makes it 2-1. You saw the pressure coming a moment ago from Ginola, and he takes the lead once again with just 4 minutes remaining before the extra time kicks in. Oh, that back line was just crumbling under the pressure. Varane and Rudiger caught in transition, and because of that, opened up a gap. Varane steps a little bit too far close to Rudiger, and in that left-hand side of the box, I mean, all the space in the world. It's a comfortable finish, and unfortunately for the legend that is Schmeichel, couldn't cover that top left corner. Yeah, when he goes left, right, like he did there, you know, the ball's moving around so fast, it's hard to track it through there. Tactical changes once again. Everybody got to try and figure out how do you get from the kickoff to see whether it can work out. Harun's just got to make sure he keeps possession and builds up that play style. He's got the time. We saw it in the last semi-final. What you can do with a couple of moments to get those goals. It absolutely almost paid off for Megasid. Pulled himself back from 3-1 down with just 6 minutes remaining in that match. So we know it's actually possible. The question is, can he make it work? There's a lot of pressure, and he certainly showed that he's got the chance to try and get those balls forward. But for Dasari, he's been here before. He knows what he's got to do. Just got to get hold of that ball and play it across. Just switch that play between your players. Exactly. And as we saw in the previous semi-final, it's improbable, but it's not impossible. That's the main thing. For Harun, there is an opportunity, and a lifeline and a kickoff glitch potentially could be something that could work in his favor. So Harun with the kickoff needs to try and get the possession, get it forward. And what we're talking about is the AI will bring your players forward, put them a little out of position. You can see the high line that Dasari's got right now, but it looks like Harun is not going to be able to capitalize on that as he tries to play it across the back four, tries to draw them out a little bit here. Now he's going to look towards Da Costa, has to go back to Rudiger, back across his back four, wants instead to try and capitalize on that final attacking moment to get himself a goal and maybe try and work it out. It's not worked so well for some of the players we've watched. Here we go. This is the chance. He tries to work it forward now in just a couple of minutes, but it's a stray pass straight to the feet of the defenders, and Dasari should be able to play this one out. Yeah, stellar defense, but look at the counter as well. The transition from defense to attack's brilliant. Ginola make his way forward, bags of space to work with in the middle. We'll shift things back out towards the magic feed to say Max a man, but Marcelo will collect. Yeah, that's it. That's going to be Dasari taking game number one. Fantastic stuff here. 2-1 for Dasari. He'll take the first matchup in this best of three, but it is a very, very tight game for Harun there, who absolutely could have capitalized and scored a couple himself. Exactly that. All to play for still. 2 potential games, but for MS Dasari, he's 1 game away from the grand final and facing off against a South African.
تعال يلا تعال. وين الجمهور؟ وين المعلق؟ وين المعلق؟ المعلق وينه؟ أنا بينكم هنا نعلق على آخر مباراة ممكن لو يفعلها مساعد الدوسري من مباراتين من أصل بيست اوف 3، ولكن هارون راح على طول. هارون وكأنه لاعب، وكأنه لأنه بقيادة مدربه الكويتي مشاري الكايد ممكن يفعل أي شيء في أي لحظة. عمل كمباك غير عادي ليلة أمس، الليلة الفارطة أمام تشارنجوت. سمعني صوتك بالغنى يا جمهور. نار 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 يا حبيبي نار. استر يا ستار من الغدار هارون لما يعود أمام مساعد. المباراة الثانية ممكن ما تكونش كي او، المباراة الثانية غير عادية مرة أخرى يا جمهور. ما زلنا مستمرين مع أوريدو نيشن. نار استر يا ستار بانتظار هارون. وينك يا هارون؟ مشاري شحوالك، مشاري الكايد شحوالك. شو الأحوال؟ المباراة الثانية فما عودة ولا لا؟ فما ريمونتادا ولا لا؟ فالكوني سبورتس هناك مساعد الدوسري. المباراة الأولى خلاص خلصها، المباراة الثانية يعمل كي او ولا هارون؟ بانتظار هارون ومن ثم عودة لكم من جديد. سمعني صوتك يا جمهور. يلا مع بعض يا شباب، وين الحماس؟ أوريدو نيشن أجمل مشوار وأجمل تحية. 50,000 دولار برايس بول. المركز الأول 25,000 دولار، المركز الثاني 15,000 دولار، الثالث والرابع ما فيش خسران، ما فيش خسران في هذه البطولة. 5,000 دولار للثالث والرابع. ايش تعملوا في الدولارات يا عزيزي؟ وين نروح في الدولارات؟ صراحة عن نفسي ندخلوا على FIFA.com ونحجوا تذاكر كأس العالم بعد 180 يوم. سمعني صوتك، وين الحماس؟ يا سلام يا سلام. هارون عاد، هارون عاد. يلا يا هارون، بانتظار هارون وبانتظار مساعد. الكل في الكل الآن. الجرينتا ممكن بيروح العودة، بيروح السنين وبيروح تشارنجوت. يا سلام في مباراة أمس. يا يا الجمهور مساعد الدوسري سمعني صوتك، وأيضا جمهور هارون وين صوتك؟ يا سلام. أجواء هيتشكوكية هنا في أسباير ليديز هول. كنتم تريدوا أن تعيشوا هذه الأجواء النارية؟ تعالوا بعد يومين 28/5 بالجراند فينال. يا سلام. ياي ملا جمهور، ملا جمهور، ملا جمهور. لو أكملتم على هذا الحماس وعلى هذا الريتم وعلى هذه الجرينتا أوعدكم مباراة الفينال 5 ماتشات هنا من قلب المدرجات. 3 2 1 كيك اوف. بابا الفينال بدأ من جديد. ترجع الكرة السيمي فينال. الآن مساعد على يسار فالكون، أمامه هارون. بيروح العودة، بيروح الذكريات، ذكريات السنين، ولكن ليست سنين بعيدة. هي مباراة أمس نعم أمام تشارنجوت في آخر لحظة. وين الجمهور؟ وين الجمهور؟ سمعني صوتك يا جمهور. ترجع الكرة. فما حاجة ممكن يا هارون الآن. هارون على اليمين بالرداء الأبيض. يا سلام هارون النمساوي السوري بمواجهة اللاعب بطل العالم مساعد الدوسري. يا ترجع الكرة الآن بيضاء، ولكن مرتدة من مساعد. يا سلام مساعد ما زال بالرواق، ليس انطلق. مساعد راح، مساعد راح انطلق الآن، ولكن العودة من هارون. شوف هارون ايش يعمل، شوف هارون من الدفاع للهجوم في غضون ثواني وفي غضون لحظات. يا ولكن السر وراء هارون وراء عودة هارون هو مشاري الكايد القائد هنا، وأيضا فالكوني سبورتس مع بطل العالم مساعد الدوسري. ترجع الكرة على اليسار. مارسيلو غير عادي، مارسيلو ناري شراري. فما حاجة الآن، فما حاجة. ممكن الجول، ممكن الجول، ممكن الجول. بابا يا خلاص نرجع لكم بعد لحظات يا جمهورنا العزيز. ترجع الكرة على اليمين، واحدة الثانية وين؟ مازال دوران، مازال الجول، ممكن الجول الآن، ولكن خلاص يخلصوها وهارون ما زال موجود على طول. نرجع لكابينة التعليق. وين الكابينة؟ وين الكابينة؟ أجواء هيتشكوكية عالمية.
ترجع الكرة من جديد. الكرة بوسط الميدان عند بيلينغهام، الكرة عودة عند فران بالروح الفرنسية، بروح العودة، بروح المادريغال وذكريات السنين ومع مانشستر يونايتد. جي جي مان يونايتد أو جلوري جلوري. هل هناك عودة في الموسم القادم مع إيريك تين هانج؟ يا سلام. ترجع الكرة مازال الآن الكرة وين؟ الكرة عند سام ماكسيم. سام ماكسيم على اليسار، مساعد الدوسري يمثل المملكة العربية السعودية، مازال يحاول يخلص المباراة من 2-11 من مباريات البيست اوف 3، ولكن نذكركم مباراة الفينال هي مباراة من بيست اوف 5. ترجع الكرة نيمار، جونيور انطلق، جونيور راح مجال بيلينغهام، بيلينغهام بالروح، بيلينغهام امبابي وحده، الثانية وين؟ هسكورة على اليمين، ولكن الضغط الدفاعي والكثافة العددية موفقة من هارون بتعليمات مدربه على يساره، وكأن صراحة في مباراة واقعية وليس بمباراة اي سبورتس. اي سبورتس عالم ناري غير عادي، ومع اوريدو نيشن كل الخبرة، ومع كويست اجمل تحية. ترجع الكرة على اليسار، هارون وين؟ ضربة تماس، الكرة وين؟ الكرة خضراء، الكرة السعودية، السعودية في مجموعة مع الارجنتين هنا في الورلد كاب، فكيف ستكون الأحوال هناك في الملاعب العالمية؟ ترجع الكرة نيمار، جونيور يحاول، جونيور دوران، عودة عن بيلينغهام بروح الإنجليز. يا سلام، كرة برازيلية من الكوبا كابانا لنيمار، جونيور راح، جونيور الآن ممكن جول، ممكن جول، ولكن يفضل العودة. ما زالت الهجمة موجودة، ما زالت الهجمة، كيليان امبابي وحده، ولكن الضغط الدفاعي الرائع وديلي ألي بالعودة وبالروح الدفاعية. وين الصوت يا جمهور؟ ترجع الكرة الآن، الكرة فران، 1-2 من بيلينغهام، الكرة في الدفاع، هارون يبدأ يبني هجمته ويقرأ اللاعب مساعد الدوسري، ممكن مساعد الدوسري يريد يستفيد من أي هفوة دفاعية يحولها لهدف أو 2 أو 3 ويخلص الماتش الثاني، ولكن حذاري من هارون. هارون عنده العودة في التوقيت المناسب، وممكن العودة صدقوني في أي لحظة. ترجع الكرة بيلينغهام، الكرة وين؟ عند روديجر، يا سلام، تشيلسي ما فماش الموسم القادم خلاص يا الريال. الكرة وين؟ عند ثيو هرنانديز، البيج ميلان، يا سلام، كامبيون دي إيطاليا، الميلان وعودة الدوري الإيطالي من جديد، لأنه هذا العام اي سي ميلان البطل الموسم الفارط هو الانتر، والموسم ما قبله هو اليوفنتوس التاريخي. يا سلام. ترجع الكرة وين؟ الكرة بيضاء عن نيمار، جونيور يحاول، جونيور راح، ولكن المرتدى رائعة وسريعة من مساعد الدوسري، ممكن في أي لحظة يفتك كرة، يلعب بينية غير عادية ويسجل أهداف سريعة وجنونية. ترجع الكرة على اليسار، يدير ميليتاو، الآن الآمال جماهير المادريغال أنه السيد كارلو يلعب بقلوب دفاع ناتشو، ومع ناتشو ديفيد ألابا، وعلى اليسار يكون ميندي جاهز، وعلى اليمين كارفاغال، ولكننا لا أعلم، ممكن الرجال تبين في أصعب مواعيد، ولكن حذر من مبابي راح، مبابي قال هو الجول، ولكن يا سلام على الدفاع، كرة دفاعية هجومية وأجمل متعة مع مساعد الدوسري ومع هارون. سمعني صوتك بالعالي يا جمهور. ترجع الكرة على اليسار، البومبرار 9 رونالدو ما زال يحاول، ادير ميليتاو، اجمل كرة، ادير رائع، ادير ادوار هجومية الان، ممكن نشوف مساعد انه يخرج من مناطقه، يترك مساحات في الخلف فليستفيد منها هارون ما زال، ولكن السعودي ما زال مساعد. فالكون محاولة، عودة من بيضاء هي الكرة عند هارون ترجع كرة على اليسار عند ثيو هرنانديز، ثيو انطلق، ثيو راح، امبابي، ولكن الحكم الكولومبي يعطي راية وتسلل. ترجع الكرة الآن، الكرة السعودية إلى حتى الآن النتيجة إيجابية وليست سلبية لصالح فالكون. مساعد الدوسري بطل العالم أمام بطل النمسا هنا، والكوتش بتاع كيكي هو اللاعب هارون بقيادة المدرب الكويتي مشاري الكايد. ترجع الكرة على يسار فران عودة، فران الآن العودة، فما حاجة ممكن لا من رونالدو، البومب رونالدو، هو الجول، ولكن مقطوع الكرة من مارسيلو. ترجع الكرة سان ماكسيمون، ترجع الكرة الآن ببطاقاتك، باستثمارك، بوقتك، بكل شيء، تستثمر روحك، نفسك الآن لتشارك في هذه البطولة العالمية لتجمع 16 لاعب، 2 منهم تم دعوتهم، و4 لاعبين تأهلوا من أصل 3500 لاعب في أكبر إقبال هنا في وطننا العربي وبالشرق الأوسط على هذه البطولة العالمية. ترجع الكرة الآن، الكرة عن دانيال ألفيش البرازيلي، يا سلام، بروح العودة، ألفيش عيني بارد عليه، ما يكبرش هذا اللاعب، 38 عام، عمل له أولمبيات وعمل 43 لقب، وممكن في طريق الموسم القادم اللقب آخر مع البارسا وتشافي، لا نعلم، ولكن خلينا مع مساعد الآن، هارون أفضل المباراة الثانية. الشوط الأول هل ينتهي بالتعادل السلبي لصالح هارون أم بالإيجابي لصالح مساعد؟ الآن ممكن جول، جول. فالكون، وين جمهور بطل العالم مساعد الدوسري؟
يصفر الحكم نهاية الشوط الأول. عودة لكم يا جمهورنا العزيز بالشوط الثاني. I wanna stay forever, I wanna dance forever, stay with you, I stay with you. I wanna stay forever, I wanna dance forever, stay with you, I stay with you. Baby, I feel so good, and baby, I feel so through, yeah. You're sexy and this is true. Tonight I wanna dance with you. Stay with you, I stay with you. Tonight I wanna dance with you. Stay with you, yeah. Tonight I wanna dance with you. You on my mind, you on my mind. And I love you, I'm toxic. You on my mind, you on my mind. And I love you, ترجع المباراة من جديد. بداية الشوط الثاني أيها الأحبة الكرام من المباراة الثانية من البيست اوف 3 في السيمي فينال. فمن سيروح للفينال عند كايلان هنالك في جنوب افريقيا، وناتي سويا وجميعا هنا في اسباير مع أوريدو نيشن لمشاهدة كأس الأبطال الساعة 2:30 مساء هنا بتوقيت مكة المكرمة وتوقيت الدوحة. يا سلام. ترجع الكرة الآن في الشوط الأول. مساعد الدوسري سجل لفالكون، وممكن الآن في الشوط الثاني شيء ثاني. ترجع الكرة الآن. الكرة وين؟ الكرة عند هارون ما زال المحاولة الآن ممكن من هارون بيضاء هي الكرة من رونالدو. يا سلام. رونالدو ولكن الدفاع بقيادة دار ميليتاو، ولكن ما زال الكرة عند رونالدو. يا فاندر سار الهولندي غير عادي. أجواء أشكوكية دراماتيكية في ختامية هذه السهرة الجميلة الكروية النارية هنا في العاصمة الكروية الدولية الدوحة القطرية. ترجع الكرة نيمار جونيور يمشي الكرة على سانشو. يا ولكن ما زالت الكرة ما زالت بحوزة من سانشو يحاول وحده. النمساوي ما زال في الماتش. هارون ما زال. مشاري يفكر، مشاري محتار. بيبي يفكر. جوارديولا يورجن كلوب الان. الكرة ممكن الان مرتدة سريعة ولكن عودة بالدفاع بالقوة بالروح عند بيتر شمايكيل الدنماركي. يا سلام. ترجع الكرة داكوستا على اليمين، ونعرف داكوستا انه لاعب الماني لعب مع اينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي هنالك أمام رانجرز. وحاليا مشاهدينا الكرام تم الكيك أوف بتاعت مباراة دوري المؤتمرات بين روما والفريق الهولندي. ترجع الكرة الآن. الكرة وين؟ 1-2 دوران من هارون في آخر اللحظات. ممكن في آخر نصف ساعة من عمر الماتش. ديلي آلي. يا سلام. ديلي آلي ولكن نيمار. ترجع كرة مرتدة سريعة. مرتدة رايعة الآن من السعودية. يا سلام. مساعد. فالكون ما زال يحاول. فالكون غدار. مساعد يضرب الثاني. خلاص مساعد بالفينال. التوقعات كلها من بداية البطولة أو من قبل بداية البطولة كان هناك رعب أنه مساعد الدوسري موجود في هذه البطولة وتم دعوته مساعد. فهل يفعلها مساعد ويجيب على كل التوقعات أم هل يفعلها هارون بريمونتادا وكمباك ونروح ماتش ثالث؟ يا سلام. ترجع الكرة. ديلي آلي وين؟ ديلي آلي انطلق. ديلي آلي راح مشى كرة على اليمين. راح كرة سانشو طلق. سانشو راح. هاي جول. جول رونالدو. يا سلام. جول. أجواء نارية غير عادية. وقلت لكم بأي لحظة هارون يرجع للماتش من جديد. يا سلام. يا ملا أجواء.
ترجع الكرة روبين دياش، مساعد الدوسري يفكر محتار مع مدرب ومع فالكون. ترجع الكرة سان مكسيم، سعودية هي الكرة خضراء على اليمين دير، ميليتاو يمشي كرة ممكن دوران، عودة عند روبين دياش المدافع البرتغالي يعتمد عليه المدرب بيب جوارديولا بطريقة غير عادية مع إمريك لابورت. ترجع الكرة الفيش على يسار بيلينغهام، مشى الكرة روبرتو لان روبرتو خلص سان مكسيم، با جول، ولكن هدف ابيض هدف ابيض هدف ابيض هدف ابيض. حكم الرايه يقول هدف ابيض بعد العوده للفار. وين الفار؟ على اليمين ولا على اليسار؟ ما فماش جول. هارون ما زال في الماتش، هارون ما زال في الماتش. نروح اكسترا تايم مباراتنا الثانيه ولا نخلصها الان. ترجع الكره بيضاء عند هارون امام مساعد غدار. الكره وين؟ داكوستا المانيه هي الكره امام البرازيلي مارسيلو. واحده عوده عند وين؟ روديجر. هو الكيمستري، نعم، اللي يلعب بالكيمستري اللاعب هارون، يلعب باللاعب روديجر مدافع الماني يلعب في تشيلسي، ويلعب بيتاكوستا على اليمين الظهير الايمن. يا سلام. ترجع الكره واحده، الثانيه وين؟ الثانيه غداره غير عاديه، واحده من ثيو هرنانديز. ثيو انطلق، ثيو يا سلام. ما زالت الكره واحده، نقعد على الكرسي ولا نقوم؟ ما نرى صراحه حماس غير عادي، حماس واجواء دراماتيكيه وناريه هنا مع أوريدو نيشن. يا سلام. ترجع كره واحده والثانيه، اخر ربع ساعه يسجل مساعد ويخلصها، ولا هارون يسجل ونروح ماتش ثالث. يا سلام. او نروح اكسترا تايم. فسمعني صوتك يا جمهور، وين الحماس يا جمهور؟ وين الحماس؟ ترجع الكرة من جديد في آخر الثواني، احذروا مساعد في آخر الثواني في الوقت المناسب، ممكن نيمار ولكن مقطوعة من هارون. بيضاء الكرة عند هارون الآن على اليسار، هارون في الرواق ليس انطلق، مشى الكرة نحى له ديرالي على طول على طول على طول. هو الجول هو الجول هو الجول هو الجول. اي وما زالوا جول يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. من هارون أجمل كلام، ومن رونالدو تعظيم سلام. يا 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 شنو هذا؟ وينك يا كيلان وينك؟ تسمعني؟ كيلان بالفينال أمامك اثنين غدارين غير عاديين، واحد اسمه هارون ياسين نمساوي سوري غير عادي فتاك مدرب جيكي، وعندنا مساعد الدوسري بطل العالم. يا سلام. فسمعني صوتك يا جمهور يا نايم. يا 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 العودة للمباراة من جديد أيها الأحبة الكرام بعد هدف رونالدو وهدف هارون اللي يقول أنه في ماتش ثالث، إلا إن كان هناك شيء من مساعد الدوسري الغدار في الثواني الأخيرة ممكن يخلص الآن ونروح اكسترا تايم، لأنه أكيد مباراتين أريح نفسيا ومعنويا للاعبين بالمشوار الطويل هذا اللي عشناه معكم. لنروح لمباراة الفينال. ترجع كرة هارون ممكن ثلاثية بيلينغهام دوران. هارون ما يتسرعش، هارون يدرس الكرة ويدرس الفكرة لأنه معه تكتيك ومعه مدرب غير عادي. ترجع كرة صلاح الآن هارون جول هارون ياسين يتألق، هارون يبدع، هارون غير عادي، وعلى يساره بشاري الكايد. تحية كبيرة للاعبين على هذا الأداء الجنوني. نار 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 يا حبيبي، نار في هذا المشوار، واستر يا ستار.
ترجع الكرة الآن. شكل الليلة صباحية كيما ليلة أمس يا هارون. يا هارون خلينا نروح يا هارون. يا هارون هل تسمعني ولا لا؟ صوتي الآن ممكن يلزم سكر فضي ولا بني ولا مليون ينسون ولا زنجبيل. آي في الكنترول أرجوكم أي شيء. ترجع الكرة الآن. إيطاليا الكرة نمساوية عند هارون. الكرة على اليسار. الكرة واحدة. الثانية هارون ممكن رباعية تزلزل المكان. رباعية تزلزل المكان ولكن عودة عند فاندر سار. الدراسة والثقة الكبيرة الموجودة عند مساعد الدوسري ممكن في المباراة الثالثة تعمل حاجة جنونية غير عادية. الثواني الأخيرة خلاص ونروح ماتش ثالث. الثواني الأخيرة. الثواني الأخيرة. الثواني الأخيرة. الثواني الأخيرة. الثواني الأخيرة. هرنانديز. هارون ماتش ثالث. فما ماتش ثالث لم تحسم. خلاص هارون. الريمونتادا دي هارون كجرينتا يا سلام.
Here we go, ladies and gentlemen, the final game between Dasari and Haroon. Who will come out on top? Will Dasari be able to strike back, or is Haroon's momentum going to carry him through? It is Haroon once again in the white up against Dasari in the black. Yeah, I guess you could technically say back against the wall. A 3-1 victory is quite a statement, pushing us in towards game number 3 itself. One of these will be joining the South African in the final with $25,000 on the line. Yeah, lots of pressure on Dasari, no doubt about it. We saw in the second game how Haroon was starting to rise his ascendancy, really delivering some of those shots that we were talking about in the first game that he just wasn't taking. Those chances, those moments that were coming, but he wasn't maximizing them. And instead, it is now once again into the third matchup. Dasari once again with his slow, methodical approach, build up the play, find himself the opportunities, work those chances, whereas Haroon was really starting to work it through. Sloppy pass coming out from Dasari as now Neymar tries to go on the break here into Ronaldo. R9 goes out on the right-hand side. He's got Jadon Sancho in there looking for the cutback. Possible chance. Goes for the finesse finish. Wasn't able to put it. The rebound falls kindly for Dasari, and off he goes on the break. Oh, Van der Sar, that's a huge save. A necessity as well to keep Dasari in somewhat control of this game. He was good in terms of dictating the tempo, but that quick counter nearly caught him off guard. Dasari now trying to find himself a bit of momentum and speed. Ronaldo through the midfield, not ironic what you'd expect to see there. Firmino gets into Mbappe. Mbappe in the box, can't quite win out against the defenders, and it's actually Haroon that plays it nice and gently along the ground there. Don't panic defending, just draws it out now, switches it down the wing to Theo Hernandez. Theo Hernandez to try and work it back through. Dele Alli looking for an opportunity. Nothing there. Goes back to his back four, plays it safe, keeps it on the ground. Exactly, it's composed, right? And that's what we're seeing from Haroon. That confidence has started to shine through. We saw it at the end of game number 2, right? Taking those shots that we didn't often see from him in game 1, where he kind of had a slight opportunity at near post. And speaking of, make his way down. Mbappe trying to go for the head, putting across to R9, but not going to be able to deliver. And just like that, Robert Firmino will clean things up. The chances, though, are starting to show for Haroon here. Pressure for Dasari. Now he goes on the break. Marcelo, that he's worked with so often, so much down this left-hand wing, manages to find it back in. Ronaldo dropping really deep here. Gets it to Marcelo again. Options on the left. Goes through the middle to Mbappe trying to work it through. Gets it to Ronaldo. Ronaldo with a shot. Blocked out. The rebound goes out for a corner. Both of the keepers on each side. I mean, fantastic. Schmeichel, that's a brilliant save. Once again at that near post, the exact replica of what we saw from Van der Sar on the other end. And they're keeping these two teams in it. Oh, stray pass. What is going on here? That's going to be a throw-in for Dasari. Not too sure. Defender switched off there, but it's going to be Dasari that will maximise from it. Tries to find Firmino. Firmino got nowhere to go with this one. The two players completely covered off at the front there. Has to go back once again, recycle it through to Jude Bellingham. Bellingham looking for an opportunity. Does finally find Mbappe, but he's on the far right wing. Not really anywhere for him to go. And in the end, Haroon just presses him down, shuts him out. Now the opportunity down that left wing. Mbappe with a big old ball to Mbappe. Oh, he takes it too early. I feel he could have took another chance there to step it past the keeper, but it goes for the corner. That's an opportunity you have to finish. You have to get a goal there, one-on-one with the keeper, and just essentially pulls the trigger too early. And it's costly, right? Now, once again, back out for a second corner this time. Just a little bit too much there. Tries to go for the ball roll. Will be caught in transition. And speaking of R9, trying to make his way down the middle. Well, a chance for a quick counter goes begging there. Dasari instead chooses to keep the ball, keep the possession. You can see the pressure on him. Now he manages to find Dani Alves. Dani Alves gets the ball in. That's cut out. Neymar going nowhere with that one. Now, once again, Haroon, 30 minutes gone in this game. Haroon, that's a little unlucky. It's come off the back legs of his player, and he had committed players forwards. Marcelo will get it up to Neymar. Neymar looking in the box. He's got R9 coming in, but a side-in tackle comes through. Oh, Varane, that's huge. Putting out for a corner, but Maximan, we've already seen what wonders he can pull off with his skills. Bellingham out towards the middle, looking for that long shot potential. Not going to find it. Back to Maximan, still trying to work a gap through, but as we started, it's a stellar showing in defence there from Haroon, just locking out the Falcons player, and then Sorry, he's back to his own half.
Where's this one going to go? Dasari working it nicely now, starting to build that pressure. There are options there. The runner was in, but it was nicely covered off there. You saw the switch of defender that Harun made to make sure he covered off that run rather than protecting the player itself. You can see him. Keep your eyes on the markers above the players. That's where the players are switching out to. There's a chance coming through here, and Harun is there again. Brilliant defending coming out from him, and Dasari unable to unlock that defense. It's a chess match between these two on the field as we stand. It's deadlocked at 0-0, but begging chances time and time again, and at some point that deadlock's going to break. Harun once again building it up. 37 minutes, might be looking at the clock and thinking, okay, we've got to look towards half time here and trying to build up for that one final attack at the moment. The pitch is looking fantastic here in Qatar, and as are the players, but it's a case of who's going to get that first goal, that all-important goal here in this final match of the semi-finals. It's a cagey affair. Ball over the top. Is he offside? The question surely is. Oh, that was an opportunity for Harun. A ball in behind, the defence caught sleeping, but just a step it forward. A risky play, and it may well cost him here because Dasari is going to get one final attack if he can build this up correctly. Now, the pressure you can see from Harun is strong. Look how close those two strikers are pushing forward on those back four. They're really trying to keep the pressure down. That's why Dasari is keeping it so far back right now. He wants to get that ball forward in just a moment. Time is ticking. Look in that top corner, 44 minutes about to come through. He's got to build it through now. He's going to get about 1 minute extra time here. The referee won't blow when the ball's in the final attack, which is why he's trying to work it through. Ronaldo, nowhere to go. Goes to Firmino. Firmino, nowhere to go. Three players crowding around him. They bustle in there. Bellingham gets a little chance, though. Back to Firmino. Tries to find Ronaldo. Not able to get it. Bellingham back into the middle. Finds Mbappe. Mbappe crowded out. Nowhere to go. Defense is there. Harun will get it. It's half time. 0-0. I mean, what a half it is, to say the least. And, well, now we're going to see the main man Faisal step on the mic. Thank you, Neo. Thank you, Demon. You did an absolutely amazing job, guys. Ladies and gentlemen, as a request from the crowd, we're going to be commentating the second half in Arabic. جمهورنا الحبيب بطلب من جمهورنا الغالي والعزيز نعلق الشوط الثاني الحماسي بين مساعد الدوسري وهارون باللغة العربية العالمية. يا شيء كبير يا حبيبي، شيء ناري غير عادي، يمعذبهم يراعبهم وينتارك ملاعبهم. فمن هو مرعبهم؟ هل هو هارون ياسين النمساوي أم هل هو مساعد الدوسري؟ يا سلام يا جمهورنا، هل أنتم جاهزون للشوط الثاني؟ يا سلام يا سلام يا سلام. شوفوا الكاميرات وشوفوا الرياكسيون وشوفوا التايمينج. فما تايمينج ولكن فما هنا وهناك وفما كوتشينج. على اليمين تخيلوا هارون ياسين بيب غوارديولا، وعلى يسار مساعد الدوسري هو يورغن كلوب. وتوقعوا معي بما انه بيضاء خلينا نقول ونتوقع انه هارون بما انه لابس ابيض هو الريال المدريغال الكامبيون، والخضراء هي عدم مساعد الدوسري. نقول يعني ونمتع الجمهور انه ليفربول. فمن سيكون الكامبيون بعد لحظات؟ من هو الكامبيون؟ جمهور هارون موجود ومتواجد، الجمهور النمساوي للاعب النمساوي السوري هارون، وايضا الجمهور متواجد لدعم مساعد الدوسري بطل العالم ممثل المملكه العربيه السعوديه. عوده لكم بدايه الشوط الثاني. يا سلام، الرتم سريع والرتم غير عادي ونعلق بسرعه. يا سلام، ترجع الكره كيليان رونالدو 1-2 مع سان ماكسيم يحاول دوران وسط الميدان. ترجع الكره الهجوم الان، ممكن الهدف هنا يكسر المعنويات عند هارون في صفوف هارون. ممكن عفوه، ممكن شفره، ممكن جول الان بيلينغهام. مساعد يفكر، مساعد ممكن في اي لحظه يضرب، ممكن يضرب الان، ممكن الضربه ولكن مقطوعه بالدفاع بالجرينتا. يا سلام، ترجع الكره هارون بيضاء، الكره عند روديجر الالماني، الكره عوده عند كوستا. 1-2 المانيه عالميه غير عاديه. ترجع الكره كيليان. يا سلام، كيليان على اليمين ولا على اليسار؟ نار يا حبيبي نار. الكره عند دالي آلي وحده دوران بوسط الميدان، يمشي كرة نحاله عند بيلينغهام بدورتموند. عودة عند فرانكفورت داكوستا، يمشي كرة عند سانشو مانشستر يونايتد. عودة عند دورتموند بيلينغهام في الدوري الألماني الكامبيون بايرن ميونخ، وما فيش غيره إلا أن سيكون هناك كلام آخر
في العام القادم مع الدوريات الخمسة الكبرى. ترجع الكرة البومبير رونالدو، يا سلام، مقطوعة من مساعد انطلق، مساعد خطير، مساعد مثير، مساعد غير عادي، مساعد راح بلينغهام الشكورة نحاها له، شالها له، امبابي وين، نيمار جونيور، ما زال التعادل السلبي قايم في الماتش الثالث. أي صراحة نتوقعها اكسترا تايم، وأيضا لن تنتهي باكسترا تايم بل نروح على البنالتيات. شو الأحوال عندكم يا جمهور؟ سمعني صوتك. ترجع الكرة الآن، نيمار مقطوعة الكرة من هارون مشي كرة على اليمين، كيليان امبابي، واحدة والثانية وين، دوران، هيجان هنا وهناك، تعود الكرة بين نيمار وبين الفيش، كرة برازيلية، سلام، نيمار راح يمشي كرة عند الفيش على اليمين، ماهوش سريع أمام امبابي في الأدوار الدفاعية. ترجع الكرة على يمين الفيش، واحدة واثنين، امبابي وين، يمشي كرة بلينغهام، فما حاجة من مساعد، فما حاجة الآن، فما الحاجة أن نشوف الجول، هو الجول جاي، راهو الجول، يا رافائيل يا فران يا فرنسي يا عظيم. ترجع الكرة من جديد، بيضاء هي عند المادريغار الريال، عند كوستا، يهز كرة واحدة عند بيلينغهام، عودة بالفران. الآن التركيز، شوف الرياكسيون بتاع اللاعبين، وشوف التأثير الواضح لما نروح الماتش الثالث على نفسيات اللاعبين وعلى معنوياتهم. ولكن هنا يظهر معدن الرجل الحقيقي بعالم الفيفا، وكلاهم محترفين غير عادية. يا وين الكرة؟ الكرة عند فاندر سار ببرود تام، يمررها عند روبن دياش، ترجع الكرة عند نيمار جونيور، أدوار دفاعية مساعد الدوسري. يبدو أنه قاري هارون صح صراحة. أقوى ماتش في البطولة، تشاركوني الرأي يا جمهور ولا لا؟ أقوى ماتش في البطولة، نار يا حبيبي، نار مع أوريدو نيشن. أجمل مشوار، هو الجول جاي، هل نقول الجول جاي؟ ستنتهي المباراة ممكن الآن في الثواني الأخيرة، ممكن في الدقائق الأخيرة، في آخر 20 دقيقة رقميا بالفيفا، ولكن أقل من 5 دقائق ممكن الآن. ترجع الكرة ديلي علي، إنجليزية الكرة، نحاها له داكوستا على اليمين، قوة كبيرة عند داكوستا الألماني. وين جمهور هارون؟ وين جمهور مساعد؟ آخر الثواني والدقائق من عمر الماتش الثالث يخلص نمساوي ولا سعودي؟ سعودي. الآن الكرة نمساوية، هارون ياسين يحاول، ترجع الكرة بناء الهجمة عن طريق رافائيل، هز كرة على اليمين عند كوستا، ترجع الكرة بالقوة، امبابي جول. شنو هذا يا هارون؟ يا وين الصوت يا جمهور؟ وين جمهور مساعد وين جمهور هارون؟ لو يعود مساعد الآن، نعم قولا وفعلا هو أقوى ماتش في البطولة. يعود مساعد ونروح اكسترا تايم. هل تريدون الاكسترا تايم ولا لا يا شبان؟ وين الصوت؟ اكسترا تايم ولا لا؟ جمهور ناري، أجواء هيتشكوكية دراماتيكية عالمية مع أوريدو نيشن. نار هي الأجواء يا حبيبي، نار طبعا مع الرعاية الرسمية لقطر ليفينج دل التكنولوجيا وكويست الجنود المجهولة خلف أعظم حدث إي سبورتس هنا في المنطقة العربية والشرق الأوسط. كل التحية. الآن التفكير، الآن المدربين يعملوا فكرهم، يعملوا تشكيلاتهم، وخلاص أمامكم في الشاشة ما فماش التشكيلة، نغشش هنا ولا نغشش هناك، كل لاعب عنده قرايته، كل لاعب عنده مدربه، وكأننا في مباراة مانشستر سيتي ليفربول لحسم الدوري. هناك بيب غوارديولا مشاري الكايد، وهنالك فالكون، يا سلام بليفربول. الآن هارون الفينال، هارون حاليا بالفينال مع كيلان بفينال نمساوي جنوب افريقيا. يا سلام، الا ان عاد باللحظات الاخيره اللاعب مساعد الدوسري بطل العالم يحاول عند ديليالي. يا سلام، روبرتو فيرمينيو ممكن يعود في اي لحظه، لهذا اسمه بطل العالم ولهذا عنده القاب كثيره وعديده في عالم الاي سبورتس. صاحب 22 عام، يمشي كره رونالدو لين ممكن دوران، هيجان، سام ماكسيم، مساعد انتفض يا القايم وكأنه مدافع
يدافع. القايم غير عادي، القايم القايم القايم، من القايم هل ستكون هذه كرة الحسرة، كرة الحيرة، كرة الباي باي، كرة الباي باي ولا لا يا هارون؟ أم لا يا مساعد؟ هل هناك عودة؟ فما حاجة يا مساعد، فما حاجة ولا لا يا جمهور؟ وين جمهور مساعد؟ وين جمهور هارون؟ وين؟ نار هي الأجواء يا حبيبي، نار. ترجع الكرة كيليان، مشى الكرة لكيليان. مساعد ما زال في الماتش، مساعد ضغط جنوني غير عادي في آخر الثواني، لأن ممكن يستفيد من آخر الثواني هارون ويضيع عقده بتعليمات من المدرب مشار الكايد، أو ممكن يضغط، لأنه الضغط يعمل انفجار، ولما يولد انفجار تأتي أهداف، من الأهداف في آخر 10 دقائق من عمر الماتش. ترجع الكرة، جمهور مساعد السعودي يطالب بالعودة، فهل هناك عودة؟ فهل تلبي النداء وتلبي الطلب يا مساعد؟ هاو الجول يا مساعد، هاو الجول ممكن يا مساعد، ولكن هارون يدافع، هارون بالكثافة العددية، ما زال مساعد ماذا يقول الحكم؟ ضربة جزاء، رونالدو شمايكل، رونالدو جول رونالدو. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الاجواء الاشكوكيه الغير عاديه الدراماتيكيه، اجواء ناريه. مشاهدينا الكرام، طبعا اكيد كل الشكر لكل الفريق الرائع والممتاز هنا في هذه الاجواء الجميله مع كاس سبورتس، مع افضل الهوست وافضل كل المقدمين هنا والمعلقين. ترجع الكره، هارون الان ومساعد، يلا يا جمهور، هارون ولا مساعد؟ هارون ولا مساعد؟ وين الجمهور؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، أعلى يا جمهور، أعلى يا جمهور، أعلى يا جمهور. الثواني الأخيرة، فما حاجة في الثواني الأخيرة، فما إكسترا تايم في أقوى ماتش في البطولة. ترجع الكرة الآن، ما زالت الكرة عند روديجر. هارون التركيز، شوف الكاميرا، شوف الكاميرات، شوف الحسرة، شوف الحيرة، شوف التوقع، شوف البناء، شوف بناء الهجمات. 1 و2، صلاح على اليمين، دا كوستاس كرة، آخر كرة ممكن تنهي الماتش، ممكن لهارون. نمساوية الكرة، نمساوية، ولكن الإصرار السعودي ما زال الإصرار السعودي بتاع مساعد الدوسري. يا سلام، اكسترا تايم، لن نغادر الساعة 11 و10 دقائق، ولن نغادر. فجرية هي الكرة، وفجرية هي الأجواء الكروية العالمية مع أوريدو نيشن. نسمع أحلى تحية. عودة لكم من جديد مع الاكسترا تايم، مع نصف ساعة من المتعة، من الإثارة، من التشويق. ويا سلام على أوريدو، ويا سلام على الشامبيونز كاب، كأس الأبطال من جديد. فعلا هم أبطال، سيخرج من يخرج، ستكون الذكريات دائما موجودة في أقوى ماتش إلى حتى الآن في البطولة بين مساعد الدوسري بطل العالم وبين هارون. ترجع الكرة عند هارون، الكرة بيضاء هنا في الشوط الإضافي الأول من المباراة الثالثة. المباراة الأولى البطل والفايز فيها هو هارون ياسين النمساوي، المباراة الثانية مساعد بعودة غير عادية، والمباراة الثالثة وعكس ذلك، والمباراة الثالثة ما زلنا مستمرين. يا سلام، ترجع الكرة مارسيل، ومشى كورة آي على الأجواء، ملا أجواء وملا إثارة هنا في أجمل بطولة هنا في منطقتنا العربية وفي الشرق الأوسط. يا سلام، الشامبيونز كاب يعود لكم من جديد يوم 28. إن كنتم تريدون هذه المتعة تعالوا اسباير يا شباب. ترجع الكرة مبابي،
كرة عند ديلي على اليمين، بيلينغهام دوران امامه اودير، هارون بناء الهجمة. اكيد التسجيل في الشوط الاضافي الاول مهم جدا، لانه ضربات الحظ خلاص، ضربات الحظ عندك شمايكل وعندك ممكن لم نشاهد اسم الحارس ولكن ممكن فاندر سار. خلينا نشوف. ترجع الكرة روبرتو فيرمينيو مشى كرة عند روبين دياش ديلي الي. يا سلام، الحماس غير عادي. انا نقوم من الكرسي، ممكن الناس اللي في الاونلاين في اليوتيوب ولا تويتش لم يشاهدوا هذه الاجواء، فكيف هي الاجواء يا شبان؟ نار 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 يا حبيبي نار. ترجع الكرة إدير ميليتاو، الكل متوتر، الجمهور والملاعبية، الكل متوتر، الجمهور والملاعبية. ممكن نسجل هدف في الشوط الإضافي الأول ونريح الجمهور ونريح الأعصاب ونروح الشوط الإضافي الثاني، أو ممكن نروح البنالتي للحسم من جديد يا هارون. راح هارون المرتدة سريعة من هارون ديلي علي، مشى كرة على اليسار، الكرة هارون انطلق، هارون راح مشى كرة عن صلاح، محمد صلاح. يا سلام، راح فقط العالم، كرة إيطالية على اليمين، راح هارون هو الجول ولكن يا سلام عليك يا إدير بالايكون جينولا اللي يعتمد عليها اللاعب السعودي بطريقة جنونية. إلى حتى الآن الأجواء دراماتيكية بالشوط الإضافي الأول. عودة لكم بالشوط الإضافي الثاني. مرة أخرى يا جمهور، مرة أخرى. أعلى يا جمهور، الأجواء نارية وعالمية هنا مع أجمل جمهور في أسباير. يا سلام، ما زلنا مستمرين تقريبا أكثر من 5 ساعات أو 6 ساعات موجودين هنا في أسباير لننقل لكم هذا الحدث الكبير الجنوني مع أوريدو نيشن، كويس دل التكنولوجيا وكل القائمين مجهول على هذا العمل الجبار الغير عادي. وكل الشكر وكل التحية أكيد لكل مؤثرين مواقع التواصل الاجتماعي المتواجدين معنا منذ بداية البطولة وحتى نهايتها إن شاء الله في يوم 28. وأكيد هذا الفريق وراء كل شيء، الفريق الصوتي وفريق الإضاءة وكل الفرق هنا من كاسي سبورتس إلى أوريدو، من الألف إلى الياء. أجواء هيتشكوكية نارية عالمية ودراماتيكية. الشوط الإضافي الثاني الآن، هل هناك هدف هنا ولا هناك بنروح البيت ولا لا يا مساعد؟ أو ماذا تقول يا هارون؟ شحوالك يا مشاري، هل هناك هدف الآن ونروح ولا هناك بينالتي ضربة جزاء؟ خلينا نشوف. مساعد ثار، مساعد ممكن في أي لحظة جول، مساعد ممكن جول، جينولو بابا جول 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 جول. سعودية عالمية. آي خليكم مع الجمهور. عودة لكم من جديد بعد هدف انهاء هذا الماتش الثالث، وخلاص ما فيش حسرة وحيرة على مساعد، ولكن هارون ما زال في الماتش. هارون ممكن الآن عودة تزيد إثارة ونروح بينالتيز. يا سلام، صراحة ماتش عادل، ماتش 50-50 من كلا اللاعبين.
ترجع الكرة روديجير وحده بناء الهجمة الآن ممكن بيلينغهام أنا نقول ممكن جول ممكن نشوف هدف بيض ممكن نشوف هدف بيض هدف أبيض نعم هدف أبيض آي. ترجع الكرة رافائيل هل هناك هدف يا هارون هل هناك هدف يا رافائيل واحدة والثانية وين ترجع الكرة عند روديجير داكوستا مساعد في البوزيسيون في الباركينج بارك ذا باص هو التكتيك حاليا عودة بكل المدافعين وبفالكون سبورتس بأكمله إلى الدفاع لندافع عن المرمى بتاع مساعد ولكن ممكن هارون يحاول هاول جول بيلينغهام ديلي علي با جول يا سلام آي شنو هذا ما هذا يا شبان والله اذبحتوني قتلتوا أنفاسي وقتلتوا حنجرتي خلاص نروح ممكن الفينال نأتي ولا ما نأتيش يا شبان نجي لكم الفينال ونروح خلاص يا أجواء تشكوكية عودة لكم ترجع الكرة مساعد الدوسري مازال مساعد وفالكو هل نروح بينالتيز ولا فما هدف يا شبان ترجع الكرة على اليسار سعودية نمساوية في مباراة هيتشكوكية دراماتيكية غير عادية بين مساعد الدوسري وبين هارون ياسين يا سلام على الأجواء ويا سلام على الأهداف المتوالية والعودة من بعيد منك يا هارون يا على تعليمات مشاري هنالك في دولة الكويت هذا المدرب المعروف طبعا محليا وعالميا هنا مع هارون والتعليمات ولكن امبابي والدفاع يا سلام على رافائيل عودة بكل الأريحية وكل البرود عند بيتر شمايكل يمشي كرة الآن الحراس فما حاجة الآن أخيرة فما هدف أخير ألفيش سام ماكسيم فما حاجة ما فماش البنالتي هي لقطة الحسم ضربات الجزاء آي فاندر سار يجهز الآن صلاح الآن هارون وصلاح صلاح وفاندر فاندر ديلي علي شمايكل ديلي علي جول لمساعد ترجع الكرة هارون التركيز هارون على اليمين جول هارون ما زال موجود هارون الآن مساعد الآن شمايكل وينك شمايكل وكيليان جول ديلي علي هارون والجول هارون با ما زلنا في الماتش ما زلنا جينولا شمايكل جول إلى حتى الآن مساعد في الفينال ولكن هارون وجول ترجع الكرة روبرتو شمايكل جول الكرة الأخيرة استسجلها يا هارون ولا لا هارون با اتصدى يا شمايكل ولا لا صدى شمايكل سام ماكسيم عالمية السعودية مع بطل العالم مساعد الدوسري إلى الفينال جراند فينال 28/5 خليكم متواجدين يا جمهور مساعد ويا جمهور كايلان كل الحب والاحترام والتحية لهارون ياسين على هذا الأداء الرجولي والغير عادي وكل التحية للفينال نخليكم مع صوت الجمهور العزيز He is from the region. He is a world champion
it makes complete sense that he will be in your final for the biggest land the region has ever seen. Can we make some noise for MS Dasari, please? Here's what we need to do, though, of course. MS Dasari did not have an easy route to the finals. You just got to see the most incredible semi-final coming down to penalties, and I know he has a stack of fans here, so would you like to hear from Haroon? Let's get Haroon up here for an interview. If you're watching at home, we're going to do 2-player interviews, but do not forget, you need to set your diaries, you need to set your alarms. We have got that grand final on Saturday. Haroon, are you going to come over here? You are the only player in the competition to take a game off MS Dasari. You took it all the way to penalties. I know we've spoken about this a lot, your first matchup with him in a LAN environment. I'm pretty sure come the second time, if anyone asks you who's going to take it, there's a good chance you could do it. Well, it was a 50-50 match. It can go both ways. And what can I say? GG's. It was an incredible experience. And thanks for the audience. It was amazing atmosphere. Thanks for the audience. You played extremely well. What was going through your mind when it went into the penalty shootout? Well, it's penalty shootout. I tried getting in his head what he's gonna do, where he's gonna shoot, but nah, it didn't go well. But GG's to him, and what a player, I must say, what a player. What can I say? You took him all the way to the line, so you're an incredible player as well. Well done. You've got your crowd here. Make some noise for Haroon. If you're watching at home, I have to tell you, there are these two kids. You might have seen them on the stream last night because we got them up on stage. They were back again today. They shout Haroon all the time. I wonder if we can get a little camera on them because I know that you know his favorite move. Are you going to do it for me? They have no idea what I'm talking about, so we won't do that. Instead, we'll... Okay, so we're going to put the camera on the two biggest Haroon fans. You are going to be on the camera right now. Show some support for Haroon. Show me your favorite move. Let's go. He did you proud, and now we get to chat to our grand finalist. MS Dasari is going to come over and have a chat to me. Make some noise. I want you to shout as loud as you can for him. He is going into the finals from the region. MS Dasari, let's have a quick chat, and then you can do all the photos. My friend, that was a little bit of a close one, hey? Yeah, I think honestly it was an enjoyable match. All the crowd has enjoyed so far. Haroon is a great opponent, and I think he showed how much qualities does he have. So I'm proud that obviously I won, but obviously I'm happy that the crowd could have seen that amazing game, and just looking forward to be here on the 28th. What? I asked Haroon, so I have to ask you. I don't think that you ever get nervous. You always look so cool. Did you get a little bit nervous when it went to penalties there? I think luckily I scored at the 83rd or 84th minute when I equalized, so I didn't get in a moment to panic. But yeah, things are good. Maybe I played in this FIFA 2 penalty shootout in the qualifiers, and I've lost all of them. So when I was entering penalty, I was like, nah, not the same time, please, again. All the way to the finals. Do you have any words for Kalen? I'm pretty sure he's been watching this. Yeah, I think we've been playing Kalen since the last 2-3 years. He's an incredible player, but I think the region deserves a player who can win from the same region. I like it. I like it a lot. That's the soundbite. Congratulations. We'll see you on Saturday. This is it. We started with 16 of the best players in the region. We are down to 2. On Saturday, right here, we are going to crown the champion for the Ooredoo Nation FIFA 22 Championship Cup. Will it be someone from the region? Will it be MS Dasari? Or will it be the Iceman from South Africa, the new face, Kalen Moodley?
We don't know yet, but you need to join us on Saturday, either here in the hall or alternatively, you can watch on the Ooredoo Nation, Ooredoo TV channel 0, I believe it is. I might have got that wrong, or the Ooredoo Nation YouTube channel. We want to hear from you. Go on social media, tag Ooredoo Nation, tell us who you think's going to win, and don't miss this one. It's going to happen just before the big football game I know you want to watch. It is going to be epic, the biggest FIFA tournament the region has ever seen. I cannot wait to see you then. Good night.